La belleza de la escuela que una vez me llamó sapo ahora emplea todos los trucos para tentarme, todo porque he viajado en el tiempo para convertirme en emperador, mientras que ella se ha convertido en mi consorte. Sin embargo, junto con las dos bellezas de la escuela, nuestra encantadora profesora y jefa de disciplina también han viajado en el tiempo. Majestad. Un suave murmullo recorrió todo mi cuerpo, una sensación eléctrica que era absolutamente embriagadora. Cuando abrí los ojos, allí estaba ella, una belleza deslumbrante, radiante y cautivadora. ¿Qué demonios estaba pasando? Mi mente se quedó en blanco. Hermosa dama, ¿quién es usted? ¿Por qué estoy aquí? ¿No es este atuendo un poco inapropiado? Antes de que pudiera terminar, ella ya se doblaba de risa. Su Majestad, vuelve a burlarse de mí. ¡Qué molesto! Su humilde servidor se percató de que aún era temprano y deseaba atender a su Majestad una vez más. Con eso, se inclinó hacia mí con una mirada de profundo afecto. En esta situación, cualquiera que retrocediera sería un cobarde. Yo estaba simplemente desconcertado. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Estaba soñando? Parecía demasiado real, sobre todo ahora que la sensación era tan absolutamente dichosa, como entrar en el mismísimo paraíso. Los sueños no podían ser tan vívidos. ¿Había viajado en el tiempo? ¿Era realmente necesario este giro en la trama? Si era real, ¿qué importaba que fuera melodramático? Mientras yo disfrutara, eso era lo único que importaba, ¿no? Mientras estaba perdido en mis pensamientos, la bella ya había desplegado sus técnicas más hábiles para complacerme, aparentemente sin esfuerzo. Al instante, sentí como si hubiera ascendido al reino de la felicidad suprema. La vida es corta, hay que aprovechar el momento. Primero disfruta, luego pregunta. Querida, eres realmente especial. Me miró con una mirada tímida y coqueta, irradiando una ternura infinita. Pronto pasó una hora. Todo estaba en calma. La belleza a mi lado había sido mucho más proactiva que yo, por lo que había gastado toda su energía. Ahora yacía a mi lado, profundamente dormida. Yo yacía allí, mirando al techo con satisfacción. Era el momento más feliz de mi vida. Si todos los días pudieran ser así, sería absolutamente espléndido. Justo cuando este pensamiento cruzó por mi mente, una avalancha de recuerdos inundó mi conciencia, todos pertenecientes a este cuerpo. Al mismo tiempo, una voz mecánica resonó en mi cabeza. Enhorabuena por activar el sistema de experiencia multiverso. Nombre, San Yang. Edad, 19. Papel de transmigración, emperador. Misión principal, convertirse en un gran gobernante y conquistar el mundo. Las tareas diarias de interpretación de roles se completarán y se otorgarán puntos en función del rendimiento general. Acumula 100 puntos para participar en un sorteo. Favorecer a una concubina otorga 8 puntos adicionales de interpretación de roles. ¿Un sistema? ¿Realmente he viajado en el tiempo? Estaba rebosante de alegría, nunca imaginé que llegaría a ser el protagonista en esta vida. Pero estos puntos de rol, ¿se pueden ganar también favoreciendo a las concubinas? Esto es demasiado bueno para ser verdad. ¡Qué bendición! Mi corazón dio un salto de alegría. Aunque me sentía bastante cansado, al mirar a la bella durmiente a mi lado y darme cuenta de que podía acumular puntos, mi ánimo se disparó una vez más. Rápidamente la empujé suavemente con el dedo. Mi bella, despierta. Vamos, continuemos con nuestra fiesta. La bella se esforzó por abrir los ojos. Su Majestad, esta humilde sirvienta está bastante cansada. No me quedan fuerzas. En ese momento me mostré muy comprensivo. No importa, mi amada. Descansa. Quédate quieta y no hagas nada. El resto se lo dejará al emperador. Favorecer a una consorte, puntos de experiencia por juego de rol más 13. Después de esto, yo también me sentí bastante cansado y me acosté a descansar, con la mente vagando hacia las escenas que precedieron a mi pérdida de conciencia. Debido a mi horario de trabajo, había salido bastante tarde de la escuela y estaba esperando el autobús fuera de las puertas. Por casualidad, 2 de las chicas más guapas del colegio y su profesora, igualmente encantadora, también habían salido tarde debido a los ensayos de una actuación, así que nos encontramos esperando el autobús juntos. En ese momento, el director de estudios pasó por allí y amablemente nos ofreció llevarnos. Todos nos subimos a su coche, pero mientras esperábamos en un semáforo en rojo en un cruce, un camión fuera de control nos embistió de lleno. Afortunadamente, este accidente me transportó a este mundo, donde me convertí en emperador. Empezar con bellezas a mi lado me llenó de una inmensa alegría. En mi vida anterior, era un chico extremadamente introvertido en el mundo moderno. La visión de una chica guapa me hacía sonrojarme y nunca había conocido el romance en todos mis años. Ahora, sin embargo, me encontraba como emperador recostado entre bellezas, lo que era realmente una bendición disfrazada. Con una hermosa doncella acurrucada a mi lado, pronto amaneció. Los sirvientes del palacio comenzaron a anunciar la hora de la corte matutina, y la belleza a mi lado, con el rostro marcado por la renuencia, fue escoltada por los sirvientes. Los sirvientes me vistieron con la túnica imperial y me coronaron antes de que los eunucos me acompañaran a la corte. En los fragmentos de memoria, yo era un emperador bastante libertino, un hombre que solo conocía el placer y la juerga, y que consideraba las sesiones de la corte como poco más que un control de asistencia superficial. Al entrar en el gran salón, los ministros se arrodillaron y gritaron, «¡Larga vida al emperador!». Los que tengan peticiones pueden presentarlas, los que no las tengan, pueden retirarse. Sin embargo, nadie presentó ninguna petición. Y así concluyó la jornada de trabajo del emperador. Parpadeé sorprendido. Era demasiado fácil. Mi asiento ni siquiera se había calentado todavía. Una sola sesión de la corte me había valido 20 puntos de experiencia en el juego de rol. Bueno, no estaba nada mal.
Favorecer a una concubina solo me reportaba una docena de puntos, y era un trabajo bastante agotador. ¿Una breve sesión de la corte me valía 20 puntos? ¡Qué maravilla! Sin esfuerzo alguno. Después de la sesión del tribunal, sentí una punzada de hambre. Mis pensamientos se dirigieron inmediatamente a la consorte que había compartido la noche conmigo, y rápidamente ordené a los sirvientes que me acompañaran a sus aposentos. Pronto llegamos a sus aposentos. Después de que la bella me recibiera, despedí a los sirvientes. Nos sentamos juntos para tomar nuestro desayuno. Ella se sonrojó tímidamente, con las mejillas enrojecidas por los favores de la noche, sirviéndome con toda gracia y encanto. Después del desayuno, mis fuerzas y mi ánimo se recuperaron considerablemente. Contemplando a esta radiante belleza, pensé, qué mejor manera de pasar el tiempo ocioso que buscar más diversión con ella. Pronto, la habitación se llenó del sonido de bromas juguetonas y forcejeos suaves. Bromear con la consorte después del desayuno, más 14 puntos de experiencia en juego de rol. Cuando salí de las habitaciones de la concubina, el sol ya estaba alto en el cielo. Recordando la rutina diaria del emperador de leer y practicar artes marciales, hice lo mismo. Esto tenía un doble propósito, acumular puntos de experiencia en el juego de rol y mantener una apariencia de normalidad para no despertar sospechas. Después del almuerzo, los puntos del sistema finalmente se acumularon hasta 100. Gasté 100 puntos en la lotería. Enhorabuena por obtener una tarjeta de verificación de identidad. ¿Una tarjeta de verificación de identidad? ¿Qué diablos es eso? ¿Para qué podría servir? Recordatorio amistoso, la tarjeta de verificación de identidad te permite ver la identidad posterior a la transmigración de cualquier individuo. Recordatorio amistoso, no has viajado en el tiempo solo. Varios compañeros han viajado contigo. ¿Qué? Ahora esto se pone interesante. Mi emoción comenzó a aumentar. Después de todo, entre los demás pasajeros del autobús se encontraban la chica más guapa del colegio y el director. Cualquiera de ellos podría hacerme sentir increíblemente afortunado. O tal vez todos habían viajado juntos en el tiempo. Eso sería una auténtica maravilla, ¿no? Ahora, usemos la tarjeta de verificación para comprobar cuál es el estatus de Lin Yi. Lin Yi es la rica, guapa y popular belleza de la clase vecina, de piel clara, encantadora, con piernas largas y un estilo dulce pero atrevido. Es el objeto de deseo de innumerables chicos del colegio, incluido yo mismo. Una vez, cuando me la encontré sola en el pasillo, me armé de valor para hablar con ella, con la esperanza de entablar una conversación. En cambio, ella respondió con una reprimenda altiva. Compañero, a juzgar por lo nervioso que pareces, no estarás pensando en serio en conquistarme, ¿verdad? Te aconsejo que te ahorres el esfuerzo. Hay muchos que me persiguen y tú no estás a la altura en ningún aspecto. Así que deja de soñar. La gente de hoy en día no tiene ningún sentido de la autoconciencia. Cada vez que recuerdo las palabras que me lanzó entonces, me doy cuenta de que tenía razón. Sin embargo, tomé sus palabras como motivación. A Lin Yi también debía de gustarle, y habló así deliberadamente para animarme, para que mejorara. Para entonces, seguro que me aceptaría. Tenía que ser así. Justo entonces, el sistema envió un informe de retroalimentación, resultado de la tarjeta de verificación. El estado actual de Lin Yi es el de consorte imperial An. Me quedé mirando el resultado durante unos segundos y, de repente, esbocé una sonrisa significativa. ¿Quién lo hubiera pensado? La belleza de la escuela a la que antes no podía aspirar es ahora mi consorte. ¿Cómo han cambiado las cosas? Hoy, la fortuna favorece a mi casa. Lin Yi, tus días de gloria están contados. Oh, no, tus días felices no han hecho más que empezar. Espera a que te ponga las manos encima. Una idea audas surgió inmediatamente en la mente Sun Yang. Al caer la noche, el emperador comenzó con sus deberes nocturnos, la tarea de otorgar favors por igual a todos, una empresa excepcionalmente ardua. Un assistant del Palacio de la Oficina de Asuntos Ceremoniales se arrodilló ante Sun Yang, levando una bandeja de madera en la que había más de 20 tablitas de madera, invertidas, esperando respetuosamente la selección del emperador. Sun Yang las miró y declaró, "Hoy no hay selección. Que la consorte no se ocupe de la alcoba imperial. A las órdenes de su majestad." El decreto llegó rápidamente al Palacio de la Consorte. Mientras tanto, desde su llegada a esta época, Lin había pasado todo el día aturdida. Seguía sin saber si estaba cenando o si realmente había viajado en el tiempo, hasta que de los recuerdos de su vida anterior. Para una colegiala moderna, convertirse en consorte imperial en la antigüedad no era necesariamente una bendición. Después de todo, la vida moderna ofrecía tanta libertad y comodidad. Al ser transportada de repente una sociedad antigua, era inevitable tener que hacer innumerables ajustes. Una cosa preocupaba profundamente a Lin. Las modernas series dramáticas sobre intrigas palacigas describían el harem imperial como una traicionera guarida de lobos y tigres. Un paso en falso podía llevar a ser víctima de intrigas, y acabar muerta sin lugar donde enterrar tus huesos. ¿Cómo podría una joven inocente, ajena al mundo, sobrevivir en un harem tan traicionero? Ay, qué situación tan difícil. ¿Quién rescatará a esta dulce y naive joven belleza? ¿Quién me salva y llevará un beso? ¿Quién me transporta de vuelta a la sociedad moderna, permanecer paralizada ante él durante media hora?
Justo cuando estaba meditando, llegó el decreto del emperador convocándola a su dormitorio, lo que provocó el pánico en línea. ¿Acompañarlo a su dormitorio? ¿Estás de broma? Estoy perdida. Este es el ritmo de la ruina. Pero sigo siendo una inocente colegiala, recién transportada aquí. ¿Me piden que lo acompañe a su dormitorio tan pronto? No sé cómo hacerlo. Aunque Lini no tenía experiencia en los asuntos del mundo, los recuerdos de su antigua vida como concubina imperial estaban vividamente grabados en su mente. Todo tipo de técnicas para complacer y apaciguar al emperador paran ante sus ojos, junto con numerosas escenas vividas de noches pasadas en la cámara. Esas escenas vividas, excitantes y apasionadas hicieron que incluso esta chica moderna se sonrojara. La gente de la antigüedad sí que sabía cómo divertirse. Aunque se sentía avergonzada y resistente, el emperador había emitido su decreto, era imposible negarse. ¿Debería finger dolores de estómago y suplicar que la dejaran irse? ¿No sería eso lo que más excitaría al maldito emperador? No importa. Se iría. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Acostarse, cerrar los ojos y dejar que él hiciera lo que quisiera. Tarde o temprano tendré que enfrentarme a ello, así que ¿por qué no acostumbrarme poco a poco? Después de tranquilizarse, Lini se vino minuciosamente bajo el cuidado de los sirvientes, se vistió con un vestido de gasa transparente y fue escoltada por los sirvientes del palacio hasta la alcoba del emperador. Sun Yang, que la esperaba con impaciencia, veo como le traían ante ella una delicada y encantadora concubina. Los asistentes se retiraron, dejando al descubierto una belleza que se erguía con elegancia, con el rostro sonrojado por la timidez. Vestida solo con una tela transparente, su exquisita figura se adivinaba tentadoramente bajo ella. El encanto de una belleza medio oculta, como una tocadora de lod que se cubra el rostro, era realmente irresistible. Todo un festín para la vista. Sí. Lini finalmente conoció al emperador. Su escasa vestimenta la hacía sentir completamente expuesta, y se presentó ante él con un air tímido y vergonzoso que resultaba totalmente entrañable. Sun Yang contempló a la belleza aturdido, con la mente llena de dudas. Esta belleza. ¿Es realmente Lini? Lógicamente, el sistema no debería fallar. Además, en comparación con la ardiente consorte de anoche, la tímida reserva de esta encaja con la mentalidad de una estudiante universitaria recién transportada a través del tiempo. Pero, independientemente de eso, primero un poco de entrenamiento. Sun Yang ordenó rápidamente, mi amada consort, acercate. Ven ante mí, para que pueda contemplar cómo es debido. Lini nunca se había encontrado en una situación así. Sin atreverse a desobedecer, se acercó tímidamente, con el rostro sonrojado y la mirada baja, incapaz de sostener la mirada del emperador. Sun Yang contempló la elegante figura de la bella, sintiendo como la sangre le subía a la cabeza y sintiendo un auténtico impulso de empujarla inmediatamente. Se obligó a calmarse y dijo, levanta la cabeza. Miremos los ojos. Lini luchó por levantar la cara. Aunque miró a Sun Yang a los ojos, apartó la mirada rápidamente, evasiva. El corazón de Sun Yang se llenó de alegría. Si realmente se trataba de Lini, sería una gloriosa reivindicación. Lini, ¿alguna vez imaginaste que algún día te postrarías ante un chico al que una vez despreciaste, obedeciendo todas sus órdenes? Una emoción vengativa y una gran satisfacción llenaron el corazón de Sun Yang. Mi amada consort, de tres vueltas sobre ti misma. Deja que este emperador admire tu hermosa figura. Sun Yang se delito con ello. Cualquier demanda que él hiciera, la actual Lini solo podía cumplirla, girando rápidamente tres veces sobre sí misma. Adopta una pose seductora y atractiva para tu emperador. Lini se resistió con fuerza, vacilando. ¿Qué? ¿Te atreves a desobedecer mi orden? 03 ¿Por qué no lo dijiste antes? Sun Yang ladró con dureza. Lini se estremeció violentamente, casi mojándose. Majestad. ¿Cómo me atrevería? Solo me estaba preparando, ordenando mis pensamientos. Muy bien. Te considera tiempo, mi amada. Tome tu tiempo para ordenar tus pensamientos. Finalmente, Lini esbozó una sonrisa forzada, con los labios cavados en una leve y seductora mueca. Se inclinó ligeramente, con los ojos llenos de deseo mientras miraba a Sun Yang. Su Majestad. ¿Estás satisfecho? Lini, radiante de encanto seductor, ofreció una sonrisa capaz de derribar reinos. Esta postura, esta escena, absolutamente cautivadora. Aunque parecía un poco antinatural. Pero, oh, que embriagador.
Sun Yang estaba completamente hipnotizado, pero lejos de estar satisfecho, mi amada, siento que aún no es suficiente. Debes de jarm sentir tu pasión. Los labios de Lini se crisparon mientras las maldiciones se agitaban en su mente, ¿qué demonios más quería el de ella? Exteriormente, respondió, sí, majestad, por favor, espera un momento. Esta humilde servienta, se ajustará una vez más. A continuación, adoptó una mirada de tierna devoción, colocando un solo dedo ligeramente sobre sus labios mientras miraba a Sun Yang con los ojos entrecerrados. Sun Yang quedó completamente electrificado por esa mirada. Perfecto. Justo lo que necesitaba. Verdaderamente una belleza sin igual. Se sintió al borde de perder el control. Aguanta un poco más, aún no ha terminado. Mi amada consort, sí, exactamente así. Mantén esa ardiente pasión, me delita inmensamente. Ahora, en ese estado, baila para mí. Al resto, la mente de Lini se convirtió en un torbellino de emociones. Maldito emperador, qué atrocidad. No puedo soportarlo más. Sin embargo, no se atrevió a desobedecer su orden. Recurriendo a las antiguas técnicas de danza cortesana de su vida pasada, las combinó con su encanto actual y, lentamente, bailó para Sun Yang. Verdaderamente, sus movimientos eran mil veces más elegantes. Los deseos más íntimos de Sun Yang quedaron profundamente satisfechos. Ya. La belleza del campus, rica y hermosa, que antes era inalcanzable, ahora yacía ante él como una gatita dócil. En ese momento, Lini se sintió completamente degradada. Sin embargo, como no era su propio cuerpo, apenas podía tolerarlo mentalmente. Sun Yang insistió. Mi amada consort, el cuerpo de este soberano se siente cansado. Ven, dale un masaje a este soberano y alivia estas extremidades rígidas. Dica esto, se recostó en la cama, esperando su servicio. Lini no tuvo más remedio que obedecer, acercándose dócilmente para comenzar a masajear a Sun Yang. La sensación era absolutamente exquisita para Sun Yang. La miró fijamente, recorriendo con la mirada su cuerpo, lo que la dejó sonrojada por la vergüenza. Después de jugar con ella lo suficiente como para aumentar la excitación mutua, Sun Yang finalmente pasó al acto principal. De repente, se levantó de la cama, se alzó sobre Lini y declaró, mi amada consort, ya está bien. Ahora, empieza a ocupar de mi dormitorio. Lini se quedó mirando sin comprender, completamente nerviosa y desconcertada, sin saber cómo proceder. Sun Yang ordenó imperiosamente, arrodillate ante mí. Lini se quedó paralizada, con la mente confusa. Sun Yang repitió, te ordeno que te arrodilles. ¿No me has oído? Lini pareció comprender la intención del emperador y sus mejillas se sonrojaron aún más. Sin embargo, como mujer moderna, arrodillarse le resultaba antinatural, como soportar una humiliación. Tras un momento de vacilación, finalmente cedió y dobló las rodillas. Ding. Consort favorita, puntos de experiencia de personaje plus 16. Una hora más tarde, Sun Yang miró a la consort en su lado, Lini, con el rostro ensonrojado y un atisbo de cansancio tras su pasión. Una pregunta le rondaba por la cabeza, ¿era realmente Lini? Si era así, ¿cuál sería su reacción cuando se enterara de que había pasado la noche con él, Sun Yang? Ansioso por ver su reacción, Sun Yang decidió revelar su verdadera identidad. A lo largo del encuentro, Lini había pasado de la humiliación y la resistencia iniciales a una aceptación gradual, luego a la inmersión, hasta quedar completamente sumergida. Una vez que pasó la tormenta, en realidad lo había aceptado con tranquila resignación. Después de todo, ella también había obtenido recompensas tangibles. Se había resignado a su destino cuando Sun Yang la tomó de repente en sus brazos, sonriendo ampliamente mientras le preguntaba, mi amada consort, ¿cómo te sientes en este momento? Recordando las vívidas escenas de lo que había sucedido, Lini se sonrojó profundamente, sin saber cómo responder. Sun Yang lucía un air de satisfacción triunfante. De repente, le dio un beso en su pálida mejilla y luego declaró con satisfacción, querida, si te da vergüenza hablar, no lo hagas. Descansa bien. Por cierto, ¿qué tal si te canto una canción para que te duermas? Lini se detuvo, algo sorprendida. El emperador que había sido tan brusco y brutal hacía unos momentos se había vuelto de repente tan tierno. Ella asintió. Muy bien, entonces lo molestará su majestad. Entonces escucha con atención. Y es una canción que seguro que nunca has oído antes, muy bonita. Dice así. Lini escuchó con atención. Sun Yang carraspeo y comenzó a cantar. Tus ojos brillantes de lágrimas, tiernos pero heridos. La pálida luna creciente, engancada a recuerdos pasados. La noche, demasiado larga, cristalizada en escarcha.
Quien está en la torre, congelado en la desesperación? La lluvia golpea suavemente contra las ventanas vermelhan. Mi vida, esparcida por el viento sobre el papel. Los sueños se eljan, dissolviéndose en una voluta de fragancia, lavando tu imagen en la brisa. Crisantemos marquitos, tristeza esparcida, tu sonrisa se ha desvanecido hasta volverse amarilla. Mientras Sun Yang cantaba con fervor, Lin a su lado, lo miraba con los ojos muy abiertos. Nunca hubiera imaginado que un antiguo emperador cantaría de repente la canción de Cho. Chrysanthemum terrace? ¿Estás bromando, amigo? ¿Qué diablos está pasando? Sun Yang eco un vistazo a la expresión de total estupefacción de Lin y serio para sus adentros al confirmar su identidad. Le pregunto deliberadamente, mi amada consort, te ha gustado mi canto? Lin tardó un buen rato en recuperarse, antes de preguntar timidamente, su majestad, me atrevo a preguntar. ¿Conoce un hombre llamado Cho? J. Sun Yang fingió estar completamente asombrado, tú. ¿Cómo sabías que era una canción de Cho? Mi querida, ¿podría ser que tú también seas fan de Cho? Lin intervino inmediatamente para confirmar su identidad, los gorrions fuera de la ventana, parlateando en los cables eléctricos, ya sabes, esa frase realmente captura la esencia del verano. Sun Yang, en modo teatral, 7 Mile Fragrance. Caramba, también eres del mundo moderno? Lin sintió de repente una cálida sensación de encontrarse con un viejo amigo en tierra extranjera. Sintió enfáticamente, sin imaginar que se encontraría con un compatriota después de viajar en el tiempo. ¡Qué increíble! Nunca imagine encontrarme con un compatriota después de viajar en el tiempo. ¿Cómo has llegado aquí? Un accidente de coche. ¡Qué coincidencia! Yo también. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Un día y una noche. Caramba, igual que yo. Espera, nosotros, no. Hemos venido juntos, ¿verdad? Ah, sí. Quizás, tal vez. Lin comprendió de repente la gravedad de la situación. La idea de que esa persona pudiera ser alguien que ella conoce la hizo sentir profundamente avergonzada. Rápidamente agarró la manta que tenía a su lado y se la colocó sobre sus partes íntimas. ¿Quién eres? ¿Y tú quién eres? Dámelo tú primero. ¿Por qué? Dámelo tú primero. 04 así que eres tú. Lin miró fijamente a Sun Yang y de repente recordó que solo había un hombre en el coche durante el accidente. Tú, no puedes ser ese tipo calado, Sun Yang, ¿verdad? Sun Yang se sorprendió, ya que no esperaba que ella lo adivinara tan rápido. Exacto. Soy Sun Yang. Sun Yang lo admitió sin dudarlo. Lin se quedó completamente atonida. ¿Qué? ¿De verdad eres Sun Yang? Ese torpe de la clase de al lado, el que se enrolla al ver a las chicas y el que ni siquiera una patada puede animar a actuar? Sun Yang? Sun Yang asintió. Sí, ese soy yo. Tu descripción encaja perfectamente. Ahora te toca a ti discern quién eres. Lin dudó. Un torbellino de emociones se agitaba en su interior. Nunca había imaginado que el chico perpetuamente silencioso se hubiera convertido de alguna manera en un emperador y acabara de compartir un momento tan íntimo con ella. ¿Sería demasiado vergonzoso y embarazoso revelar su identidad ahora? Lin dudó, sin querer revelar su identidad. Sun Yang fingió analizar la situación. Espera, déjame aclarar esto. Tú me conoces y eres una chica de la clase de al lado, o bien Lin o bien Wang Sidian. Wang Sidian es distant y reservada, lo que claramente no es tu caso. Así que debes de ser Lin, ¿verdad? Pileta infragante, Lin no encontró ninguna réplica. Al recordar las humilantes escenas que acababa de soportar con este tipo tan reservado, sus mejillas se enrollaron. Su vergüenza se convirtió rápidamente en ira. De repente, agarró a Sun Yang por la oreja y declaró, muy bien, cabrón. Antes me has dado órdenes y me has hecho cosas bárbaras y indignantes. Hoy te matar. Sun Yang se apresuró a disculparse, y, lo siento muchísimo. De verdad, no tenía ni idea de tu estatus antes. Ahora es demasiado tarde para excusas, yet está hecho. Tendrás que aceptar la realidad. Lin suspiró impotente. Era cierto, lo hecho estaba. Ninguna palabra podría cambiar eso ahora. Además, dada su situación actual, era algo natural que ocurriera algo así. Lin soltó a Sun Yang a regañadientes y lo miró con total sarcasmo mientras declaraba. ¿Quién lo hubiera pensado? El introvertido y tímido florero del mundo moderno se transforma en una persona completamente diferente en este reino. Realmente notable. Tu comportamiento de hace un momento debe ser tu verdadero yo, ¿verdad?
No se puede dejar eso. Al fin y al cabo, las personas cambian con su entorno. Sinceramente, ahora que soy emperador, ¿cómo podría seguir siendo tan reservado y introvertido? ¿No crees? Lin y arqueo una ceja. Oh, sí, sí. Una vez que se obtiene estatus y poder, el interior sufre un cambio tremendo. Silencioso, ¿crees que realmente hemos viajado en el tiempo? A mí me parece bastante irreal. Por supuesto que hemos viajado en el tiempo. ¿Irreal? Lo que acaba de pasar entre nosotros no te parece lo suficientemente real? Lin y puso los ojos en blanco, sintiendo una nueva oleada de vergüenza. En el fondo, sabía que era cierto, pero aún así le costaba creerlo. Calabaza muda, ¿crees que podremos volver alguna vez? Sun Yang frunció el seno. Es difícil además, piensa en el accidente de coche que sufrimos, fue tan grave que bien podríamos haber estirado la pata en el mundo moderno antes de ser transportados aquí. Entonces ¿estás diciendo que nunca volveremos? Probablemente no. Al resto, Lini sintió una panzada de tristeza al fin y al cabo, a sus padres y seres queridos pesaban mucho en su corazón. Sun Yang le ofreció unas amables palabras de consuelo, y, no te preocupes. Aunque no podemos volver, al menos me tienes a mí para cuidar de ti. Ahora soy el emperador, nunca dejaré que sufras. Por supuesto, eso suponiendo que seas, bueno. Obediente a partir de ahora. Extendió la mano y le levantó suavemente la barbilla con un dedo. Lini se sonrojo, nerviosa. ¿Tú, que eres tan calado, qué estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué otra cosa podría caer decker? Y, ambos somos adultos y antiguos alumnos de la misma escuela. Dentro de este harem imperial, sin duda te tratar con especial consideración. Pero, de nuevo, como dice el refrán, no hay ganancia sin dolor. Necesitar, recibir algunos beneficios a cambio, ¿no crees? Sun Yang habló, levantando una ceja sugestivamente a Lini. Lini lu lanzó una mirada de riollo. Sun Yang, ¿qué es exactamente lo que vas a ganar? Antes, cuando no conocíamos nuestras identidades, ese incidente podía pasar por alto. Pero ahora que ambos sabemos quién somos, ¿sigues albergando esos pensamientos hacia mí? ¿No te importa nuestro pasado compartido como compañeros de clase? ¿No es esto, demasiado lejos? El tono de Lini tenía un matiz palpable. Sun Yang sonrió levemente. Demasiado lejos, Y cuando me recasaste y me reprendiste antes, ¿no sentiste que estabas siendo excesiva? Además, una vez que hay una primera vez para algo, puede haber innumerables más. Por supuesto, si realmente te sientes agravada, no te obligar, al fin y al cabo somos compañeros de clase. Pero, te lo advierto amablemente, ahora soy el emperador, con 3000 bellezas en mi harem. No me faltan mujeres, pero dentro del palacio prohibido, ¿cuántos hombres de verdad quedan? Será mejor que lo pienses bien. Si realmente te resulta difícil, no hay problema. Los arreglos necesarios para que residas por separado, manteniendo en reclusión. Te alimentarán bien y te cuidarán a diario, honrando nuestro tiempo como compañeros de clase. ¿Qué me dices? Lini reflexionó sobre estas palabras. Sonaban atractivas, pero algo no lo cuadraba. Vivir sola en el palacio con buena comida y bebida todos los días. ¿No era eso similar a ser desterrada al palacio frío? Maldita sí. Este tipo taciturno la estaba amenazando? Lini no era tonta. La situación estaba muy clara, al haber transmigrado al papel de concubina, el emperador era ahora su única fuente de apoyo. Ofenderlo estaba fuera de discusión. Además, el palacio no era precisamente un lugar para la recado. Si el emperador la ignoraba, acabaría viviendo una vida de viudez virtual. Lini comprendió rápidamente la situación, pero se sentía incómoda por ceder ante él debido a su orgullo escolar. Sun Yang también lo entendió y supo que tenía que ofrecerle una salida. Suavizó el tono y cambio de tema, y, ¿qué tal si das tres vueltas para mí? ¿Me dejas admirar tu preciosa figura una vez más? Lini se quedó paralizada. El chico de la clase de al lado se había transformado en alguien que ahora parecía controlar su destino. Sintió una panzada de desequilibrio psicológico, mezclada con resentimiento por su triunfo mezquino. Lo maldito interiormente como un maldito tonto taciturno, pero esbozó una sonrisa forzada y giró obedientemente 3 veces ante Sun Yang. Sun Yang estaba completamente satisfecho. Jage. Ahora ponte en una pose seductora y atractiva para mí. Maldito bastardo.
Lini maldijo para sus adentros, pero su cuerpo ya había adoptado una postura provocativa y cautivadora. ¿Qué podía hacer? Cuando estás bajo el techo de alguien, tienes que inclinar la cabeza. Sun Yang volvió a quedar completamente cautivado. ¡Qué hermosa! A continuación, repitió todas las exigencias anteriores, y Lini no tuvo más remedio que cumplirlas todas. Solo que ahora, en lugar de actuar como su consort, era su compañera de clase. Finalmente, Sun Yang recurrió a su viejo truco, mirándola con aire imperioso, delante ante el emperador. Ahora que se conocen sus verdaderas identidades, Lini lo encontraba insoportable. Furiosa, lo espido, tú, tanto obstinado, tú, no veas demasiado lejos. Sun Yang se rió entre dientes. ¿Demasiado lejos? ¿Cómo podría ser demasiado lejos? ¿No lo hemos hecho ya una vez hace un momento? ¿Qué es esto? Cuando no conoces mi identidad, aceptaste. Ahora que lo sabes, ¿quieres negarte? ¿Estás tratando de recazarme? Yo, no. Pero ahora que ambos conocemos nuestras posiciones, seguimos siendo solo compañeros de clase de la misma universidad. ¿Qué vergüenza tan terrible? ¿Qué hay de vergonzoso en eso? ¿Qué hay de malo en ser compañeros de clase? Muchas parejas de nuestra universidad salen juntas, y muchas incluso se han alojado juntas en alquileres vacacionales. Lini, piénsalo bien. No te obligar. Si no quieres, que alguien te acompañe a casa inmediatamente. Pero no puedo garantizar cuando te volveré a llamar la próxima vez. Después de escuchar las palabras de Sun Yang, el corazón de Lini comenzó a debatirse entre el conflicto. Tras sopsar sus options, lo miró fijamente con una mirada ardiente y lentamente dobló las rodillas. 05 El sabio dijo, la comida y el sexo son parte de la naturaleza humana. Ding. Compañera de clase favorita, puntos de experiencia por juego de rol plus 28. Después de que se revelaron sus identidades, Sun Yang sintió una sensación de satisfacción aún más profunda. Porque prometía una experiencia de juego de rol más profunda. Una vez que se colmó, Lini se dio la vuelta, como para ocultar su vergüenza, y se quedó dormida. Sun Yang no quería sobrepasarse, así que no la molestó más además, él también estaba bastante cansado. A la mañana siguiente, Lini fue escoltada de vuelta a sus aposentos por los sirvientes del palacio. Como mujer moderna, rica y hermosa, Lini sintió una profunda humiliación al ser tratada como una posición, convocada y despedida a voluntad. La idea de que el emperador moderno fuera ese tipo taciturno de la clase vecina la enfureció sobremanera. Maldita sea, ya verás. Si alguna vez caes en mis manos, te herpagar. Después de pasar la noche en Gracia, Lini recordó la apasionada intimidad de la noche anterior. Su rostro se sonrojó mientras saboreaba el recuerdo y se sintió bastante tímida. De vuelta a sus aposentos, se vistió y se arregló de nuevo. Los sirvientes se reunieron para felicitarla. ¿Felicitarla? Ya. En hablar. A esta dama no le importaba lo más mínimo. Lini ahora comprendía verdaderamente las penurias de las mujeres antiguas. Ser lavada como si fuera una propiedad para que otros la violaran y luego esperar que estuviera agradecida? Bah. Sun Yang, bestia. Todo lo que me has hecho hoy, te lo devolveré con la misma moneda, con sangre por sangre. Pero entonces pensó, un momento, si realmente le devolviera diente por diente y para la noche seduciendo a Sun Yang, ¿no estaría ese tipo en el séptimo cielo? Bah. Ya te gastaría. Aunque su corazón ardía de resentimiento, sabía que se encontraba en el Palacio Imperial, repleto de bellezas. Ser convocada por el emperador era sin duda una oportunidad única y preciosa. Como anhelaba ahora el mundo moderno, deseando poder volver volando de inmediato. Ay, no había vuelta atrás. Suspiró. Tras un momento de melancolía, la vida debía continuar. Apretó las piernas, decidida a centrarse en el presente. En ese momento, un sirviente entró misteriosamente y susurró, Alteza, los hombres del príncipe de Jing están aquí. Esperan fuera de las puertas. ¿El príncipe Jing? Lini se quedó paralizada. Inmediatamente recurrió a sus recuerdos y, al recuperar la información relevante, frunció el seno. Resultó que su propia posición como consort estaba profundamente entrelazada con el príncipe Jing. Lini había sido cultivada originalmente por el príncipe Jing. Debido a su excepcional belleza, había sido seleccionada especialmente para la selección de consortes imperiales bajo su disposición, entrando en el palacio para convertirse en consort. Su papel era corromper al emperador a través de los placeres sensuales.
Al mismo tiempo, transmite información del Palacio al Príncipe, sirviendo efectivamente como su espía dentro del círculo íntimo del emperador. Recopilando este conocimiento de sus recuerdos, Lini y puso los ojos en blanco interiormente. Ser concubina era una cosa, pero verse envuelta en una política tan traicionera? Por Dios. ¿No era esto completamente agitador? Renunciara o no, el enviado del príncipe había legado. Difícilmente podía recazar una audiencia. De Gila Pazer. Como usted ordena. Al poco rato, entró una figura parecida a una doncella del palacio. Tras hacer una reverencia a Lini, sacó un objeto y una carta de entre sus ropas. Alteza, el príncipe Jing me ha ordenado que lo entregue esto. Por favor, reviselo y destruyalo inmediatamente después de leerlo. Lini tomó los objetos y la asistente se retiró. Abrió la carta y, al leer su contenido, se horrorizó por completo. El príncipe Jing había enviado 2 granos de un veneno de acción lenta procedente de las regiones occidentales, incoloro y inodoro, destinado a que la emperatriz consort lo introdujera en la bebida del emperador durante su noche juntos. Una vez que el emperador muriera, el príncipe Jing daría inmediatamente un golpe de estado, se apoderaría del trono y daría paso a una nueva dinastía. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Tres clásicas palabrotas brotarán de lo más profundo de los pensamientos de Lini. Por el amor de Dios, ella seguía siendo una inocente colegiala. Aunque parecía que ya no era así. Encontrarse en una situación tan compleja y peligrosa desde el principio. ¿Qué demonios había hecho para merecer esto? Lini estaba profundamente conflictiva. ¿De qué lado debía ponerse? El del príncipe Jing y envenenar a ese bastardo de Sun Yang? Después de haber sido violada toda la noche, su instinto interior sin duda lo pedía a gritos. Pero entonces pensó, ¿si realmente ayudaba al príncipe Jing a hacerse con el trono, tendría un final feliz? Difícilmente. Una vez que la libra astuta está muerta, el traitor acaba cocinado. Si Lini envenenaba a Sun Yang por el príncipe Jing, ¿cuál sería su primera acción al convertirse en emperador? Probablemente silenciarla. Después de todo, ella sabía demasiado. Una empresa tan ingrata y absurda estaba totalmente descartada. En comparación, Lini encontraba a Sun Yang más fiable. Aunque la había tratado como una bestia la noche anterior, eso se debía a su naturaleza innata para ser sincera. Si Lini y Sun Yang hubieran intercambiado a sus posiciones, ella podría haber hecho lo mismo, idem. Como dicen los sabios, la comida y el sexo son deseos humanos fundamentals. Por lo tanto, las acciones de Sun Yang eran comprensibles y aceptables. Además, si mirara como se mirara, ambos eran de la tierra, compañeros de clase en la misma universidad. Esa conexión era infinitamente preferable a alinearse con el traicionero príncipe Jing. Así que, Lini decidió apoyar a Sun Yang. Sin embargo, albergaba dudas sobre si él podría realmente cumplir con el papel de emperador o, de hecho, protegerse a sí mismo. Después de todo, Sun Yang era solo un estudiante común y corriente del mundo moderno. Una vez coronado emperador, ¿se vería consumido por pensamientos de indulgencia? ¿Qué beneficio obtendría al alinearse con él? Tras deliberar cuidadosamente, Lini finalmente decidió ayudar a Sun Yang. Porque se ponía del lado del príncipe Jing, su profunda implicación en las intrigas la llevaría inevitablemente a la muerte. Sun Yang, sin embargo, era diferente. Al fin y al cabo, eran compañeros de clase. En el peor de los casos, él podría atormentarla, pero nunca le quitaría la vida. El tipo calado le ofrecía la única vía de supervivencia. Lini tomó una decisión. Por supuesto que lo ayudaría, pero no por nada. Como mínimo, ¿se ganaría en favor de ese tipo tan reservado, no? Mientras Lini reflexionaba sobre estos asuntos, Sun Yang ya había comenzado la sesión matutina de la corte. Al igual que no se presentaron memorials. Todo estaba en paz. Pero, al fin y al cabo, se trataba de una nación. ¿Era posible que nunca pasara nada, día tras día? Sun Yang se negaba a creerlo. Los fragmentos de memoria revelaban que, en su vida anterior, la autoridad del emperador había sido vaciada por ministros poderosos, mientras que la amenaza del príncipe Jing se cernía sobre su cabeza. Por lo tanto, el emperador había adoptado una política de esperar el momento oportuno y ocultar sus capacidades. Pasaba sus días en el libertinaje y la búsqueda del placer, descuidando los asuntos de Estado. Con el tiempo, toda la corte se había corrompido. Incluso cuando surgen crisis reales, ninguno de los ministros se atrevía a informar de ellas. Si esto continuaba, la nación solo se deterioraría aún más, y su colapso se acercaría cada vez más.
Ahora que Sun Yang se había convertido en emperador, no decía contentar simplemente con suntuosos banquetes y anheran de concubinas. Buscaba efectuar un cambio. Además, la misión del sistema para él era convertirse en un gran gobernante. Sin embargo, no podía precipitarse, especialmente ahora. Debía evitar llamar la atención sobre cualquier cambio evidente en su comportamiento, para no provocar problemas. Por lo tanto, solo podía esperar el momento oportuno. Si no hay asuntos que informar, ¿qué hace? Ding. Asistencia a la sesión de la corte, plus 18 puntos de experiencia de personaje. Después de la sesión de la corte, Sun Yang reflexionó sobre a qué consort visitar para desayunar. Lo primero que se le ocurrió fue Lini. Después de todo, había sido bastante brusco la noche anterior. Como compañeros de promoción, Sun Yang sospechaba que Lini debía de guardar algún rencor hacia él. Las ambiciones de Sun Yang iban más allá de la mera conquista física, buscaba domar su espíritu por completo. Así que se dirigió directamente a los aposentos de la concubina. Lini estaba desayunando en ese momento. Al contemplar las 20 exquisitas delicias y los variados platos principales que tenía ante sí, se maravilló interiormente de no haber disfrutado nunca antes de un desayuno tan suntuoso. La comida es deseo. Llenar el estómago es primordial. La verdad era que la noche anterior la había dejado algo agitada. Así que, mientras maldicia mentalmente a Sun Yang, comenzó a comer. 06 suplicame. De repente, el grito de su majestad se acerca. Interrumpió sus pensamientos. Las sirvientas y eunucos del palacio que estaban a su lado se levantaron y se arrodillaron fuera para recibirlo. Aunque muy a su pesar, Lini no se atrevió a ignorar las normas de etiqueta. Se levantó y hizo una profunda reverencia a Sun Yang, ese bastardo. Tu humilde sirvienta saluda al príncipe, no, saluda a su majestad. Mi amada consort, levanté de inmediato. Tras las formalidades, Sun Yang despidió a todos los asistentes, dejando solo a él y a Lini en la cámara. El ambiente se volvió incómodo al instante. Después de todo, habían compartido una escena absolutamente vergonzosa esa misma noche. Sin nadie más presente, Lini lanzó una mirada de descontento a Sun Yang antes de sentarse a comer. Sun Yang sonrió mientras se acercaba y se sentaba a su lado. ¿Qué pasa, mi amada? Pareces bastante descontenta. ¿Quién te ha ofendido? Dímelo y lo repetizos. Su tono indulgente hizo que Lini se sintiera a la vez exasperada y divertida. Ella lo miró con los ojos entrecerrados. Tu sirvienta no está disgustada. ¿Cómo podría atreverme a estar disgustada en presencia de su majestad? Lini claramente en albergaba cierta emoción. Sun Yang siguió sonriendo. Y, querida, ahora no hay nadie más aquí. Dejemos las formalidades, son tan artificiales. ¿Qué te parece? Lini le lanzó una mirada, eso no es posible. Tú, mi señor, ahora eres el emperador, el soberano supremo. Yo no soy más que una humilde consort, ¿cómo podría atreverme a llamar por tu nombre? Y así me acusaron de falta de respeto y me cortaron la cabeza. Sería desastroso. Las palabras de Lini, cargadas de emoción y sarcasmo, dejaron a Sun Yang bastante nervioso. Solo pudo bajar el tono y hablar suavemente, y, sé que debes de estar bastante enfadada conmigo. Anoche, fui un poco brusco contigo. Pero no pude evitarlo. Lo siento. Por favor, perdóname. ¿Quieres dejar de estar enfadada? La repentina disculpa de Sun Yang solo sirvió para avivar el resentimiento que bullía dentro de Lini. Al instante, sus ojos se enrojecen y se lo llenaban de lágrimas. Finalmente, abriendo su corazón, declaró, mulo testarudo. Así que ahora eres el emperador, qué gran cosa. ¿Cómo te atreves a tratarme así? Si esto fuera el mundo moderno, habría llamado a la policía. Lo que hiciste fue claramente una agresión sexual, un delito punible con prisión y pan de cárcel. Sniff, sniff. Lini hablaba con evidente agitación, su resentimiento era palpable. Sun Yang, ansioso por reparar su relación, se disculpó profusamente. Al mismo tiempo, se lanzó a dar una charla, y, admito que anoche perdí el control y te gistano. Pero, no tuve otra opción. Al fin y al cabo, fue por tu propio bien. Ante esto, Lini lanzó una mirada despectiva a Sun Yang. ¿Por mi propio bien? Bah. ¿Es esa forma de cuidar de alguien? Sun Yang explicó, y, seamos sinceros. Hemos sido transportados a este mundo, ¿en quién más puedes confiar? En mí, no? Tarde o temprano, serás mía de todos modos. Así que, je.
Solo te estaba ayudando a ver la situación con claridad antes. Lini y fruncio el seno con destin. Put. Suena mejor de lo que es. No te pongas tan chulo, idiota taciturno. ¿Crees que ser emperador es pan comido? En tu vida pasada, fuiste un gobernante depravado y incompetente, desperdiciando tus días en frivolidades. Tienes poco poder real. Antes de que te de cuenta, alguien podría arrebatar el trono, cuando eso ocurra, en ni siquiera podrás salvar de ti mismo. ¿Cómo podrías entonces ser el apoyo de nadie? Las palabras de Lin y tocarán la fibra sensible de Sun Yang. Su posición estaba lejos de ser segura. La misión que el sistema lo había encomendado en este mundo era convertirse en un gran monarca. Pero el camino debía recorrerse paso a paso. Para repeler las amenazas externas, primero había que asegurar el interior. La prioridad inmediata de Sun Yang era poner orden en su harén. Los asuntos dentro del harén, aunque parecían meros enredos románticos, en realidad estaban entrelazados con una intrincada red de intereses y dinámicas de poder. Después de todo, muchos se convirtieron en consortes gracias a los arreglos deliberados de ciertas personas. Según los recuerdos de su vida pasada, numerosas consortes contaban con el respaldo de facciones formidables. Por lo tanto, armonizar el harén equivalía a equilibrar estas fuerzas en competencia. Tomamos como ejemplo a la concubina en cuyo cuerpo había transmigrado Lini. En su vida anterior, el emperador había intuido vagamente su conexión con el príncipe Jing. Sun Yang se rió entre dientes. Y, soy consciente de la situación que has descrito, pero me esforzo por ser un buen emperador. Sin embargo, un solo árbol no hace un bosque. Para lograr algo, necesito muchas manos. ¿Estarías dispuesta a convertir en mi mano derecha? Con eso, atrayó lascivamente la delicada mano de Lini y hacia él, acariciando lentamente su suave piel. Put. Lini retiró rápidamente su mano, imitando el tono de Sun Yang de la noche anterior. ¿Ayudarte? Está bien. Pero ya sabes lo que dicen, sin esfuerzo no hay recompensa. ¿Qué gano yo con eso? ¿Beneficios? Por supuesto que hay beneficios. El beneficio es que elegir tu nombre más a menudo. ¿Qué te parece? Je. Con eso, rodeó con su brazo la espelta cintura de ella. Lini le lanzó una mirada que gritaba no me importa lo más mínimo y replicó, perdite. Sin vergüenza desvergonzado. ¿Quién quiere que eliges su nombre? ¿Por quién me tomas? Aunque habló así, no hizo ningún movimiento para apartar la mano de Sun Yang, permitiendo que su brazo rodase su cintura. Sun Yang sabía que Lini probablemente solo estaba haciéndose la tímida. Al fin y al cabo, no era una inocente. Insistir en ser tan irracional solo le complicaría las cosas. Así que se limitó a negarse a ceder verbalmente. El brazo de Sun Yang recorrió libremente la esbelta cintura de Lini, pero justo cuando estaba a punto de subir, ella lo apartó rápidamente. Después de todo, llegará un acuerdo leva tiempo. Y, no te enfades. Te prometo que te tratar bien a partir de ahora. Mientras me apoyes de tu corazón, no te defraudar. Al fin y al cabo, somos compañeros de promoción. Sin duda te tendrá en más alta estima que a las otras consortes. Sun Yang comenzó a pintar un panorama idílico para Lini. Lini lo miró. Upward? Está bien. Pero solo soy una consorte del harén. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podría ayudarte? Dime una cosa, ¿has heredado los recuerdos y la información de tu vida anterior? Por supuesto. Entonces, en los recuerdos de la concubina ¿hay algo perjudicial para el emperador? Esta pregunta dio en el blanco. Lini hizo una pausa y luego respondió con calma, sí, lo hay. Y es extremadamente perjudicial para ti. ¿Qué es? Dímelo rápido. Sun Yang parecía algo urgente. Lini, sin embargo, permaneció tranquila y serena. ¿Decírtelo? ¿Por qué debería hacerlo? Ayudarme es ayudarte a ti misma, y piénsalo bien. Lini parpadeó y, de repente, sonrió con astucia, con un tono tenido de venganza. Suplícamelo. Suplícamelo y te lo dire. 07 Un cambio de gustos? 2. Al ver que no había nadie más cerca, Sun Yang dejó de lado cualquier preocupación por las apariencias. Está bien, te lo suplico, y por favor, dime esta información crucial. Lini claramente desaprobaba su actitud. Cuando pides un favor, debes mostrar algo de sinceridad. Así es como suele suplicar a la gente, al menos deberías mostrarme tu sinceridad. 2. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí? Lini le lanzó una mirada, De repente siento que tengo los hombres bastante tensos.
Seria estupendo que alguien me diera un massage. Sun yang lo entendió inmediatamente. Dar un massage a una belleza era una perspectiva deliciosa, no podía pedir más. Se levantó rápidamente y se colocó detrás de Lini, amasando los hombres. ¿Qué tal, querida? ¿Te sientes mejor? Je. No está mal. Aprendes rápido. Seguro así. Y así fue como Lini dice uno mientras Sun Yang, nada menos que un emperador, lo mensajeaba reverentemente los hombres por detrás. Las penas que había sufrido a manos de él la noche anterior se aliviaron un poco. Sin embargo, ella conocía sus límites. Su objetivo era simplemente asegurarse el compromiso de Sun Yang. Después de unos minutos, lo hizo sentarse a su lado una vez más. Con expresión grave y sumo cuidado, lo expuso todo el plan del príncipe Jing. Al oír esto, Sun Yang palideció visiblemente. Dios mío. Sabía que este emperador había sido algo incompetente en su vida anterior, pero nunca imaginó que el trono ya estuviera al borde del abismo, con la vida del emperador en constante peligro. Sun Yang se sintió inmediatamente abrumado por la gratitud hacia Lini, y, muchas gracias. Esta información es absolutamente vital para mí. Con eso, le dio un beso repentino en su mejilla sonrosada. Lini se mostraba cada vez más indiferente ante los gestos afectuosos de Sun Yang. Limpiándose la cara con una mirada de desdén, comentó, tonto. Contarte información tan importante es un favor que te estoy haciendo. Si me hubiera puesto del lado del príncipe Jing y te hubiera envenenado, podría haberme asegurado riqueza y honor para mí misma. Sí, lo entiendo perfectamente, y recordaré tu amabilidad. A continuación, le dio otro beso en la otra mejilla. Lini permaneció totalmente imperturbable, calabaza muda, ¿qué planes tienes ahora? No puedes quedarte sentado esperando a que ocurra una catástrofe. Sun Yang repasó la situación en su mente y el príncipe Jing era la mayor amenaza para el emperador, ya que constantemente tramaba rebeliones. Afortunadamente, la corte contaba con un poderoso ministro capaz de contrarrestarlo, el canciller Gongsun Yuan. Gongsun Yuan ejerce una enorme influencia, y su poder se extendía más allá de la corte. Él y el príncipe Jing eran enemigos acérrimos. Aunque el príncipe Jing albergaba una gran ambición, su fuerza aún no había alcanzado el punto en el que se atreviera a rebelarse abiertamente de lo contrario, no habría requerido a tácticas tan despreciables como el envenenamiento. Sun Yang reflexionó cuidadosamente antes de responder, actualmente solo tengo el título de emperador, con poca autoridad real. Por lo tanto, no puedo enfrentarme al príncipe Jing de frente. Por ahora, debo tragar mi orgullo y esperar el momento oportuno. Y encuentra una manera de apaciguar aún más al príncipe Jing, asegurando de que no detecte ninguna irregularidad. Esto me dará tiempo suficiente para idear una estrategia. Muy bien, de acuerdo. Pero no puedo garantizar cuánto tiempo podré retrasar las cosas. Además, si la situación se vuelve en nuestra contra y el príncipe Jing tiene éxito en su gol, no tendrá más remedio que dar prioridad a mi propia supervivencia. En ese momento, confío en que no me arrastrarás contigo. Ten por seguro, y que no lo haré. Al salir de las habitaciones de Lini, Sun Yang tenía una expresión profundamente preocupada. Con un hermano imperial mucho más poderoso que el decidido a usurpar el trono y un ministro poderoso manipulando los asuntos de la corte, ser emperador no era tarea fácil. ¿Qué diablos iba a hacer ahora? Era realmente un dolor de cabeza. De regreso al salón principal, Sun Yang recordó algo, el sistema había indicado que eran un grupo de transmigración. Cuando cruzaron, había 5 personas en el carriage. El y Lini habían transmigrado, pero que había sido de las otras 3 mujeres? Deberían haber transmigrado también, aunque por ahora se desconoce su identidad. Como dice el refrán, un héroe necesita 3 aliados. Ante esta difícil situación, Sun Yang necesitaba desesperadamente consejo. Si esas 3 mujeres también habían viajado en el tiempo y podían ayudarlo como lo hacía Lini, la situación mejoraría significativamente. Sobre todo porque una de ellas era la directora en Hong de su escuela, una mujer muy capaz, astuta y excepcionalmente competente. Conseguir su apoyo sería como añadir a laza un tigre. Por lo tanto, Sun Yang ahora necesitaba adquirir otra tarjeta de verificación para determinar la identidad de esas 3 mujeres. El día pasó rápidamente. Actuando según los recuerdos de su vida anterior, Sun Yang acumuló constantemente puntos de experiencia de rol. Por la tarde, había acumulado 100 puntos y los canjeó con el sistema una vez más. Ding! 100 puntos de experiencia de rol consumidos. Resultado de la lotería, enhorabuena. Has obtenido una tarjeta de verificación.
Usar tarjeta de verificación. Comprobar el estado actual de la directora en Hong. Ding. Resultado de la verificación, en Hong, 30 años, estado tras la transmigración, ama del Heron, su majestad la emperatriz. K. La directora en había transmigrado y se había convertido en la emperatriz. Aunque, pensándolo bien, no era del todo sorprendente. Dado el estilo de conducta y los métodos decisivos de la directora en, era muy adecuada para ser la emperatriz que estableció las normas del reino. La emperatriz es la soberana del Heron. Sun Yang buscó inmediatamente en su memoria y evocó la imagen de una mujer de unos 30 años, con un encanto considerable. En comparación con la directora en Hong en el mundo real, había cierto parecido tanto en su aspecto como en su porte. Hay que decir que, dentro de la escuela, la directora en Hong era famosa por su estricto estilo de gestión. Sin embargo, su piel clara, sus rasgos llamativos y su figura curvilínea también eran objeto de mucha discusión, aunque muchos estudiantes le tenían cierto temor, eso no disminuyó su estatus como la amante sonata de innumerables alumnos varones. El propio Sun Yang había experimentado más de un encuentro romántico con la directora en sus sueños. Ahora, ese sueño estaba a punto de hacerse realidad. Sun Yang se había dado cuenta de que, ya fuera por sus propias necesidades o para forjar vínculos más profundos con ellas, primero debía conquistar a estas mujeres que habían viajado en el tiempo con él. En los recuerdos del emperador de su vida pasada, la emperatriz era relativamente mayor entre las bellezas del Heron, y su gracia no era particularmente destacada. En consecuencia, el emperador rara vez visitaba su palacio. Las visitas ocasionales eran meras obligaciones superficiales. Sin embargo, Sun Yang era diferente. Habiendo sido virgin en el mundo moderno, su deseo por el sexo opuesto era tanto completo como indiscriminado. Ahora, de repente rodado por un Heron, no sentía ningún tipo de inhibición. En particular, una belleza como la directora en, con su encanto maduro y sofisticado, era totalmente de su agrado. Superponer la imagen de la directora en Hong Kong la de la emperatriz en su mente despertó en él un impulso inexplicablemente poderoso. Directora en, yo voy. Inmediatamente emitió un edicto, esta noche me alojar en el palacio de la emperatriz. Envía el decreto de inmediato y haz que la emperatriz se prepare. La orden de su majestad será cumplida. El asistente del palacio se apresuró a entregar el decreto. En los aposentos de la emperatriz, la directora en Hong también había experimentado un periodo de confusión y desconcierto tras su transmigración. Sin embargo, rápidamente aceptó su nueva realidad. Después de todo, en Hong poseía una mente aguda y era una mujer de carrera astuta y capaz. Ahora, tras haber transmigrado al papel de madre de la nación, esto encajaba perfectamente con sus ambiciones. Una necesidad interior surgió en su interior, el deseo de demostrar su valía y lograr grandes cosas. Sin embargo, en esta época antigua, en la que los hombres dominaban y las mujeres estaban subordinadas, ni siquiera la emperatriz podía intrometerse en los asuntos de Estado. Especialmente después de heredar los recuerdos de su vida pasada, descubrió que el actual emperador, su propio marido, era un gobernante depravado y incompetente. Esta revelación le dio un dolor de cabeza a en Hong, dejándola sin saber cómo manejar la situación. Era evidente que el emperador era de poca utilidad. Si todo lo demás fallaba, construiría gradualmente su propia base de poder. Quizás algún día podría emular a Wu Zetian y convertirse ella misma en emperatriz. La directora en, aunque era mujer, poseía una ambición genuina, o quizás era pura ambición. Naturalmente, antes de alcanzar sus objetivos, debía esperar el momento oportuno y ocultar sus ambiciones. En ese momento, legó un edicto anunciando la intención del emperador de pasar la noche en el palacio. En Hong se detuvo, aunque no le dio mucha importancia. Para una mujer de 30 años, compartir la cama no era motivo de preocupación. Sin embargo, el emperador rara vez la visitaba y, como emperatriz, ella naturalmente tenía que prepararse meticulosamente, esforzándose por complacerlo. Sin embargo, en Hong sintió una pizca de sorpresa, ya que en los recuerdos de su vida pasada, el emperador rara vez pasaba la noche en sus aposentos. Después de todo, el Heron estaba repleto de bellezas, una multitud de concubinas jóvenes y hermosas que no se podían contar. Aunque 30 años no la hacían parecer mayor, difícilmente podía rivalizar con aquellas jóvenes favoritas frescas y tiernas. ¿Qué le había pasado al emperador hoy? ¿Un deseo de novedad? ¿Quién podía saberlo? En cualquier caso, su llegada exigía una recepción adecuada. Como dictaba la costumbre, la emperatriz debía bañarse y cambiarse, adornándose con fragancias para dar la bienvenida al favor del emperador. 08 Encanto seductor.
Una vez que en hong se banu, se cambio y se preparó, Sun Yang finalmente lego. Aunque había visto la imagen de la emperatriz en los datos de memoria, al conocerla en persona, Sun Yang se quedó un poco sorprendido. La emperatriz no solo era radiant y hermosa, sino que también poseía un encanto innegable, un air de gracia y dignidad, un semblante digno y imponente y un atractivo maduro indescriptible. Como dice el refrán, la juventud no conoce los encantos de una tía, y confunda una doncella con un tesoro. Ahora, parecía que esto era cierto. Una belleza con un encanto maduro era como un melocotón maduro y carmesí, su encanto apasionado y desenfrenado superaba con crex al de una doncella inexperta. Descubrir que la emperatriz que tenía ante sí estaba ahora habitada por el espíritu ardiente y sensual de la directora en hong no hizo más que avivar el intenso deseo de conquista de Sun Yang. Al igual que había hecho con Lin y la noche anterior, Sun Yang empleó la misma táctica, fingió ignorar su identidad, intercambió calidas cortejas antes de pasar al evento principal, la emperatriz atendiendo a su alcoba. Sun Yang decidió no apagar las velas, la intimidad a la luz de las velas resultaba muy estimulante. En medio de la luz parpadeante, entablaron profundas conversaciones sobre la verdadera esencia de la vida. Como Lina Sika que se encuentra con una llama feroz, la pasión ardió con fuerza en los aposentos de la emperatriz. Durante un tiempo, las sombras bailaron por las paredes y los sonidos resonaron sin cesar. En el mundo real, en hong poseía un temperamento fogoso y una hora madura, pero seguía soltera. Se rumoreaba que había sido profundamente herida por un sinvergüenza y, junto con su carácter fuerte, los hombres comunes simplemente no lograban llamar su atención. O tal vez era que los hombres comunes no podían domarla. Y ahora, Sun Yang, este joven normalmente introvertido y tímido, estaba arrancando libremente sus pétalos. Su majestad. Su majestad. Lo adoro de verdad. En hong poseía una mayor madurez emocional y capacidad de adaptación que estudiantes como Lini, que podrían haber parecido torpes y nerviosos en tales circunstancias. Se había integrado rápidamente en su papel actual, recurriendo a los recuerdos de su vida pasada. Así, atender a los deberes de la alcoba del emperador fluía con notable naturalidad, como se fuera en una pareja casada desde hacía mucho tiempo y profundamente enamorada. Al observar el comportamiento notablemente fluido y proactivo de la directora en hong durante todo el encuentro, no se podía detectar ningún rastro de inversión de roles. En un momento dado, Sun Yang comenzó a dudar de si el espíritu de la directora en hong realmente la había poseído. Sin embargo, confiaba en que la información del sistema era precisa. Por lo tanto, solo se podía concluir que la directora en hong poseía una extraordinaria capacidad de adaptación. Mientras que la noche anterior con Lin y la había proporcionado una clara sensación de conquista y logro, hoy con el director en hong, y esa sensación de logro era decididamente tenue. El ferviente entusiasmo del director en hong, que incluso tomaba la iniciativa en ocasiones, hacía que Sun Yang se sintiera algo cohibido y incómodo, difuminando los límites de quien estaba al mando. Afortunadamente, Sun Yang recuperó rápidamente la compostura y recuperó la iniciativa de las manos de la directora en hong. En ese momento, la tormenta amenó. El momento concluyó bajo el control de Sun Yang, lo que le permitió preservar la dignidad básica que se espera de un hombre. Ding. Favoreció a la emperatriz, puntos de experiencia de rol plus 30. Las mejillas de en hong se sonrojaron, como se emergeron del sofocante calor de junio. Jadeando, se postró sobre el robusto pecho de Sun Yang y lo ofreció un tierno beso. La directora era, sin duda, la directora, apasionada, abierta y serena, a diferencia de cualquier joven común y corriente. Sun Yang, siempre el anfitrión acogedor, acarició las mejillas de la emperatriz y le devolvió a sus fervientes besos hasta que ambos se calmaron gradualmente. A continuación llegó el emocionante momento de revelar su verdadera identidad. Sun Yang exhaló profundamente, fingiendo lamentarse, ser emperador es realmente espléndido. Esta sensación supera 1000 veces la miseria de trabajar duro en los estudios universitarios. Ya. ¿Quién hubiera pensado que viviría para ver este día? En hong, acaricada en sus brazos, se quedó paralizada. Esas palabras no parecen muy apropiadas para un emperador. Majestad, usted. ¿Qué pasa, emperatriz? ¿Qué acaba de decir? ¿Estudiar en la universidad? Oh, nada. Solo divagaba. Yo? Majestad, ¿no debería referirse a sí mismo como yo? Eso era precisamente el de las que Sun Yang había permitido deliberadamente. Sí. Yo, no, quiero decir, yo soy el emperador. Debería referirme a mí mismo como yo. De alguna manera, hace un momento, me equivoco.
En hong miro al emperador que tenía delante y lo encontró cada vez más peculiar. Sun yang continuo, imperatriz, debes de estar cansada. Descansa ahora. En hong adoptó una expresión amable y recatada, majestad, no viene a retirarse con su consort? No consigo dormir. Siempre he sido de acostarme tarde y, antes de acostarme, siempre me ha gustado jugar un rato a los juegos del móvil. No estoy muy acostumbrado a retirarme tan temprano. Imperatriz, puede descansar primero. Al estas palabras, en hong abrió mucho los ojos. ¿Juegos móviles? Majestad, que ha dicho, jugar a juegos móviles? Sí. Aunque usted no lo entendería. Es un pasatiempo. En hong pregunto incrédula, su majestad, ¿eso significa que usted también proviene del mundo moderno? Sun yang se lanzó a la actuación, usted. Imperatriz, ¿eso significa que usted también es una viajera del tiempo? En hong admitió con franqueza, sí, lo soy. Entonces tú también? ¿Quién eres? Sun yang respondió sin rodeos, soy Sun yang. Sun yang? Dios mío. ¿Eres el chico que me pidió que lo lavara en coche aquella tarde? Exacto. ¿Tu coche? Entonces tú debes de ser la directora en hong? Ambos se quedaron paralizados por la sorpresa. Por supuesto, Sun yang estaba fingiendo la reacción de en hong era genuina. Después de todo, en el mundo moderno, ella era la jefa de disciplina de la escuela y los estudiantes solían tratarla con el máximo respeto. En hong nunca imaginó que un día se vería derribada por un torpe niño de su escuela. Una vez que descubrieron sus identidades, el ambiente se volvió repentinamente incómodo. Sin embargo, como mujer fuerte, en hong poseía una notable fortaleza mental. Rápidamente aceptó la realidad y dijo, con los ojos llenos de timidez. ¡Qué sorpresa! Nunca imaginé que no era la única que había viajado en el tiempo. Sun yang, oh no, ahora debería dejar su majestad. Dado que ambos hemos llegado a este mundo y que ahora usted se ha convertido en emperador, adaptémonos a nuestras nuevas identidades a partir de este momento. Tenga la seguridad, Sun yang, de que, como emperatriz, haré todo lo posible por apoyarlo. Juntos tomaremos el control total de nuestro destino en este mundo. Sun yang sintió una admiración genuina por en hong desde lo más profundo de su corazón mirala, tan capaz y pragmática. Incluso después de conocer la verdadera identidad del otro, no mostró ninguna incomodidad o confusión innecesaria. Mucho mejor que otros. Directora en, eso es realmente maravilloso. Con tu orientación, estoy seguro de que podré ser un buen emperador. Y ten por seguro que nunca te trataré injustamente en el futuro. Con eso, coloco una mano de forma bastante inapropiada sobre el hombro de la directora en. 09 favor concedido. El director en mostró una magnanimidad y una compostura notables, tolerando con elegancia los gestos ligeramente inapropiados de Sun yang. Sun yang, ¿qué pensamientos y planes concretos tienes con respecto a este papel de emperador? Director en, no es lo ocultaré, naturalmente, aspiro a ser un buen emperador. Pero, como sabrá por los recuerdos heredados, mi encarnación anterior fue un gobernante depravado y incompetente. Tenía poco poder real, me enfrentaba a la amenaza del príncipe Jing y heredé una corte dominada por ministros intrigantes. Me han dejado un buen lío por lo tanto, no sé muy bien por dónde empezar. Realmente necesito a alguien que me ayude. Además, en este momento se avecina una crisis importante. Sun yang lo explicó entonces a en hong el asunto relacionado con el príncipe Jing. Al arresto, en hong también se quedó profundamente conmocionada. No me había dado cuenta de que la situación era tan urgente. Por cierto, Sun yang, ¿cómo te enteras de los planes del príncipe Jing? Incapaz de ocultarlo por más tiempo, Sun yang decidió revelar también la verdad sobre Lin. En hong se quedó desconcertado una vez más. Ah, Lin, ¿te refieres a esa chica de tez clara y sonrisa dulce? Entonces, ¿no fuimos solo tú y yo quienes viajamos en el tiempo? Si es así, ¿significa eso que todos los que iban en el autobús también viajaron en el tiempo? Quizás. Ahora que tú, yo y Lin y nos hemos reconocido, solo quedan por identificar a una chica y a la profesora Liuchuan. Pero si ellas también han viajado al palacio, tarde o temprano las reconoceremos. Sí, directora en. Pero dejemos eso a un lado por ahora. Lo más urgente es lidiar con la crisis del príncipe Jing. ¿Tienes alguna buena idea? Por favor, compártela. En hong reflexionó brevemente antes de responder, Sun yang, no te precipites. Al fin y al cabo, ahora eres el emperador.
Aunque el príncipe Jing tiene cierta autoridad militar, no es suficiente para que actúe con impunidad. Nunca cometería un acto tan atroz como conspirar abiertamente para rebelarse. De lo contrario, no habría hecho que la consorte te envenenara en secreto. ¿No estás de acuerdo? A Sun Yang le pareció un razonamiento sensato. Afortunadamente, la consorte estaba poseída por el espíritu de Lin y no era leal al príncipe Jing. De lo contrario, a estas alturas ya me habría envenenado. Aunque hubiera escapado por los pelos de la muerte, las traicioneras ambiciones del príncipe Jing seguirían sin control, y mi trono nunca estaría seguro. En Hong suspiró. Por el momento no hay una solución realmente perfecta. Afortunadamente, Gongsun Yuan puede servir de contrapeso al príncipe Jing. La clave está en tu interior encarnación como gobernante incompetente, que se entregaba a la juerga mientras descuidaba el gobierno. Como dice el refrán, los que siguen el camino recto obtienen un amplio apoyo, mientras que los injustos encuentran pocos aliados. La difícil situación actual Southeast deriva precisamente de ese fracaso. Sun Yang, tu prioridad inmediata es consolidar tu posición antes de formular estrategias a largo plazo. La formidable influencia del príncipe Jing no se desmantelará de la noche a la mañana. En Hong habla con sabiduría. Sun Yang estuvo de acuerdo. Su tarea inmediata era construir su fuerza de manera constante. Después de reflexionar un momento, en Hong añadió, según tengo entendido, el canciller Gongsun Yuan ejerce un inmenso poder en la corte, pero él y el príncipe Jing tienen conflictos de intereses fundamentals. Por lo tanto, Sun Yang, podrías provocar su discordia para que se discasen mutuamente. Divide y vencerás, tú serás quien coseche los beneficios. El director sin duda sonaba convincente. Pero, ¿cómo se haría eso exactamente? Director ¿podría dar más detalles? En Hong reflexionó brevemente antes de responder, el príncipe Jing es de sangre imperial y alberga ambiciones traicioneras, mientras que Gongsun Yuan es, en esencia, un simple faccioso que manipula los asuntos de la corte para su beneficio personal. Los dos son fundamentalmente diferentes. El príncipe Jing es tu principal adversario y rival en la actualidad. Ahora debes esforzarte por ganarte la lealtad de Gongsun Yuan, buscando su ayuda para enfrentar juntos al príncipe Jing. Solo con el respaldo de Gongsun Yuan tendrás la fuerza necesaria para enfrentar al príncipe Jing y ganarte su respeto. Por lo tanto, te aconsejo que cultives una relación más estrecha con Gongsun Yuan en un futuro próximo. Aunque solo si por aparentar, el príncipe Jing se dará cuenta y sentirá cierto temor. Director su razonamiento es acertado. Sin embargo, al fin y al cabo, yo soy el emperador. Para mí, un emperador, buscar activamente el favor de un simple ministro, no es eso, bastante indigno de mi dignidad? En Hong sonrió levemente. Lo está pensando demasiado. ¿Cómo podría pedir que se ganara el favor de un ministro? Hay innumerables formas de cultivar la relación. Recuerda sus recuerdos, ¿cuál es la conexión más fuerte entre usted y Gongsun Yuan? Sun Yang rebuscó en sus recuerdos y recordó que la consorte, Gongsun Waner, del Harren no era otra que la hija de Gongsun Yuan. Por lo tanto, Gongsun Yuan no solo era el canciller, sino también el suegro del emperador. Por desgracia, en su vida anterior, el emperador había sido libertino y tiránico, y no había mostrado un interés duradero por sus concubinas. Se entregaba a exigencias sin fin, pero luego las trataba con frialdad, y ni siquiera la hija de Gongsun Yuan era una excepción. Simplemente colma a la concubinali, como hija de Gongsun Yuan, de favors y afecto. Gongsun Yuan se sentirá naturalmente en deuda contigo y vuestra relación se estrechará sin esfuerzo. Muy bien. Tiene mucho sentido. En cuanto a cómo se podría colmar de favors a una concubina, no era necesario entrar en detalles. Con la ayuda de la directora en Hong, Sun Yang recuperó la confianza y respaldo sin reservas su sugerencia. Sun Yang creía que la directora en Hong se convertiría en su mano derecha más importante para gobernar el reino y asegurar la nación. Por lo tanto, cultivar y consolidar su relación también formaba parte de sus planes. En ese momento, más allá del favor imperial, Sun Yang disponía de pocos medios para conceder favors. Así, tras concluir los asuntos oficiales, Sun Yang inició una conversación sincera. Directora ahora que los asuntos de Estado están resueltos, ¿podemos conversar libremente y hablar con el corazón? Muy bien, Sun. Oh, no, debería dejar su majestad. La directora en Hong demostró ser muy astuta, ya que su mentalidad cambió con notable rapidez. En este mundo, consideraba genuinamente a Sun Yang como un emperador.
En ese momento, Sun Yang disfrutó especialmente de la sensación de disonancia entre sus roles en los dos mundos. Así, acerco a la voluptuosa y madura imperatriz y le susurro, directora como no hay nadie más presente, no hay necesidad de tanta formalidad. La mien como dice, depende totalmente de usted. Hong acepto esto con facilidad, muy bien, no, camarada Sun Yang. Dado que este mundo no tenía ninguna conexión con el moderno, libre de cualquier responsabilidad o carga, Sun Yang habló sin restrictions. Directora para ser sincero, cada vez que la ve en la escuela, la tenía bastante miedo. Hong sonrió. ¿De verdad? ¿Todos los alumnos sienten lo mismo? Más o menos. Por supuesto, no es solo miedo, ¿Qué más? Directora es increíblemente atractivo y sexy. Los chicos de la escuela están en esa edad en la que están llenos de energía y pasión, por lo que muchos de ellos le prestan especial atención. Incluso han hablado bastante de usted a sus espaldas. Ah, ¿sí? ¿En serios? Para una mujer, ese tipo de comentarios parecen un reconocimiento de su encanto. ¿Y qué dicen exactamente los alumnos de mí a mis espaldas? Pregunto Hong con gran interés. Tratando como basura. No me tratan como a un ser humano. Bueno. En el mundo moderno, Sun Yang nunca se atrevería a decir algo así, a menos que quisiera que lo expulsaran. Pero en esta situación, claramente no había mucho que temer. ¿Qué podrían hacerme? Así que Sun Yang le contó algunos de los comentarios bastante atrevidos que los chicos hacían sobre la directora Hong a sus espaldas. Al enterarse de que era objeto frecuente de sus valoraciones en privado, incluso comparándola con ciertas famosas actrices de cine para adultos japoneses, Hong no sabía si reír o llorar. Solo se podía decir que el vigor juvenil era muy intenso bajo su apariencia tranquila se escondían instintos animales tan feroces como las bestias salvajes. Hong suspiró impotente, sin saber cómo sentirse. De repente, se volvió hacia Sun Yang y le preguntó con interés, Sun Yang, ¿cómo me ves realmente? ¿Piensas lo mismo que los demás? Sun Yang no respondió directamente, sino que contestó de forma algo evasiva, directora solo soy una persona normal, ya lo sabe. No soy diferente a los demás. La insinuación era clara, Sun Yang probablemente era un participante clave en esas discusiones sobre la directora Hong. Hong sonrió con calma. ¿Quién lo hubiera pensado? Tú, que normalmente eres tan reservado y calado, albergas pensamientos tan salvajes y desenfrenados en tu interior. ¿Alguna vez te has atrevido a imaginar algo atrevido sobre mí? Sun Yang parecía totalmente seguro y sincero. Sí. Por supuesto que sí. ¿Y qué tipo de fantasias son esas? Preguntó Hong con los ojos brillantes de diversión. Bueno. De repente, Sun Yang se quedó sin palabras. Sun Yang se quedó de repente sin palabras. Algunas situaciones eran simplemente demasiado difíciles de describir. Entonces ese dio una palmada en el muslo del directorín, realmente no sé cómo expresarlo. Y es demasiado vergonzoso para contarlo. ¿Qué le parece esto? Ya que tiene tanta curiosidad y está aquí mismo, a mi lado. ¿Por qué no hacemos realidad esas situaciones que he imaginado sobre usted? ¿Qué le parece? ¿Hacerlas realidad? Hong comprendió al instante el significado y miró a Sun Yang con expresión divertida. Sun Yang, desde que llegaste a este mundo, realmente has causado una gran impresión. Sun Yang comenzó a actuar sin esperar una respuesta, rodeando con un brazo el cuello delgado y claro de la directora Su voz se suavizó mientras murmuraba, directora ¿estás lista? Estoy a punto de llevarte un viaje al mundo imaginado por un joven solitario. Ding. Directora favorecida. Fantasia materializada. Puntos de experiencia por juego de rol plus 45. Cuando la tormenta ameno y la directora se quedó dormida a su lado, Sun Yang sintió que su vida había alcanzado la perfección. Valió cada centavo. ¿Cuántos podrían presumir de una experiencia así? Esta vida valía la pena. A la mañana siguiente, cuando se levantó para la sesión matutina de la corte, Hong se despertó al oír el ruido. A diferencia de la infantil Lini, que guardaba resentimiento por el comportamiento salvaje y imprudente de Sun Yang la noche anterior, Hong aceptó sus acciones con notable compostura, incluso disfrutándolas. La madurez de Hong ofrecía a Sun Yang una inmensa calidez y comprensión. Se levantó suavemente, despidió a los sirvientes del palacio y lo vistió personalmente. Al instante, Sun Yang se sintió envuelto en un tierno cuidado. En ese momento, Hong se transformó ante sus ojos en una esposa virtuosa y devota.
Sun yang se cincio momentaneamente turdido e instintivamente rodeo con us brazos la cintura de en hong. Directora en, murmuró, iris tan considerada. Iris realmente amable conmigo. En hong sonrió suavemente. Sun yang, ¿qué tonterías estás diciendo? Por supuesto que ser amable contigo. Ahora eres ni emperador y ni marido. Es natural que te trate bien. Hay que admitir que una mujer sensata y considerada es realmente la más hermosa. Sun Yang extendió un dedo, lo enganchó bajo la barbilla de en hong y acercó su rostro al suyo. Incapaz de resistirse, volvió a presionar sus labios contra los de ella en un beso apasionado. Una especie de recompensa, tal vez. Temiendo llegar tarde a la corte, en hong lo instó, ahora, Majestad, via a la corte. Si niega de menos, venga a buscarme cuando quiera. Solo entonces Sun Yang abandonó a regañadientes las habitaciones de la emperatriz para dirigirse a la corte. Hay que decir que el enfoque de en hong fue magistral. Su profunda consideración y tolerancia complaceron profundamente a Sun Yang, dejándolo sumido en su resplandor incluso después de marchas. Inconscientemente, un hilo de apego a en hong había echado raíces en él. Esto elevaría y consolidaría la posición de la emperatriz. Sun Yang no reflexionó sobre tales asuntos. Mientras Sun Yang asistía a la corte, en hong, incapaz de contenerse, visitó el palacio de la consorte, los aposentos de Lini. Lini acababa de levantarse y se estiraba perezosamente. Su exquisita figura era suficiente para hechizar a cualquier hombre. En ese mismo momento, llegó la emperatriz. Lini se sintió muy nerviosa. Nunca había sentido tal inquietud, ni siquiera cuando el emperador la visitaba, ya que la intimidad entre un hombre y una mujer era algo más natural. Sin embargo, entre mujeres, especialmente dentro de los límites del Palacio Imperial, existe una barrera invisible. Además, como soberana del harén, la emperatriz tenía autoridad sobre las concubinas, con el poder de recompensarlas o castigarlas. Por lo tanto, Lini no podía evitar sentirse inquieta, sin saber cuál era el propósito de la emperatriz al buscarla. Cuando la emperatriz entró, Lini y las numerosas servientes se apresuraron a presentar sus respetos. La emperatriz despidió rápidamente a los servientes. Para sorpresa de Lini, la emperatriz la ayudó a levantarse con delicadeza y lu dijo, levantate, levantate. No hay necesidad de tantas formalidades. Por cierto, ¿eres realmente la señorita Lini? Lini se quedó paralizada en el acto. Soy Lini. No sé. ¿Quién eres tú? En hong reveló rápidamente su identidad. Lini estaba tan asombrada como encantada. En este mundo desconocido, encontrarse con cualquier rostro familiar le produce una olita de calidez y emoción. Directora en, nunca imaginó que se convertiría en emperatriz. Esto es espléndido, ahora tengo una poderosa aliada dentro del palacio. Pero, ¿cómo descubrió mi identidad? J.E. Naturalmente, Sun Yang me lo contó. Anoche se quedó a dormir en mis aposentos y me lo contó todo. ¿Se quedó a dormir? ¿Qué? Entonces, directora en, usted también. Lini dudó, encontrando difícil expresar el resto de sus palabras. En hong, sin embargo, respondió con notable franqueza, así es, mi cuida dormir sé lo que estás pensando, exactamente lo que imaginas. No hay nada de que avergonzarse. Como emperatriz, servir al emperador es mi deber. O más bien, si cual si la forma en que él decide tratarme, yo lo acepto. Lini sintió una pizca de admiración por su franqueza. En hong había venido principalmente para establecer contacto con Lini. Y, anoche, Sun Yang te llamó para que lo atendieras, ¿verdad? Sí. Las mejillas de Lini se sonrojaron al fin y al cabo, todavía era una chica joven y no podía evitar sentirse avergonzada. En hong lo aconsejo, no hay por qué avergonzarse. Habiendo venido a este mundo y encontrando en tales circunstancias, Sun Yang es ahora nuestro único apoyo. Y, debes aprender a ver las cosas con claridad. De lo contrario, ¿de verdad deseas pasar el resto de tus días sola en este profundo palacio? En hong habló con sincera sinceridad. Lini recordó el incidente y todavía sentía una punzada de injusticia. Directora en, entiendo lo que dice, pero en aquel entonces. Sun Yang fue tan brutal y grosero. Me trató como si ni siquiera fuera humana. Al escuchar tal queja de una joven, en hong no pudo evitar encontrarla bastante divertida. Pensó para sí misma, una vez que te acostumbras, puede que incluso dices que no te trate como a un ser humano. 11 miles hombre. J.E. Esas cosas, bueno, uno simplemente se acostumbra. Francamente, no es así como deberían ser las cosas entre un hombre y una mujer.
Las Magillas de Lini y Rogerin una vez más al oresto. En hong continuo con su suave persuasión, te aconsejo que te adaptes lo mejor que puedas. Después de todo, no hay vuelta atrás para nosotros. Piensa en ese accidente de coche, en ese mundo, probablemente ya estaríamos muertos. Una pizca de melancolía brilló en los ojos de en hong, pero decía la verdad. Un accidente tan grave les había dejado a todos luchando por sus vidas. Cruiser colectivamente a otro mundo y embarcarse en una vida diferente podía considerarse un golpe de suerte extraordinario. En hong había venido específicamente para aconsejar a Lini, instandole a afrontar la realidad, ajustar su mentalidad lo antes posible y unirse a los demás para recorrer el camino que tenían por delante. Lini lo entendía intelectualmente, pero sus emociones luchaban por aceptarlo de inmediato. Naturalmente, la vería tiempo. En hong abordó entonces el quid de la cuestión, señorita ya que hemos cruzado a este mundo para convertirnos en la emperatriz y los consortes, con Sun Yang como emperador, debemos apreciar todo lo que tenemos ante nosotros. Quiso si la misericordia del cielo hacia nosotros. Sun Yang es ahora nuestra única esperanza. A partir de hoy, debemos unir nuestros esfuerzos para apoyarlo. Solo así podremos encontrar la paz en este mundo. ¿Entiende lo que le digo? En hong era una mujer pragmática con una clara comprensión de la situación. En el fondo, Lini también lo entendía, pero, como joven que era, sus emociones a menudo prevalecen. Directora entiendo todo lo que ha dicho, pero aún no puedo aceptarlo del todo en mi corazón. No se preocupe, trabajar para cambiar mi forma de pensar. Gracias por su amable recordatorio. En hong sonrió. No hay por qué darme las gracias. En este mundo, debemos permanecer unidos y apoyarnos unos a otros. Sí, lo entiendo. En ese momento, Sun Yang regresó de la corte. La emperatriz en hong lo había atendido de la manera más cómoda la noche anterior, dejándolo completamente satisfecho tanto mental como físicamente. Instintivamente reconoció su actitud y conducta como las de una verdadera consort, adecuándola interiormente como su refugio de confort. Al regresar del gran salón, buscó inmediatamente a la emperatriz. Sin embargo, en hong no estaba los servientes lo informaron de que había ido a los aposentos de la consorte. Sun Yang lo entendió, en hong había ido a ponerse al día con Lini. Se dirigió directamente al palacio de la consorte. A su llegada, Lini y en hong se levantaron rápidamente para saludarlo. En hong, sintiendo la incomodidad de un hombre solo con dos mujeres, se excusó rápidamente. Muy bien. Sun Yang se quedó sin palabras. Había venido específicamente a ver en hong, solo para que él se marchara sin más. Al fin y al cabo, se trataba de la residencia de Lini, incluso la persona más razonable sabría cómo comportarse allí. Con en hong fuera, solo quedaron Lini y Sun Yang. Tras haber sido consolada por en hong, Lini se sentía considerablemente más tranquila. Preguntó, medio en broma, bueno, la morada del emperador hacia la emperatriz estaba llena de renuencia. ¿Has venido aquí por ella o por mí? Sun Yang se rió entre dientes. Querida, ¿qué estás diciendo? Por supuesto que he venido por ti. Para ocultar su propio malestar, actuó con rapidez, atrayendo a Lini hacia él y lanzándose a besarla apasionadamente. Aunque al principio se sintió picada por los celos, Lini vio como su atención se desviaba por las insinuaciones de Sun Yang, respondiendo con una mezcla de resistencia y rendición. Sun Yang estaba completamente desinhibido, pero Lini seguía algo reservada. Lentamente, lo apartó de sí. Sí. Nunca estás satisfecho, ¿verdad? Además, tienes mujeres hermosas que te atienden todas las noches. ¿Tu cuerpo realmente puede aguantar? Sun Yang soltó una risita avergonzada. Aunque no pueda, seguir adelante. Días como estos, aunque solo si uno, hacen que la vida merezca la pena. Lini le lanzó una mirada de desaprobación, pensando en lo hedonista que era. Recordando el consejo de en hong, su propio corazón se calmó. Con sincera preocupación, dijo, calabaza muda, hay que ejercer moderación en todas las cosas. Por muy exquisita que sea la sensación, no puedes entregar sin límites. De lo contrario, arruinarás tu salud, lo cual es un intercambio realmente desaconsejable. Además, con tantas concubinas en el harem, tendrás más que suficiente diversión noche tras noche. ¿Por qué temer un futuro sin placeres? Tus buenos tiempos aún están por llegar, ¿por qué apresurarte a entregar a ellos ahora? A Sun Yang lo halagó la repentina preocupación de Lini y sabía que tenía razón. Sus buenos tiempos aún estaban por llegar, no había necesidad de precipitarse en los placeres y arruinar su salud. Era prudente descansar cuando fuera necesario. Lo entiendo.
Gracias, no esperaba que te preocuparas tanto. Lini penso para sí misma, en el mundo moderno, nadie se molestaría por un tipo taciturno como tú. Pero ahora eres mi mayor apoyo, cuidar de ti y también me beneficia a mí. Exteriormente, respondió, ¿está mal preocuparse? Después de todo. Ahora eres mi hombre. Por fin había reconocido a Sun Yang como su hombre. Al ver que Lini lo había aceptado, Sun Yang sintió una alegría inmensa. De repente, recordó lo mucho que había en juego con Lini y Stecker, su relación con el príncipe Jing. ¿Te ha vuelto a contactar la gente del príncipe Jing? Al arresto, Lini se levó rápidamente un dedo a los labios, indicando que bajara la voz. Al fin y al cabo, el palacio estaba lleno de gente y había que protegerse de las orejas indiscretas. Ella susurró, todavía no. Pero los hombres del príncipe Jing se pondrán en contacto conmigo periódicamente. En cuanto a su orden de envenenar, he estado ganando tiempo y evadiendo la cuestión lo mejor que he podido. Sin embargo, esta no es una solución a largo plazo. Debemos encontrar una solución permanente. ¿Una solución permanente? A menos que eliminemos al príncipe Jing de una vez por todas, no hay otra manera. Esto no es algo que se puede lograr de la noche a la mañana. Tendremos que proceder gradualmente. Sun Yang no quería insistir en el tema, así que cambió deliberadamente de conversación y charló con Lini sobre el mundo real e incluso sobre asuntos escolares. Durante la conversación, Lini se sorprendió por el marcado contraste entre las personalidades de Sun Yang en los dos mundos. Recordando que había pasado la noche anterior en casa del directorín, solo podía imaginar lo que había sucedido. Con un toque de curiosidad catila, le preguntó. ¿Eres un tipo muy reservado? En el mundo moderno, eres muy introvertido y torpe. Recuerdo que una vez, en el patio del colegio, me llamas la atención. Antes de que pudieras siquiera hablar, te pusiste rojo como un tomate por los nervios, ¿verdad? Sun Yang lo pensó. Parecía cierto después de todo, ese tipo de reacción era habitual en él. Me supongo que sí. Lini inmediatamente saberlo, en el mundo moderno, te sonrojas nerviosamente al ver a una chica guapa, Pero en este mundo, realmente has cambiado, ¿no? Te has vuelto tan voraz como un lobo, peor que una bestia. Sun Yang, tengo curiosidad, ¿cómo lograste un cambio de personalidad tan drástico? Después de hablar, levantó juguetonamente la mano hacia los labios de Sun Yang, adoptando una pose como si estuviera realizando una entrevista callejera. 12 Una vieja canción para ti. Sun Yang se sintió momentáneamente desconcertado por su pregunta. Estaba algo sorprendido por su propio cambio, pero, tras reflexionar, se dio cuenta de que no se debía solo a su nueva condición de emperador. Más significativamente, llegar a este mundo desconocido significaba que no llevaba la carga de la imagen que tenía de sí mismo. Era como si, al convertirse de repente en otra persona, su naturaleza se hubiera liberado al instante, despojándose de todas las inhibiciones. Hablando sin rodeos, es como usar el cuerpo de otra persona, haz lo que te apetezca. Es similar a seleccionar un personaje en un juego, donde puedes dar rienda suelta a tus deseos sin esfuerzo dentro de ese avatar. Porque sabes que ese personaje es solo una sombra de ti mismo. O como chatter en línea con desconocidos, donde puedes decir cualquier cosa sin restricciones, incluso cosas escandalosas. Porque no hay la carga de mantener una imagen pública. Sun Yang se encontraba precisamente en ese estado ahora. Y no se trata tanto de una transformación como de reconocer que todo el mundo alberga un lado salvaje y desenfrenado en su interior. Es solo que en la vida cotidiana estamos encadenados por los hábitos, la personalidad y la imagen que proyectamos. Creo que cualquier hombre que de repente se convertirá en emperador actuaría de forma muy parecida a como lo hago yo ahora. En realidad, no estoy tan mal, Si fuera otra persona, quizá iría on más lejos que yo. ¿Qué opinas? Lini reflexionó sobre ello y le pareció bastante cierto. Si fuera otra persona, podría haber ido mucho más lejos que este tipo tan tranquilo. Pensándolo así, casi empezó a ver a Sun Yang como un tipo decente. En comparación, ella siempre sentía una ligera carga por mantener su imagen ante él. En ese sentido, el directorín Hong era mucho más hábil que ella. Rápidamente se lanzó a cotillear, mudo, anoche, el directorín debió de ser, muy gentil, considerado y complaciente contigo, ¿verdad? Sun Yang se quedó paralizado, desconcertado por la pregunta tan repentina. Supongo que así podría decir eso. A medida que aceptaba su nueva realidad, Lini se sintió inexplicablemente golpeada por una punzada de comparación.
Entonces, entre el director y yo, ¿a quién prefieres? Desconcertado por la pregunta, Sun Yang experimentó su primera crisis emocional desde su transmigración. Caramba! ¿Era una pregunta regalo o una trampa mortal? Sinceramente, lo resultaba difícil elegir entre ellos. El directorín era apasionado y atento, pero la vacilación nerviosa de Lini, ese toque de renuencia mezclado con deseo y la singular sensación de vulnerabilidad en su expresión también tenían un encanto peculiar. Era como preguntar si preferías cerdo desmenuzado con aroma a pescado o lomo de cerdo agridulce? Imposible elegir. La mejor solución sería tener ambos. Esto solo demuestra que cada persona es diferente y que, como hombre, uno siempre quiere complacer a todos. Por supuesto, esos pensamientos no se pueden expresar en voz alta. Sun Yang se limitó a reírse y respondió, bueno, obviamente prefiero a ti. Lini lo miró con escepticismo. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué? Dame una razón. Bueno, naturalmente porque eres joven, guapa, pura y dulce. La directora sin duda tiene su encanto, pero seamos sinceros, ¿qué hombre no prefiere a alguien un poco más joven? ¿No estás de acuerdo? Oh. Ya veo. Es una valoración muy sincera. Recordaré cada palabra. ¿Quién sabe? Quizás algún día le cuenta la directora exactamente lo que has dicho, para que vea tu verdadera cara. Sun Yang tenía verdadero talento con las palabras y, de repente, se veo pelado en fragante por Lini. ¿Tú? ¿Y cómo has podido? No se pueden difundir rumores así. Put. No me importa lo más mínimo. Si vuelves a ser tan grosero y discords conmigo, le contaré a la directora todo lo que acabas de decir. TSK. Está bien, está bien. Prometo que no volveré a tratar así. ¿Te parece bien? Así está mejor. Tras este intercambio con Lini, Sun Yang se marchó. Se dirigió directamente al palacio de la consorte. La consorte, también conocida como Gongsun Yuaner, era la hija del actual canciller Gongsun Yuan. Según recordaba, era una consorte bastante reservada y distante. Siguiendo el consejo de Yin Hong, ahora podía utilizar a la consorte para ganarse Gongsun Yuan. La repentina legada del emperador hizo que la consorte se apresurara a recibirlo, rodeada de sus servientes. Tras los saludos formales, despidió a los servientes como de costumbre. La consorte poseía una belleza distante pero llamativa, con rasgos bien definidos que irradiaban una elegancia exquisita. Su porte altivo la hacía parecer una fría rosa carmesí. Según sus recuerdos, ella se encontraba entre las consortes menos favorecidas, pero el emperador de su vida anterior nunca la había descuidado por completo. Ocasionalmente llamada para atenderlo, seguía gozando de su favor en gran parte debido a la influencia de Gongsun Yuan. Además, su temperamento distante servía como complemento vital a los diversos efectos del emperador en su vida anterior. A la llegada de Sun Yang, observar esta belleza gelada le conmovió el corazón. Después de tomar asiento, Sun Yang intercambió cortesías, a las que la consorte respondió con cierta reserva. Sin embargo, cuando Sun Yang desvió la mirada, se fijó casualmente en varias grolas de papel que estaban expuestas de forma destacada en la mesa cercana. Eran, mil grolas de papel. Esto. Sun Yang miró a la consorte a su lado y lo entendió al instante. Después de todo, en dos mundos completamente diferentes, no debería haber técnicas idénticas para doblar grolas de papel, a menos que. Sun Yang extendió la mano y cogió una grula, mi amada consorte, ¿las has doblado tú? La consorte, visiblemente nerviosa, respondió, sí, majestad, esta servienta las ha doblado. Eran un pasatiempo para pasar las horas ociosas. Mi consorte está verdaderamente dotada tanto de mente como de manos. Gracias por sus elogios, majestad. Así que parecía que esta consorte también era una viajera del tiempo. Ahora solo quedaban por aparecer la profesora Lichuan y la distante belleza de la escuela, Wang Xidian. Comparando el comportamiento y el temperamento de la consorte, Sun Yang pudo deducir razonablemente que debía de ser Wang Xidian. Verdaderamente una providencia divina. En un principio, había planeado utilizar su favor hacia la consorte para acercarse a Gongsun Yuan y contrarrestar al príncipe Jing. Sin embargo, ahora esta consorte también era una de los suyos, esto era realmente una ayuda del cielo. Ansioso por confirmar su identidad, Sun Yang soltó grolas de papel. En la escuela secundaria, muchos compañeros las intercambiaban. Pensándolo bien, es bastante evocador. Me recuerda a una vieja canción que escuchaba de niño, mi corazón no tiene remordimientos, cada pliego y cada doblez hecho solo para ti. Una vieja canción, mil grolas de papel de Tai Zhangshao.
Gracias para ti, amigo. Frente a él, los ojos de la consortlia se abrieron de par en par al instante. Esta vez, Sun Yang no había utilizado su tarjeta de verificación, pero había confirmado con éxito la identidad de otra viajera del tiempo. Por su actitud distante, Sun Yang podía deducir con casi total certeza que se trataba de la otra belleza del campus, Wang Xidian. Efectivamente, era ella. Wang Xidian miró con asombro al emperador que tenía delante. ¿Cómo conoces canciones de nuestro mundo? Podría ser que tú también. Sun Yang respondió sin rodeos, exacto. Venimos del mismo lugar. Si no me equivoco, tú debes de ser Wang Xidian. Wang Xidian es equado atenida una vez más, incluso sabes mi nombre? ¿Quién demonios eres? Soy Sun Yang, de la clase de al lado. Sun Yang? Ese chico introvertido white de al lado que se pone rojo como un tome cada vez que veía una chica guapa? Sun Yang frunció el seno con impotencia. Parecía que su reputación de calabaza muda era ampliamente conocida en toda la escuela. Sí. Ese soy yo. Así que tú también has viajado en el tiempo y te has convertido en emperador? Dios mío, eso es totalmente increíble. Wang Xidian parecía totalmente incrédula. Sun Yang había estado pensando en cómo ganarse esta concubina, pero ahora que Wang Xidian había sufrido una transferencia de alma, las cosas serían mucho más sencillas. Sí, why no solo yo. Lini y el director en Hong también han viajado en el tiempo. Solo la profesora Lichuan no se ha dado cuenta. Que, así que todos los que estuvieron involucrados en ese accidente de coche han viajado en el tiempo? Así parece. Esta era una buena noticia para Wang Xidian, ya que significaba que no se sentiría tan aislada dentro de los muros del palacio. Además, había estado preocupada por cómo complacer a un emperador como consort, solo para descubrir que el emperador era ese tipo taciturno de la clase vecina. Ahora no tendría que humilarse para ganar su favor. Hay que decir que el pensamiento de Wang Xidian era bastante ingenuo. Si hubiera sabido cómo trató Sun Yang a Lini antier por la noche, ahora no pensaría así. Sun Yang, tras ser testigo de la gelada belleza de la consortlia, quedó cautivado al instante, y un deseo conmovedor se agitó en su interior. 13 pepinos entre las sábanas. En el mundo moderno, Lini era dulce y vivaz, mientras que Wang Xidian era fría y reservada. Aunque sus personalidades eran muy diferentes, eran mejores amigas inseparables que lo compartían todo. Por eso, Wang Xidian estaba ansiosa por reunirse con su confidente, sin tener en cuenta en absoluto el protocolo de la corte. Dijo abruptamente tras al emperador, Sun Yang, y declaró, no voy a hablar contigo, tanto taciturno. Voy a buscar ahí. Antes de alejarse en cadas. Sun Yang suspiró para sus adentros, resignado a dejar la ir. Se preguntó cómo lo describiría Lini a Wang Xidian cuando llegara. En ese momento, Lini llegateaba con su cabello aburrida en sus aposentos. Como consort imperial, tenía derecho a comida suntuosa y vestidos elegantes, pero para una chica moderna de ciudad, la falta de entretenimiento era insoportablemente aburrida. Sin saber cómo pasar el tiempo, estaba pensando en visitar a alguna de las otras concubinas para cultivar relaciones cuando, de repente, un serviente anunció que la concubina le había venido a visitarla. Lini estaba algo desconcertada, pero salió a recibirla. Vio acercarse una mujer guapa y de rasgos finos. Al verla, el rostro de la mujer se iluminó con sorpresa y una sonrisa. Lini estaba completamente desconcertada. Después de intercambiar saludos formales y despedir a los servientes, la consortlia de repente le agarró la mano. ¿Eres tú de verdad? Lini se quedó paralizada. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres? ¿Eres tú de verdad? Maravilloso. Soy Wang Xidian. ¿Qué? ¿Eres Xidian? ¿De verdad eres Xidian? ¿De verdad eres Xidian? Sí, soy yo. Mientras hablaban, las dos mujeres vitorearon y saltaron de alegría. Reencontrarse con una amiga de la infancia en un mundo diferente era realmente emocionante. Por cierto, Xidian, ¿cómo supiste mi identidad? Ni lo dijo ese chico calado de la clase de al lado. Oh, espera, ahora deberíamos llamar su majestad. Sun Yang? Ya vio. Lini de repente miró a Wang Xidian con una mirada significativa. Xidian, después de que ese chico calado te reconociera, te hizo algo? ¿Hacerme algo? No, ¿qué podría hacerme? ¿No lo has oído? Es famoso por ser tímido y introvertido en nuestro caso. Se pone muy nervioso con las chicas guapas. ¿Qué podría hacerme? Lini arqueó una ceja.
Teniendo en cuenta que tanto ella como el director en Hongya habían sido cruelmente aplastados por Sun Yang, dada la disposición actual de esta bestia, no debería estar más inclinado a atacar a Wang Sitten? ¿Era posible que esta bestia estuviera haciendo distinciones? Justo cuando Lini se devanaba los sesos, Wang Sitten finalmente salió de su ensimismamiento y preguntó, ¿y por qué lo preguntas? ¿Podría ser que ese chico calado te haya hecho algo? Desconcertada por la pregunta, Lini se sonrojó ligeramente. Le resultaba incómodo admitirlo delante de su mejor amiga, y su mirada se desvió con incertidumbre. Para nada. ¿De qué estás hablando? Eso es imposible. Wang Sitten ya se había dado cuenta por qué eres tan evasiva? ¿Podría ser que ya sabes, con él? ¿Qué quieres decir con ya sabes? Soy joven, no entiendo esas cosas. Wang Sitten puso los ojos en blanco, fingiendo disgusto. No te hagas la tonta conmigo. ¿No lo entiendes? ¿No has visto suficientes películas? ¿Quién me metió en este lío en primer lugar? Golpita justo en su punto débil, Lini se quedó sin palabras. Después de pensarlo un momento, se encogió de hombres. ¿Qué había que avergonzarse? No era el fin del mundo. Así que asintió con la cabeza, aunque toda la culpa a Sun Yang. Está bien, lo admito. Y es tal y como piensas. Pero, Sitten, no te lo vas a creer, ese tipo, Sun Yang, desde que llegó a este mundo, se ha convertido en una persona completamente diferente. Al recordar los acontecimientos de aquella noche, Lini se quedó sin palabras. Los ojos de Wang Sitten se iluminaron al resto, claramente disfrutando del drama. ¿Qué pasó? ¿Te obligó? Las mejillas de Lini se sonrojaron. Por supuesto que no. No se atrevería. Wang Sitten sonrió levemente. Si no fue forzado, entonces fue consentido, ¿verdad? Lini sintió de repente que se había metido en un callejón sin salida. Si no fue forzado, entonces seguramente fue consensuado, ¿no? Negándose a admitir la derrota, replicó obstinadamente, ¿consensuado? No tienes ni idea. Ese tipo calado parece inofensivo en apariencia, pero una vez que entró en este mundo y se convirtió en emperador, se transformó en una bestia. Escoria. Un sinvergüenza asqueroso. No me obligó, pero me amenazó y sobornó, utilizando todos los trucos posibles. Yo era solo una joven indefensa, completamente perdida y confundida. Y antes de darme cuenta, me había arrastrado a este lío. Wang Sitten no sabía si esas palabras eran verdad o ficción. Al fin y al cabo, era probable que Lini solo estuviera poniendo excusas para absolverse a sí misma. Entonces, ya fuera para consolarla o para burlarse de ella, Wang Sitten comentó. Y, ya que ha pasado, no le da más vueltas. Además, ahora eres su consort y él es el emperador. Entre vosotros dos. ¿No era algo que tenía que pasar tarde o temprano? Al fin y al cabo, ya no eres una niña. Algunas cosas son simplemente parte de la vida. En ese momento, ella levantó las cejas de repente y enfatizó sus palabras. A partir de ahora, ya no tendrás que esconder pepinos en tu cama por la noche. Enhorabuena. Gj. Ella no pudo reprimir la diversión que se extendía por su rostro. Lini, al ver a su mejor amiga burlándose de ella de esa manera, se enfureció al instante. Wang Sitten, perdit. ¿Quién esconde pepinos en la cama? Estaba a dieta. No ceno y de hambre, así que cuando no puedo aguantar más, como un pepino. Comer pepinos no engorda, ¿no lo sabías? Wang Sitten lo lanzó una mirada burlona. Claro, los pepinos no engordan. Los comes con las manos, no con la boca. Además, probablemente ni siquiera te atreves a comerlos, ¿verdad? Con esos secretos al descubierto, Lini estaba completamente fuera de sí. 14. Un sabor fugaz. Lini terminó de hablar y de repente le dio un puñetazo juguete no Wang Sitten. Como mejores amigos que lo comparten todo, este tipo de bromas no tenían nada de extraño. Oh, tú. Disfrutando de mi vergüenza, ¿Crees que puedes esquivarla? Déjame decir que ese calado ya no es lo que era. Ahora es como otra persona. El director ha aceptado todo lo que lo ha ofrecido. ¿Crees que te dejará escapar? Será mejor que te leves y espers. Tarde o temprano, también te pelará. Ya sabes a qué me refiero. Wang Sitten frunció el seno, en desacuerdo con la valoración de Lini. Yo no lo veo así. Si me niego, ¿podría ese chico calado obligarme realmente? No lo creo. De todos modos, hoy ha sido muy educado conmigo, sin mostrar ningún signo de querer intimidarme. Quizás.
Trata a las personas de forma diferente según quien son. Línea y reflexiono sobre ello, frunciendo el seno porque algo no lo cuadraba. Tratar a las personas de manera diferente? ¿Qué diablos quieres decir con eso? ¿Estás insinuando que soy basura? Está bien, tú eres noble, ¿no? Yo soy basura, ¿no? Ja ja ja. Que me parta un rayos y no veo cuánto tiempo puedes mantener esa actitud noble. Al ver que Línea se enfadaba, Wang Zidian intentó suavizar las cosas. Vamos, ¿por qué te alteras tanto? Solo era una broma. ¿Por qué te lo tomas tan en serios? Línea de repente se puso las manos en las caderas. No estoy enfadada. Lo digo muy en serios. Incluso la directora Inés ha visto arrastrada a esto. Ella lo sirvió anoche. ¿Entiendes lo que significa server? ¿Te lo explico con detalle? Entonces dime, ¿crees que puedes escapar de esto? Es solo cuestión de tiempo. Te aconsejo que te prepares mentalmente de antemano. Piensa en qué postura, qué mentalidad adoptarás para soportar la desvergüenza y la brutalidad de ese tronco. Wang Zidian se sintió nervioso por sus palabras. ¿Es eso cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Mientras las dos chicas cotillaban en el palacio, Sun Yang tampoco estaba ocioso. Basándose en los recuerdos de su vida anterior, repasó la rutina diaria del emperador. Leyendo libros y practicando artes marciales dentro de los muros del palacio, sus días transcurrían sin prisas y sin rumbo fijo. Sin embargo, fueron precisamente estas actividades imperiales mundanas las que la hicieron ganar poco a poco puntos de experiencia en el juego de rol. Después del almuerzo, llegó la tarde. Sin nada urgent que lo ocupara, Sun Yang centró su atención en Wang Zidian. ¿Por qué no simplemente tomarla esta noche? Aunque sentía un fuerte afecto por ella, no podía evitar preguntarse a prejurar con cada compañera que había viajado en el tiempo con él podría ser un poco precipitado. Además, el temperamento de Wang Zidian no era tan jaunty como el de Línea. Ahora ostentaba el rango de consorte, hija del canciller Gongsun Yuan, una posición de enorme importancia. Por lo tanto, no podía tratarla con descuido. Además, como hombre, los diversos deseos y consideraciones que uno tiene hacia el sexo opuesto significaban que mantener una pareja para probar y dejar ofrecia un tipo diferente de placer. Así que, sopesando todos estos factores, Sun Yang decidió no hacer ningún movimiento con Wang Zidian por ahora. Esperaría hasta que estuviera bien alimentada antes de sacrificarla. El principal reto al que se enfrentaba Sun Yang seguía siendo lidiar con el traicionero príncipe Jing. A decir verdad, Sun Yang seguía siendo un joven de corazón, carente de la decisión despiadada necesaria para tales asuntos. Naturalmente, se inclinó por confiar en la astuta y capaz emperatriz, la directora Yin. Tras un breve descanso por la tarde, se dirigió directamente al palacio de la emperatriz. Tras despedir a los sirvientes, se produjo un momento de caricias íntimas y descaradas entre los dos. Hong no podía hacer otra cosa que complacer a este joven pegajoso al fin y al cabo, ahora era el emperador. Solo podía ofrecer la obediencia y tolerancia incondicionales. Solo cuando Sun Yang se sació, abordó lentamente el asunto que les ocupaba. Directora Yin, usted dice que el príncipe Jing ahora está amenazadoramente listo para atacar. Si pongo todas mis esperanzas únicamente en asegurar el apoyo de Gongsun Yuan, ¿no es eso más bien una apuesta? Y también es bastante arriesgado. Gongsun Yuan es un ministro ávido de poder. Si seguimos dependiendo tanto de él, incluso si eliminamos al príncipe Jing, Gongsun Yuan se convertirá en una nueva amenaza. Quizás incluso una mayor. El directorín apartó la mano descarada de Sun Yang y respondió. Lo he pensado mucho y estoy de acuerdo en que es bastante imprudente. Sun Yang en los recuerdos del emperador anterior que has heredado, de verdad no hay ningún recurso que podemos utilizar? Sun Yang rebuscó en los recuerdos de su vida pasada y llegó a la conclusión de que, aunque el emperador anterior había sido libertino y hedonista, no carecía por completo de méritos. En particular, en lo que respecta a su propia seguridad, había sido extremadamente vigilante. El del Palacio Imperial, la oficina de mando de la infantería de la capital y las fuerzas de guarnición fuera de las murallas de la ciudad, el emperador había cultivado en secreto estrechos vínculos con sus principales comandantes, muchos de los cuales se habían convertido en sus confidentes de confianza. Sin embargo, la influencia del príncipe Jing era enorme, era muy posible que hubiera infiltrado a sus propios agentes en todos los rincones. Si el príncipe, acorralado como un perro, se levantaba de repente y pelaba a la corte desprevenida, no era nada seguro que el emperador pudiera mantener el control.
Oh, mejor dica, ninguna de las dos partes tenía una certeza absoluta. Precisamente por eso, el príncipe Jing había recurrido a una jugada tan desesperada, tramar que la consorte envenenara al emperador, lo que le permitiría hacerse con el trono como hermano mayor del emperador. Sun Yang transmitió toda la información de sus recuerdos a Yin Hong, quien la analizó así. Creo que podrías trabajar en dos frentes simultáneamente. Por un lado, fortalecer los lazos con Gong Sun Yuan por otro, inspeccionar activamente las defensas de la capital, adoptando una postura de espalda contra la pared. Primero, intimidar al enemigo con el mero impulso, eso es lo que llaman golpear la montaña para asustar al tigre. Tiene sentido. Directora en, seguir su consejo. Con eso, le dio un firme beso en la mejilla a la directora en. Yin Hong puso los ojos en blanco con impotencia. Al salir de los aposentos de la emperatriz, Sun Yang condujo a su séquito de guardias a visitar la residencia de Gong Sun Yuan. La legata personal del emperador dejó a Gong Sun Yuan temblando de aprensión, sin estar seguro de sus intenciones. Tras el intercambio habitual de cortesías entre soberano y subdito, Sun Yang ofreció algunas palabras conciliadoras por guardar las apariencias antes de levantarse para marchas. Al salir de la residencia de Gong Sun, se dirigió directamente a inspeccionar el cuartel general del Comando de Infantería. A continuación, visitó la guarnición imperial fuera de las murallas de la ciudad y convocó a los comandantes para que informaran sobre los asuntos militares. Esa noche incluso cenó con los comandantes en los cuarteles, otorgando elogios y recompensas a varios oficiales antes de regresar al palacio al caer la noche. A su regreso, tras un breve descanso, llegó el momento de la alegre selección de la consorte imperial. Sun Yang no eco suertes el mismo, sino que emitió un decreto para que la consorte lo acompañara esa noche. Tenía la intención de burlarse y jugar con esta belleza distante. Wang Xidian recibió el repentino decreto imperial de asistir al emperador en el palacio y se quedó completamente atonado durante medio día. ¿Estaba este hombre taciturno tan ansioso por hacer su jugada con ella? Aunque interiormente se resistía profundamente, no podía desobedecer un decreto imperial. Con el corazón encogido, permitió que los sirvientes la bañaran y la vistieran entre sus alegres atenciones. Finalmente, vestida con una gasa transparente, fue escoltada por los sirvientes del palacio hasta las habitaciones del emperador. Al entrar en los aposentos del emperador, con su figura apenas visible bajo la tela translúcida, Wang Xidian se sintió abrumada por la vergüenza. Cubriendo apresuradamente su modestia, exclamó, tanto obstinado, apartate inmediatamente. No te atrevas a mirar. Sun Yang, momentáneamente aturdido, apartó rápidamente la mirada con expresión de disculpa. Sin embargo, en su interior pensó, ¿en hay siquiera una mirada? Tan recatada y correcta, Je. No te preocupes, cuanto más reservada estés ahora, más emoción será cuando finalmente te rindas. Je. Está bien, no miraré. Calabaza muda, ¿por qué me has llamado aquí? Podrías ser que quieras. Déjame decir que no soy. Si intentas forzarme, no me culpes por ser cruel. Wang Xidian adoptó una pose de verdad casta, dejando a Sun Yang momentáneamente desconcertado. 15 realmente sabes actuar. Mira, Xidian, te he llamado para hablar de algo, no para eso. No escuchas las tonterías de. Por cierto, ¿qué te ha contado sobre mí? ¿Lo has hecho tú mismo y ahora temes que otros hablen de ello? Vale a decir verdad, sí, bueno, pasó algo así. Pero yo no la obligo. Ella estaba dispuesta. Sun Yang lo hizo parecer como si y hubiera sido la que lo hubiera iniciado. Sí. Entonces, ¿por qué dijo que la amenazaste y la coaccionaste? Nulo testarudo. Todos somos de la misma escuela. Aunque ahora te has convertido en emperador, no puedes intimidar a la gente así, ¿no? Sun Yang lo negó obstinadamente. De verdad que no. Solo que me tocó su ficha. Los sirvientes del palacio la levaron ante mí, igual que a ti ahora. En aquel momento no sabía cuál era su estatus. Al verla detrás de las cortinas de gasa. Soy humano. A solas con una mujer, saltar en chispas. No pude controlarme. Algunas cosas sucedieron de forma natural solo después de lo sucedido, cuando hablamos, nos enteremos de la condición de cada uno. Ella me incriminó deliberadamente, probablemente por vergüenza, para salvar su reputación ante usted. Piénselo, si yo fuera realmente el mujeriego imprudente que describió estaría hablando con usted tan tranquilamente ahora? Después de todo, usted es aún más hermosa que en aquel entonces. Dica esto, no pudo evitar mirar dos veces a Wang Xidian.
Sun yang hablo con tal conviction que consiguió enganar a Wang Sidian. Por un momento, Wang Sidian no supo quien decía la verdad. Pero, a juzgar por la situación actual, Sun Yang no había hecho ningún avance inapropiado hacia ella. Aun así, ella no había olvidado por qué estaba allí. ¿No la había convocado el emperador a su dormitorio precisamente con ese propósito? Si este tipo tan reservado realmente se adhería a las reglas, ¿iba a quedarse mirando la impotencia sin hacer nada? ¿Podría realmente contenerse? Las dudas comenzaron a agitarse dentro de Wang Sidian. Mantuvo una cierta distancia con Sun Yang, cubriendo rigidamente con las manos su exquisita figura bajo la tela transparente. Aunque eso servía de poco. Calabaza muda, me has convocado aquí, ¿qué asunto deseas discutir? Sun Yang decidió abordar el tema directamente. Tenía la intención de enviar a Wang Sidian de vuelta a la casa de su familia el día siguiente para que convenciera al canciller, Gong Sun Yuan. Quería que ella persuadiera a Gong Sun Yuan para que lo ayudara a controlar al príncipe Jing, idealmente exponiendo claramente las graves consecuencias. Después de todo, ese el príncipe Jing realmente se hiciera con el trono, Gong Sun Yuan, como ministro poderoso, no obtendría un resultado favorable. Wang Sidian consideró que el razonamiento era lógico y aceptó de buen grado. Muy bien, no hay problema. Es algo en lo que debo ayudar. Ayer mañana. Ten por seguro que har to do lo posible. Entonces te estoy muy agradecido, Sidian. De nada. Ahora estamos en el mismo barco, ayudar es ayudarme a mí mismo. Es estupendo que lo veas así. Tras resolver el asunto, se quedaron momentáneamente sin palabras. Sidian, ten por seguro que nunca te obligar en te pondrá las cosas difíciles. Si te sientes incomoda aquí, que los servientes del palacio te acompañen de vuelta inmediatamente. Wang Sidian se quedó paralizada. ¿De verdad? Por supuesto. Su atuendo revelator la hacía sentir profundamente incómoda en su presencia. Sintiéndose completamente perdida, asintió repetidamente. Muy bien, muy bien. Por favor, llévame de vuelta. Sun Yang llamó rápidamente a los servientes, quienes efectivamente acompañaron a Wang Sidian de vuelta a sus aposentos. Sun Yang estaba ahora fingiendo desentirse con Wang Sidian. Después de que Wang Sidian se marchara, la alcoba se sintió de repente vacía, con solo Sun Yang allí. Aunque su constitución se había visto algo mermada en los últimos 2 días, los tónicos medicinales que había consumido durante el día habían acelerado su recuperación. Además, después de haber pasado todas las noches en los brazos de una mujer, esta pausa repentina le resultaba a la vez riesga y poco habitual. Tenía la intención de preguntar la línea por los movimientos del príncipe Jing. Además, las quejas de línea sobre el Wang Sidian y sus chismes a sus espaldas habían dejado a Sun Yang algo molesto. Inmediatamente emitió un edicto convocando a la consorten. En cuanto a línea, en aquellos días, las tardes no ofrecían entretenimiento y la gente se retiraba temprano. Ella se había acostado cuando llegó el decreto del emperador, convocándola para que acudiera a su presencia. Línea estaba furiosa. Ese maldito tonto taciturno, actuando por capricho cada vez que lo apetece. Maldita sí. Pero dentro de los muros del palacio, no había salida para su aire. Solo pudo banarse y cambiarse regenadientes una vez más, antes de que los servientes del palacio la llevaran ante Sun Yang. Una vez que los servientes se retiraron, dejando solo a los dos, Línea finalmente descargó su furia. Maldito taciturno, ¿estás loco? Estaba a punto de dormirme. ¿Qué diablos quieres de mí a estas horas? Sun Yang puso una expresión de disculpa. Mis disculpas, y se me ocurrió de repente algo que necesitaba preguntarte. ¿No podía esperar hasta mañana? Simplemente no pude contenerme. Solo quería saber. ¿Alguna noticia del príncipe Jing? Todavía no. Su gente es extremadamente cautelosa. Para evitar sospechas, no se atreven a ponerse en contacto conmigo a menudo. Ya veo. Muy bien, eso es todo. Las fosas nasales de Línea se dilataron con indignación. Maldita sí, ¿era realmente necesario sacarla de la cama solo por una pregunta? Maldito emperador. Bah. ¿Eso es todo? Entonces me voy. ¿Te vas? No seas tonto. Ya que estás aquí, quédate a dormir. Solo entonces Línea se dio cuenta de que las verdaderas intenciones de Sun Yang eran otras. Tú, estás planeando. Tanto taciturno, nunca aprenderás. No tientes a la suerte. TSK. Señorita ¿cómo puedes hablar así? El favor de un emperador es lo que anhelan innumerables consorts. ¿Cómo puedes estar tan ciega ante los tiempos que corren?
Sun Yang. Soes indignanti. Y me mantuvas despierta toda la noche antier. Con tantas concubinas en el harén, incluso 6 horas turnos, al menos debería tener 6 meses de descanso. Je. 6 meses? Ya te gastaría. No hay remedio, ya que ambos somos de la misma escuela, naturalmente mereces una atención especial. Ven a recibir el favor imperial. Con eso, avanzo hacia Linny con una sonrisa de satisfacción. Linny retrocedió instintivamente hacia la esquina, mordiéndose el labio. Ahora que las cosas habían comenzado, y no se sentía particularmente molesta en realidad, su determinación se había debilitado hacia tiempo. Su resistencia fingida era solo una actuación, un intento de mantener la modestia que se esperaba de una joven entre sus compañeros. 16 Velocidad de aprendizaje 100 veces mayor. Mola testaruda, por fin has dejado de finger delante de mí, ¿verdad? No eres más que un sinvergüenza asqueroso, una bestia lujuriosa, un maldito bastardo. Je. Una vez mordida, 2 veces timida. Ya has visto como soy. ¿Qué sentido tiene finger ahora? Dime. ¿Que digestíais one city en y2, sobre mí? Solo, dij la verdad. ¿Que dices tú misma, no quieres, que la gente, hable de hielo? Da igual. Está bien. De todos modos, yo soy el emperador. Tardo temprano, todos serios míos. Oh, ya veo. ¿Quieres jugar con Wang Sidian? No? Desvergonzado, pedazo de basura. Je. YKSI lo soy. Basura? ¿Estás segura de que no te gusta, como soy ahora? En ciertas situaciones, realmente no se puede interrumpir el discurso. Finalmente, Linny hizo una pausa, respiró hondo y le dio una patada a Sun Yang en el costado con un toque de resentimiento. Ay. Como te atreves a patear al emperador? Es una rebelión, ¿verdad? Linny puso los ojos en blanco. Criatura desvergonzada, te atreves a la maruda ti mismo su majestad? En presencia de esta dama, siempre serás ese chico calado de la clase de al lado. Aunque mordes, en realidad, a pesar de todas las bromas, tanto su cuerpo como su corazón habían aceptado plenamente a Sun Yang. Además, ¿qué otra opción tenía? Sun Yang trataba a las personas según su valía. Con Linny, adoptaba una actitud descaradamente atrevida. Incluso después de recibir una patada, la abrazó sin vergüenza y le susurró palabras dulces al oído. Linny se resistió un par de veces, pero al ver que era inútil, se rindió. Da igual. Y así, los dos se quedaron dormidos abrazados. Ding. Compañera de clase favorita, puntos de experiencia de personage plus 24. A altas horas de la noche, la residencia del príncipe de Jing seguía brillantemente iluminada. Sentado en el centro del gran salón, el príncipe permanecía con los ojos cerrados, sumido en profundas reflexiones. Sus consejeros lo flanqueaban, cada uno con expresión solemne. Con el momento decisivo acercándose, la tensión era inevitable. De repente, llegó un informe y el príncipe Jing finalmente abrió los ojos. Eran noticias de un informante dentro del palacio, la consorte no había seguido el plan del príncipe Jing. El emperador no mostraba signos de envenenamiento y, además, en los últimos 2 días, el mensajero tartamudeó vacilante. El príncipe Jing, exasperado, gritó, ¿qué ha sucedido en los últimos 2 días? Habla rápido. El sirviente se estremeció violentamente antes de responder con sinceridad, estos 2 últimos días, la consorte ha estado pasando momentos íntimos con su majestad. El emperador la ha mostrado un favor extraordinario. Esta noche, la ha convocado una vez más para que lo acompañe en sus aposentos. En la alcoba, estaban en perfecta armonía, su alegría era evidente. ¿Qué? El príncipe Jing montó en cólera y golpeó la mesa con tanta fuerza que la sólida mesa de madera se agrietó al instante. Esa desgraciada. Desobedecer mis órdenes. ¿Se ha vuelto contra mí? Si es así, todos mis años de cuidarla con esmero han sido en vano. En ese momento, un consejero se levantó y dijo, Alteza, por favor, como su aire. Hace tiempo que lo advierto que, en este mundo, solo los hombres y mujeres mezquinos son difíciles de manejar. Para lograr grandes hazanas, nunca se debe depositar una confianza excesiva en las mujeres. Si la consorte realmente nos traiciona en este momento crítico, sería muy perjudicial para nuestra causa. Especialmente teniendo en cuenta los rumores de hoy de que su majestad visitó el cuartel general del comando de infantería y la guarnición fuera de las murallas de la ciudad. Esto no puede ser una mera coincidencia. Sospecho que la consorte ya ha traicionado a su Alteza, lo que ha llevado al emperador a desplegar tropas de forma extensiva. Parece que ha hecho preparativos minuciosos para contrarrestarnos.
En este momento crítico, agitar la hierba solo es estar a la serpiente. Nuestra rebelión debe deliberarse cuidadosamente. De hecho, la difícil situación actual de su Alteza es muy impredecible. Por lo tanto, en opinión de este humilde servidor, su Alteza debería dar prioridad a la causa mayor, posponer el levantamiento y regresar primero a su campamento para garantizar la seguridad absoluta. Al resto, numerosos consejeros expresaron su acuerdo. La opinión general era que el emperador ya había preparado sus defensas y incluso podría atacar primero al príncipe Jing. Por lo tanto, el príncipe Jing debía regresar inmediatamente a su campamento para deliberar más a fondo. El príncipe Jing hervía por dentro, sobre todo por la traición de la consorte, a quien había cuidado con tanto esmero. La sola idea de verla en un abrazo íntimo con ese perro del emperador le hacía hincharse las venas de furia. Sin embargo, obligado por la causa mayor, reprimió a regañadientes su ira. Y esa misma noche, partió de la capital y regresó a su guarnición. Tan pronto como el príncipe Jing se marchó, uno de sus consejeros se dirigió a los que estaban cerca. El príncipe Jing ha abandonado la capital. Una vez que llega su guarnición, su seguridad estará asegurada. Sin embargo, ese el emperador ha discernido las intenciones del príncipe Jing, lanzar un levantamiento sorpresa resultará extremadamente difícil. Por lo tanto, el tiempo es esencial. Ahora es el momento de demostrar nuestra lealtad al príncipe Jing. Ante estas palabras, los demás se mostrarán perplejos. ¿Cómo serviremos al príncipe Jing? No hay otra manera. Debemos dar el paso. Cuando llegue el momento oportuno, mataremos a ese perro de emperador. Mientras tanto, Sun Yang había pasado otra noche calmando de defecto a Lini. Se levantó temprano para asistir a la corte, pero no encontró ningún asunto urgente. Tras la sesión, regresó solo a su dormitorio. Al comprobar sus puntos del sistema, veo que habían superado los 100. Era hora de otro sorteo. Ding! 100 puntos consumidos. Resultado de la lotería, enhorabuena por adquirir la habilidad de aprendizaje 100 veces más rápido. Definition, como su nombre indica, esta habilidad te permite multiplicar por 100 tu velocidad de aprendizaje. A partir de ahora, tu comprensión y retención serán excepcionalmente rápidas y eficientes. Caramba! ¿Existe tal función? Para probar la recompensa del sistema, Sun Yang realizó varias pruebas. Por ejemplo, al leer, podía realmente oír 10 líneas de un vistazo y retener cada detalle, recitando pases al revés con una memoria perfecta. De repente, se le ocurrió una idea, recordando cómo los emperadores de su vida pasada solían practicar artes marciales durante su tiempo libre, convocó a varios instructores imperiales de artes marciales para que lo enseñaran a combatir. Sun Yang aprendió al instante todas las técnicas que lo enseñaron los maestros, comprendiéndolas en cuestión de segundos y dominándolas sin esfuerzo. Su destreza marcial se disparó. Ya. Genial. Si continuaba así, dominando todas las artes marciales bajo el cielo, ¿no se convertiría en el mejor artista marcial del mundo? Inmediatamente emitió un edicto, convocando a maestros marciales de todo el reino al palacio para entrenar junto al emperador. Entonces así lo ocurrió, ya que ahora podía aprender cualquier cosa a una velocidad 100 veces mayor, ¿por qué no adquirir más habilidades? Después de todo, como dice el refrán, nunca se tienen demasiados talentos. Como la medicina. Las maniobras políticas. Y lo más importante. El arte del tocador. Con tal maestría, ¿cómo podría no dominar el harén imperial? Gj. Al pensa en ello, una sonrisa de satisfacción se extendió por el rostro de Sun Yang. Sin darse cuenta, pasaron varios días más de esta alegre existencia imperial. El reinado de Sun Yang se había convertido en una rutina, asistir a la corte, estudiar diversas artes, seleccionar concubinas cada noche y poner a prueba en la práctica las técnicas recién adquiridas en el dormitorio. En Hong se volvió cada vez más tierna con el Lin y también lo aceptó gradualmente, aunque exteriormente seguía manteniendo ese comportamiento tímido y reacio. Simplemente se estaba volviendo cada vez más fingido. En cuanto a Wang Xidian, Sun Yang se adhirió firmemente a su estrategia, tomando su tiempo para influir lentamente en ella, disfrutando de la sensación de conquistar gradualmente una belleza distante. Una tarde, en las habitaciones de Wang Xidian, la oyó lamentarse del tedio del palacio, comparando su existencia con la de un pájaro enjaulado. Aunque no lo dijo, su insinuación era clara, anhelaba escapar de los confines asfixiantes, ansiaba la compañía de Sun Yang para vagar más allá de los muros del palacio y respirar aire fresco. Sun Yang pensó, tonta, se simplemente atendieras mis necesidades, ¿de dónde vendría tu aburrimiento? Habiendo comprendido su significado, Sun Yang no se mostró de acuerdo abiertamente.
En cambio, sus ojos brillaron con picardia mientras fingia urgencia, alegando que lo esperaban asuntos importantes. En otra ocasión, dijo, despidiéndose apresuradamente. Y es probable que Wang Zidian no captara la sutil insinuación de Sun Yang. El resultado? Sun Yang salió de las habitaciones de Wang Zidian y se dirigió directamente a Lini. 17 ¿No lo pensaras? Se acerca su majestad. La ruidosa proclamación del Chamberlain hizo que Lini se sobresaltara. Se apresuró a ponerse de pie para saludarlo. Una vez que los sirvientes se retiraron, Lini miró a Sun Yang, juntando instintivamente las piernas y cubriéndose el escote. Tanto taciturno. Que te trae por aquí a plena luz del día? Te aconsejo que cuides tu reputación. Parecía que Lini había desarrollado un reflejo condicionado cada vez que vea a Sun Yang. A Sun Yang lo resultaba bastante exasperante. TSK. ¿Y no estás siendo un poco demasiado sensible? ¿Por qué asumes que estoy aquí por eso en cuanto aparezco? Ese es exactamente el tipo de persona que eres, y esperas que los demás no digan nada. Suspiro. Sun Yang suspiró impotente. No podía culpar a los demás, la verdad es que se había pasado un poco con esta compañera de clase. Y hoy no he venido aquí con esas intentions. Solo quería preguntarte, ¿no te resulta un poco agobiante estar estos días encerrada en el palacio? De la casualidad de que tengo pensado salir de incógnito más tarde y estaba buscando una consort que me acompañara. ¿Qué me dices? ¿Tienes tiempo? ¿De incógnito? Lini se animó al instante. En el mundo moderno, las series de televisión que mostraban en emperadores en viajes de incógnito eran muy populares. Las concubinas que acompañaban al emperador en excursiones panorámicas, presumiendo constantemente y humillando a los demás en público. Sonaba absolutamente emocionante. Además, como chica moderna, Lini tenía una vida bastante salvaje. Encerrada en el palacio sin entretenimiento durante el día, no era de extrañar que se sintiera agobiada. Por lo tanto, la perspectiva de acompañar a Sun Yang fuera del palacio iluminó instantáneamente sus ojos. ¿Tiempo? Por supuesto que tengo tiempo. Prácticamente me estoy asfixiando encerrada en el palacio día tras día. Está bien, mula testaruda, ir contigo. Sun Yang no quería ponérselo demasiado fácil a Lini, así que aprovechó la oportunidad para presionarla, diciendo, oh, está bien entonces, pero, bueno, eso. Sun Yang se volvió evasivo de repente. Lini entrecerró los ojos. ¿Qué esto y eso? ¿No puedes decir lo que quieres decir? Je. Por supuesto que puedes venir, pero tendrás que suplicarme. En este mundo, Sun Yang había dominado verdaderamente el arte de la desvergüenza. Había sido el quien lo había propuesto, pero ahora exigía que él lo suplicara. Por supuesto, esta táctica cultivaba sutilmente una mentalidad sumisa en Lini hacia él. Al arresto, Lini se enfureció al instante. Mula testaruda. Que descarado. ¿Quieres lavarme y esperas que te lo suplique? ¿Qué? ¿No quieres ir? Entonces buscar otra consort. Con eso, se dio la vuelta y se dispuso a marchas. Lini, completamente leda por Sun Yang, instintivamente lo detuvo, espera. Mulo turco, esto es, demasiado. Sun Yang se volvió, sonriendo. Entonces estás de acuerdo? Ahora, suplícamelo. Lini suspiró impotente, se obligó a recomponerse, esbozó una sonrisa, se inclinó ligeramente y dijo, tu humilde serviente desea acompañar a su majestad en una salida. Por favor, majestad, concedidme este deseo. Una súplica tan coqueta le provocó un escalofrío a Sun Yang. Basta. Concedo tu deseo. Deja de poner moros, no puedo soportarlo. Fingió estar ligeramente molesto. Incapaz de soportarlo, Lini de repente le dio un fuerte puñetazo, tu insististe en que te lo suplicara. Te lo suplico de verdad, y ahora no puedes soportarlo. ¿Cómo te atreves? Está bien. Basta ya. Vámonos. Extendió un brazo, indicando que lo enlazara con el suyo. Lini dudó un poco, luego se acercó con cierta timidez y deslizó su brazo por el de él. Era principios de verano, el foliage era exuberante y verde, el air cálido pero no agobiante. En caricia de la exuberante vitalidad de la primavera, era refrescante y agradable. El mundo antiguo bullía con la actividad del mercado, multitudes de personas y vendedores cruzaban las calles en un animado alboroto. Incluso cuando viajaba de incógnito, el emperador vestía ricas túnicas de brocado, lo que lo hacía reconocible al instante como un hombre de riqueza y estatus.
Lini, vestada con un sencillo vestido de seda que definía con elegancia su figura, parecía igualmente elegante y cautivadoramente encantadora. Una docena de eunucos y guardias imperiales lo seguían a un ritmo mesurado, no muy lejos. Al llegar al mercado, se encontraron con una gran variedad de productos. Aunque ambos procedían del mundo moderno, los artículos expuestos no les resultaban nada novedosos. Sin embargo, el ambiente de las deliciosas calles les resultaba totalmente fascinante. Lini pasaba por el mercado con air despreocupado, y su llamativa belleza atraía las miradas frecuentes de los transeúntes. Como emperador, Sun Yang era naturalmente generoso. Todo lo que llamaba la atención de Lini, él lo compraba sin dudarlo. Aunque el gasto total era modesto, la sensación de ser mamada, junto con la relajación de estar fuera de los muros del palacio, levantó enormemente el ánimo de Lini. Las miradas ocasionales que le lanzaba a Sun Yang rebosaban de tierno afecto. Pair libremente entre la gente común, entregándose a una fiesta despreocupada, resultó ser absolutamente delicioso. Este mediodía transcurrió con una satisfacción y una alegría extraordinarias. Dentro de los muros del palacio, cada movimiento del emperador conmovía los corazones de sus numerosos consortes. La noticia de que el emperador había sacado a la concubina en disfrazada se extendió rápidamente por todo el harén. La envidia y el resentimiento estallaron entre las mujeres, que se reunieron en grupos para cotillear y especular. El rumor llegó naturalmente a oídos de Wang Xidian, sumiéndola en una frustración total. Esa misma mañana, ella había sido la que había corrido salir del palacio para dar un paseo. Ese tipo taciturno había puesto excusas para negarse, pero ¿cómo podía llevar a Lini a dar un paseo esa tarde? Era totalmente injusto. ¡Qué detestable! Al comparar su situación, Wang Xidian sintió una punzada de decepción mezclada con amargo resentimiento. ¿Por qué no me llevas a mí y te llevas a en mi lugar? ¿En qué demonios estaba pensando ese tipo taciturno? Wang Xidian hizo un puchero de enfado, hirviendo por dentro, pero sin saber cómo descargar su frustración. En ese momento, Sun Yang regresó al palacio y se acercó a él con un pequeño objeto en la mano. Radiant, se lo entregó, Xidian, esto es para ti. Wang Xidian lo miró con expresión fría. Oh, gracias, Majestad. Esta humilde servienta agradece al soberano su generosa cortesía. Su tono se había vuelto claramente distante, una clara señal de descontento para cualquier alma observadora, precisamente lo que Sun Yang había pretendido. Xidian, ¿qué te preocupa? ¿Por qué esa expresión tan agria? En absoluto, respondió Wang Xidian con frialdad. Esta humilde sierva está perfectamente contenta. Su desafío era palpable. Está claro que estás molesta, pero te niegas a admitirlo. Oh, ya veo. Xidian, déjame explicar lo que ha pasado hoy. Fue pura coincidencia que quisieras salir del palacio a dar un paseo, mientras que también buscaba escapar para tomar un poco de aire fresco. La verdad es que yo no tenía tiempo para salir, pero entonces se fueron a mí sin descanso, agarrando la pierna y negándose a soltarla, arreglando dulcemente y haciendo pucheros como una niña. ¿Te imaginas la escena? No pude soportarlo, así que accedí. Xidian, lo siento muchísimo. La próxima vez, te he prometido que te llevaré fuera del palacio. Sun Yang lo expresó deliberadamente de esta manera para plantar una sutil sugerencia en la mente de Wang Xidian. Son los arrulos, la dependencia y la docilidad lo que ganan el favor. Señorita Wang Xidian, ¿podría considerar cambiar su enfoque? 18. Sembrando la discordia. Wang Xidian escuchó la descripción que Sun Yang hacía de su mejor amiga sin mostrar en una pizca de duda. Conociendo a su amiga como la conocía, creía firme que Lini era capaz de tal comportamiento. Incluso se encontró imaginando la escena en su mente, incapaz de reprimir una olida de desprecio y repugnancia. Lini, que cobarde eres. Agilando a los demás, aferrando a sus faldas. Repugnant. Estoy realmente horrorizada. Que patética. Te desprecio profundamente. Experiencia intrigante de Sun Yang +1. A pesar de su destino, Wang Xidian no pudo evitar sentir una punzada de envidia y celos. Al fin y al cabo, Lini había obtenido beneficios tangibles, mientras que ella no. Pero la naturaleza distante de Wang Xidian no permitiría un cambio tan drástico de la noche a la mañana. Una vez logrado su objetivo, Sun Yang alegó que tenía asuntos que atender y se marchó. Al día siguiente, Sun Yang repitió la misma táctica y se llevó a Lini fuera del palacio para otra salida. Al enterarse de la noticia, Wang Xidian puso los ojos en blanco con furia, con la sangre hirviendo por una ira inexplicable. Lini, te encanta acapararlo todo para ti, ¿verdad?
Puntos de experiencia de Sun Yang en sembrar la discordia +1. Cuando Sun Yang regresó, le trayó un pequeño detalle, claramente sin mucho entusiasmo. Hoy, el rostro de Wang Xidian era un cuadro de vergüenza, y soltó un fuerte y audible resoplido. Sun Yang estaba en la luna, sintiéndose como se acabara de ver un pez morder el anzuelo. Oh, querida, ¿qué pasa? Xidian, ¿estás enfadada? Sí. Wang Xidian finalmente cedió. A los ojos de Sun Yang, esta ira marcaba el primer paso hacia su rendición. Te pedí salir del palacio para tomar aire fresco, pero dijiste que estabas demasiado ocupado. Sin embargo, has salido con y 2 días seguidos. Explicate. Como emperador, esto es injusto. Cuando una chica se obsesiona con si algo es justo o no, significa que ella has conquistado su corazón. Al ver que ella mordía el anzuelo, Sun Yang recurrió a sus viejos trucos. Adoptó una actitud de impotencia y soltó tonterías sobre cómo Lini seguía siendo pegajosa, seguía comportándose como una niña mimada, agitándolo con sus insistentes halagos, incluso iniciando besos, y como él simplemente no podía resistirse. Wang Xidian, con la cabeza nublada por la furia, se tragó las mentiras de Sun Yang sin pestañear. Al mismo tiempo, comenzó a sentir un extraño resentimiento y rencor hacia su querida amiga, Lini. Esta insinuación deliberada plantó una semilla en la mente de Wang Xidian. Inconscientemente, comenzó a luchar con la idea, ¿debería ella también probar esta táctica? ¿Usar la coquetería para ganarse un momento de indulgencia? Al final, no se atrevió a hacerlo. Obstinadamente, replicó, así que ella se fuera a ti todos los días, persuadiendo constantemente, y tú la sacas todos los días. Cuando vas a sacarme del palacio por una vez, Ella final se prolongó con una inflexión claramente melodiosa, derramando todo su resentimiento y su agravio reprimidos. Incluso mientras las palabras salían de sus labios, Wang Xidian sintió una punzada de vergüenza, como se había vuelto su discurso tan afectado. Sun Yang estaba completamente satisfecho. Sonrió y dijo, mañana. Te lo prometo. Mañana te llevaré fuera sin falta. ¿Te parece bien? El rostro de Wang Xidian permaneció impasible. Bien. Estar esperando. Si mañana vuelves a romper tu promesa, entonces yo. Se quedó calada, sin saber cómo continuar. Al fin y al cabo, no tenía ninguna influencia real sobre él, y su amenaza se esfumó. Sun Yang persistió en su papel de chico bueno, no te preocupes, Sitten. Mañana te llevaré a dar un paseo sin falta. Si vuelvo a romper mi promesa, será un perito. Después de acordar los planes para el día siguiente, Sun Yang se marchó. Al poco tiempo, un serviente llegó para anunciar que la consorte había venido de visita. Tras las travesuras de Sun Yang durante los últimos 2 días, se había formado una brecha invisible entre las que antes eran mejores amigas inseparables, aunque Lini seguía sin darse cuenta. Al entrar, tomó cálidamente la mano de Wang Xidian, como de costumbre, y Wang Xidian tampoco mostró ninguna emoción excesiva. Mientras las dos chicas charlaban sobre asuntos cotidianos, Wang Xidian cambió de repente de tema, he oído que Munchkin te ha estado sacando del palacio para divertir estos últimos días? Ese chico parece bastante amable contigo. Cuando se tocó el tema, Lini sintió un toque de orgullo. Sonrió y respondió, oh, sí. Ese chico me trata bastante bien, debo decir. Incluso mientras hablaba, sintió una pizca de vergüenza. Después de todo, una vez se había indignado mucho por el comportamiento bruto y grosero de Sun Yang hacia ella. Ahora, sin embargo, se había acostumbrado a ello, resignándose a lo que le deparara el destino. Por cierto, Xidian, tú también debes de sentirte bastante agobiada en el palacio. ¿Por qué no así lo comentas a ese tipo tan calado? Que te eleva divertir también. Wang Xidian parecía tranquila en apariencia, pero por dentro pensaba, que, suplicar y poner moros? No soy tan barata como tú. Sin embargo, exteriormente, respondió con calma, aunque si lo pudiera, ese tipo calado podría no estar de acuerdo. Tú eres la inteligente, y él está completamente a tus órdenes. Lo tienes comiendo de tu mano. Yo no tengo tu habilidad para ese tipo de cosas. Las palabras de Wang Xidian tenían un tono bullying, aunque Lini no se dio cuenta. Pensó para sí misma, ¿qué trucos tengo? Simplemente le sigo la corriente, hago lo que me pide, le dejo salirse con la suya. Si le das un poco de libertad, naturalmente te adorará. Lini no pudo expresar este pensamiento en voz alta. Se rió un par de veces y comentó con indiferencia, ¿qué tácticas? Si no está de acuerdo, simplemente lo agoto con mi persistencia, J. Este comentario improvisado encajaba perfectamente con la situación descrita por Sun Yang.
En consecuencia, Wang Sidian se convenció en más del relato de Sun Yang. Por cierto, Sidian, hay algo sobre lo que debo advertir. ¿Qué es? Ese calado, no lo subestimes. Ahora que se ha convertido en el emperador, no es fácil de manjar. No dejes que te engañe. Está decidido a tener también a ti. Wang Sidian frunció el seno. Ah, sí. Pero siempre se ha comportado muy correctamente conmigo. Ese bastardo solo está fingiendo. Le resulta aburrido ser demasiado directo contigo, así que está tratando de seducirte. Cree que así es más divertido, como un cazador que juega con su presa. Por lo tanto, debes estar preparada. Por supuesto, si no te importa en absoluto, olvida lo que te indica. Wang Sidian no quería orlo, ¿qué quieres decir con no me importa en absoluto? Como así fuera a dejar que me sedujera voluntariamente. Yo soy yo, no soy como tú. Aunque lo digo con naturalidad, Lini detectó un tono cortante. ¿Qué clase de comentarios son esos? ¿Qué quieres decir con no soy como tú? ¿Qué hay de malo en mí? Bueno, Wang Sidian, ¿crees que soy una guarra? ¿Me menosprecias? ¿Crees que yo quiero esto? Solo miro la situación en la que estamos. Ya. No crees que munchkin te dejará en paz para siempre, eso es ingenuo. Te lo digo, te persigue, lo crees o no. Si no lo crees, vale, finge que nunca he dicho nada. Con eso, se levantó y se marchó enfadada, resoplando de indignación. Las discusiones ocasionales entre mejores amigas no eran nada inusual, pero esta vez, la brecha entre ellas parecía bastante profunda. Después de todo, en el mundo moderno, dos bellezas nunca se enfrentarían a la incómoda situación de compartir a un hombre de esta manera. Al ver a Lini marcharse enfadada, Wang Sidian no sintió más que desprecio. Penso que te tires a ese tipo calado y ese santo tuyo, pero no me metas en ello, ¿vale? Además, si no te hubieras pegado a ese bloque silencioso como una sanguijuela, él no habría estado tan ocupado como para acompañarme fuera del palacio. Por Dios. ¿De verdad necesitas arrastrar a otros a tu propia miseria autoinfligida? ¿Qué clase de persona eres? Bah. Puntos de experiencia de Sun Yang en sembrar discordia +8. 19 un asesino. El hecho de que el emperador sacara a sus consortes del palacio durante 2 días consecutivos llamó la atención de ciertas personas intrigantes. Así, una crisis se acercaba sigilosamente, sin que nadie se diera cuenta. Al día siguiente, Sun Yang sintió que había puesto a prueba la paciencia de Wang Sidian lo suficiente. Decidiendo que era hora de atraerla, finalmente la sacó del palacio para dar un paseo. Wang Sidian estaba encantado y se mantuvo de buen humor durante todo el trayecto. De repente, recordó la desagradable despedida del día anterior con Lini y una pizca de duda se apoderó de su mente con respecto a la advertencia de Lini. Volviéndose hacia Sun Yang, que se había mostrado siempre cortés y amable con ella, Wang Sidian le preguntó de repente, Sun Yang, ¿por qué me tratas de forma diferente a como tratabas a Lini? Sun Yang se detuvo, sorprendido. Oh, ¿por qué me preguntas eso de repente? Por nada, solo por curiosidad. A tus ojos, ¿en qué me diferencio de E? Sun Yang llevaba mucho tiempo preparado para esto. J.E. Por supuesto que eres diferente. Aunque los dos sois buenos amigos, vuestras personalidades son muy distintas. Y es cálida y vivas, mientras que tú eres distante y serena, estilos completamente diferentes, Connie, naturalmente adopto un enfoque más relajado y abierto, mientras que contigo tengo que ser más comedido y gentil. Ah, así que estás llegando con ambos, tratando a las personas de manera diferente según quien son, supongo que se podría decir así. Esta respuesta lino a Wang Sidian de satisfacción, ya que confirmaba indirectamente la autodesprecio que percibía en Lini, al tiempo que elevaba su propia imagen como refinada y digna, un sentimiento de superioridad que le proporcionaba una tranquila gratificación. Mientras el grupo deambulaba por el bullicioso mercado, las calles se llenaron de repente de gente. La multitud en aumento separó gradualmente a los guardias que los seguían, dejándolos aislados por la presión de la masa. En ese momento, un vendedor ambulante se acercó con una sonrisa. Señor, usted irradia riqueza, y la dama que lo acompaña es tan hermosa como una flor. ¿Puedo ofrecerle una horquilla de jade como muestra de su consideración? Le mostró su mercancía, una caja de madera colgada del cuello con una correa de tela, cuyo interior rebosaba de una variedad de delicadas baratillas. Sun Yang se sintió atraído por el escaparate y estaba a punto de dar un paso adelante para echar un vistazo cuando, de repente, un destello helado brilló en los ojos del vendedor ambulante. Una daga salió disparada de debajo de la caja de madera, apuntando al pecho de Sun Yang.
Sun yang se puso en guardia, icandos hacia atrás. Afortunadamente, aunque el emperador de su vida anterior había sido tanto y lujurioso, él había entrenado en artes marciales desde niño y poseía unas habilidades básicas extraordinarias. Combinado con la recompensa del sistema de una velocidad de aprendizaje 100 veces mayor, sus recientes sesiones de entrenamiento con los guardias del palacio y los maestros de artes marciales reclutados le habían permitido sintetizar sus técnicas. Su destreza en el combate había avanzado a pasos agigantados en poco tiempo. Así, reaccionó rápidamente, esquivando por poco la joya. Wang Xidian, a su lado, palideció de miedo y gritó, ¡Ah! ¡Asesinado! ¡Asesinado! La multitud se sumió instantáneamente en el caos. Al mismo tiempo, varios otros disfrazados de vendedores ambulantes revelaron sus intenciones maliciosas, blandiendo armas y gritando, Emperador pero tirano, pega con tu vida. Se abalanzaron hacia delante, acercándose para atacar a Sun Yang. Los guardias imperiales que estaban detrás de él corrieron en su defensa, pero su avance se vio ralentizado por la multitud que se encontraba en la calle. Al mismo tiempo, varios asesinos disfrazados de transeúntes lanzaron ataques sorpresa contra ellos. En un instante, las espadas chocaron y el caos se desató en la calle. Sun Yang estaba preparado para esto, ya que la amenaza del príncipe Jing estaba siempre presente en su mente. Rápidamente sacó una espada flexible de su cintura, protegiendo al aterrorizado Wang Xidian mientras se enfrentaba a los asesinos en combate. Gracias a la capacidad de aprendizaje 100 veces más rápida del sistema, la destreza marcial de Sun Yang había aumentado drásticamente en solo unos días. Frente al cerco de 4 o 5 asesinos, logró mantenerse firme contra ellos, sin estar en desventaja. Si los guardias que tenía detrás podían llegar a tiempo, esta crisis se resolvería naturalmente. Los asesinos, en una carrera contra el reloj, lanzaron ataques frenéticos. De repente, uno de los asesinos vio la vulnerabilidad de Sun Yang, la belleza a la que protegía con tanta ferocidad, la consort Wang Xidian, y lo asestó un salvaje golpe con su espada, sin mostrar piedad alguna. En el momento crítico, Sun Yang abrazó a Wang Xidian. Incapaz de esquivarla a tiempo, extendió su propio brazo para bloquear la espada. Afortunadamente, el emperador siempre llevaba una suave armadura protectora con hilos de oro cuando viajaba, por lo que el golpe no le causó ningún daño. Sin embargo, los asesinos, al parecer encontrando una oportunidad, no atacaron directamente a Sun Yang. En su lugar, empleando una estrategia de rodear el punto para golpear a los refuerzos, lanzaron ataques contra Wang Xidian, que se encontraba en sus brazos. Después de todo, Wang Xidian no era más que una joven. Nunca había presenciado una escena así, y estaba pálida como la muerte, con el cuerpo flácido. Aferrándose a Sun Yang como si fuera un salvavidas, se aferró a él desesperadamente. Sun Yang apenas podía defender solo, pero con esta carga en sus brazos, los asesinos lo inmovilizaron y lo obligaron a adoptar una posición defensiva. Recibió golpes en el cuerpo de forma intermitente si no hubiera llevado una armadura blanda con hilos de oro, las consecuencias habrían sido inimaginables. La notable mejora en la destreza marcial de Sun Yang había tomado por sorpresa a estos hombres, retrasando su ataque y haciéndoles perder un tiempo crucial. Los guardias del emperador rompieron el bloqueo para prestar apoyo, cambiando rápidamente el rumbo de la batalla. Los asesinos, habiendo perdido su oportunidad y viendo que el intento de asesinato estaba condenado al fracaso, se retiraron apresuradamente. Pronto desaparecieron entre la multitud, sin dejar rastro. Una vez superada la crisis, Sun Yang dio un suspiro de alivio. Había abrazado con fuerza a Wang Xidian durante toda la prueba, un gesto que la conmovió profundamente. Que un asesino se atreviera a atentar contra la vida del emperador. Notificad inmediatamente a la oficina de infantería y a la guardia imperial de la ciudad. Perseguid a los asesinos por toda la ciudad. Un comandante de la guardia cercano gritó ordeniza a sus hombres antes de arrodillarse ante Sun Yang. Majestad, llegamos demasiado tarde para protegeros. Os pedimos perdón. Sun Yang le hizo un gesto para que se marchara. Basta. Vol del palacio inmediatamente. Pon toda la ciudad en alerta. Buscad minuciosamente al asesino y descubrid quien ha planeado esto. Como ordenías. Sun Yang y su séquito regresaron rápidamente al palacio. El propio Sun Yang estaba conmocionado, agradecido de que el sistema le hubiera concedido la capacidad de aprender a una velocidad 100 veces mayor. Este inesperado aumento de su destreza marcial le había permitido burlar los cálculos del asesino, de lo contrario, podría haber encontrado él mismo su fin. La identidad del cerebro detrás de este complot era obvia incluso sin necesidad de investigar.
La tarea crucial ahora era encontrar pruebas irrefutables que demostraran la traición del príncipe Jing. Después de haber soportado tal peligro, Wang Zidian seguía profundamente conmocionada. Incluso de vuelta en el palacio, sentía las piernas débiles y los nervios tensos. Al recordar cómo Sun Yang la había protegido ferozmente en la crisis, sin tener en cuenta su propia seguridad, una ola de calidez inundó su corazón. Incluso ahora que el peligro había pasado, se aferraba a Sun Yang como un pajarito, como si él se hubiera convertido en su mayor fuente de fortaleza. Sun Yang, ¿estás herido? Preguntó Wang Zidian con preocupación. Por suerte, estoy bien. La suave armadura de seda dorada me salvó, de lo contrario, quizás no hubiera sobrevivido. Adoptó una expresión de dolor insoportable. Aunque la suave armadura de seda dorada no se había perforado, la fuerza del golpe había impactado en el cuerpo de Sun Yang. Llamad al médico imperial inmediatamente. Una vez que llegó el médico, Sun Yang se quitó la ropa. Las zonas golpeadas revelaban moretones profundos y oscuros. Tras examinarlo, el médico declaró, por la gracia de los cielos, Majestad. No hay huesos ni tendons tenados, solo heridas superficiales en la carne. Aplique este ungüento y así recuperará en unos días. Mientras ordenaba a los sirvientes que trajeran el ungüento y se preparaba para aplicarlo, su mirada se posó de repente en la consorte, Wang Zidian, que estaba cerca. 20 era lo más natural. ¿Quién en el palacio no poseía un agudo sentido del discernimiento? El médico imperial miró a la consorte que estaba a su lado, con los ojos inquietos, antes de hablar. Majestad, aplicar este ungüento no es una tarea difícil. Sin embargo, mis dedos son ásperos y poco adecuados para atender a su majestad. En mi humilde opinión, sería mejor que la consorte realizara la tarea y así lo aplicara a su majestad. Sun Yang pensó, perfecto. Este médico sabe cuál es su lugar. Luego así volvió hacia Wang Zidian. Profundamente conmovida por la protección desinteresada de Sun Yang, Wang Zidian sintió que era su deber realizar este pequeño acto. Tomó el ungüento del médico y observó cómo los demás se retiraban rápidamente, dejando solo a los dos. Sun Yang tenía varios moretones en la espalda causados por una espada. Profundamente conmovida, Wang Zidian extendió sus delicados dedos, los sumergió en el ungüento y lo aplicó suavemente con la mayor tenura. Sun Yang también tenía moretones en el pecho. Cuando se giró de lado, sus miradas se cruzaron y surgió espontáneamente una atmósfera incómoda entre el hombre y la mujer. Los dedos de Wang Zidian recorrieron ligeramente el pecho de Sun Yang, masajeando el ungüento. El contacto piel con piel, junto con sus miradas fijas, hizo que las mejillas de Wang Zidian se sonrojaran ligeramente al instante. Sun Yang, ¿te sientes mejor? Preguntó Wang Zidian con preocupación. Sun Yang sintió que había llegado el momento de cosechar su recompensa. De repente, con los ojos ardientes, agarró la mano de Wang Zidian y la trajo hacia él. Ella, instintivamente, se acurrucó contra su pecho. Zidian, eres realmente hermosa. Cuando estás cerca de mí, me siento mucho mejor. Incluso a él le parecieron palabras empalagosas, pero ¿qué podía hacer? Cuando se coquetea, hay que decir cosas tan repugnantes para uno mismo que realmente funcionan. En ese momento, Wang Zidian yacía contra el pecho de Sun Yang como un cordero dócil, completamente sumisa. A los ojos de Sun Yang, ahora era un cordero en el bloque de carnicero, listo para el sacrificio. Disfrutando de la calidez de sus palabras, Wang Zidian se sintió atravesada por el corazón por los halagos melosos de Sun Yang. Toda resistencia desapareció al instante. Se acurrucó obedientemente contra él, acariciando el pecho de vez en cuando. De repente, Sun Yang tomó el rostro de Wang Zidian entre sus manos y se acercó lentamente a ella. Ella no mostró ningún signo de resistencia, e incluso comenzó a responder. La estrategia de Sun Yang había tenido éxito. La oveja estaba lista para el matadero. Al enterarse de que el emperador había sido atacado por asesinos fuera del palacio y había regresado herido, Lini se sintió profundamente preocupada. Después de todo, si algo le sucedía a Sun Yang, su propio futuro sería realmente sombrío. Además, después de varios favores concedidos, Lini había desarrollado cierto afecto por Sun Yang. Como dice el refrán, la familiaridad engendra afecto. Así, Lini se apresuró a ir a sus aposentos, solo para ser detenida fuera de la alcoba por el eunuco de guardia. Alteza, consorte de la paz, por favor, contina sus impulsos. ¿Por qué? Debo ver a su majestad. Debo ver si está sano y salvo. Alteza, el médico imperial acaba de atender a su majestad. No ha sufrido ningún daño. No hay motivo para preocuparse. Entonces debo verlo por mí misma.
El eunuco parecía preocupado. Alteza, realmente, no es muy apropiado ahora. Por favor, no nos ponga en una situación difícil. ¿Difícil? ¿Por qué no puedo entrar? De repente, el eunuco lo indicó a Lini que bajara la voz y luego dijo con cautela, Alteza, escucha atentamente los sonidos que provienen del interior. Lini aguzó el oído y escuchó. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, su hermoso rostro se sonrojó al instante. Descarado, empezando antes incluso de que caiga la noche. ¿Nunca has visto a una mujer antes? Al ver que Lini se había dado cuenta, el joven eunuco continuó, Su Alteza, ahora lo entiende, ¿verdad? Su Majestad está actualmente disfrutando de la compañía de su consort. Si entrara ahora y estropeara el placer del emperador, ¿quién podría soportar las consecuencias? A menos que DC unirse ellos? Lini lanzó una mirada fulminante al eunuco, pensando, tú, maldito eunuco, ¿sabes de esas cosas? Bah. Está claro que no eres un eunuco como Dios manda. La expresión de Lini se volvió ligeramente severa, silencio. ¿Por quién me tomas? Soy demasiado tímida incluso para hablar de esos asuntos, y mucho menos para participar en ellos. Solo estoy desconcertada, ¿no estaba herido el emperador? ¿Cómo puedes seguir teniendo tanto entusiasmo? Alteza, el emperador solo sufrió heridas leves. Nada grave. Un Juan no está muerto, así que se comporta como un pasizo. ¿Qué concubina es? Ninguna otra que la consorte, que hoy acompañó a su majestad fuera del palacio. Lini no se sorprendió mucho, ya que lo había adivinado. Sonrió con sarcasmo para sus adentros, Wang Sidian, que te dije? Era solo cuestión de tiempo que ese tipo calado se saliera con la suya. Fingiendo ser distante, ¿eh? Bueno, esa farsa se ha acabado, ¿no? Al escuchar los incesantes sonidos de pasión que provenían de la habitación, las emociones de Lini eran un lío enredado. Sentía una punzada de celos, pero también una retorcida sensación de schadenfreude al ver que Wang Sidian finalmente había caído. Un torbellino de emociones la invadió. Frunciendo el seno, se dio la vuelta y se alejó. En ese momento, los dos que estaban dentro finalmente concluyeron su apasionado encuentro. La conquista de Sun Yang se había ejecutado a la perfección, finalmente había conquistado a la distante belleza, Wang Sidian. Ding! Conquistó a la distante compañera de clase. Puntos de experiencia del personaje plus 33. Al concluir, Sun Yang se regodeó en su triunfante satisfacción. Recuerdo sus días en la escuela, cuando Lini y Wang Sidian eran reconocidas universalmente como las dos reinas más bellas del campus, ambas diosas ricas y de piel clara codiciadas por innumerables chicos. Ahora, las había conquistado a ambas. Sus ojos, esto era nada menos que una hazaña monumental, algo de lo que podría presumir durante el resto de su vida. Caramba! Una dicha. Absolutamente maravilloso. En ese momento, Wang Sidian, tímido y reservada, se cargó contra Sun Yang, rebosante de afecto. La pareja permaneció inseparable hasta que cayó la noche. Después de compartir la cena, la noche descendió. Sun Yang no se molestó en seguir las formalidades habituales, simplemente invitó a Wang Sidian a pasar la noche. Como pasaran la noche dependía totalmente de su resistencia y su deseo. Wang Sidian estaba completamente perdido por él. Asesinar al emperador era un acto de la mayor gravedad. Una búsqueda por toda la ciudad durante toda la noche no dio ningún resultado. A Sun Yang no le sorprendió, ya que sabía muy bien que debía ser obra del príncipe Jing. Sin embargo, el príncipe Jing ya había abandonado la capital y sus subordinados se estaban retirando en masa. A corto plazo, no era probable que se produjeran más disturbios, lo que significaba que la crisis del príncipe Jing se había evitado temporalmente. Sun Yang dio un suspiro de alivio. Sin embargo, el príncipe Jing seguía siendo una grave amenaza tarde o temprano, tendrían que resolver el asunto de una vez por todas. Si se le daba tiempo suficiente para hacerse con el poder real y reformar la nación con recursos modernos, Sun Yang estaba seguro de que acabaría ganando la partida al príncipe Jing. Después de una noche de descanso, se despertó y se entregó al afecto de Wang Sidian durante un rato antes de partir hacia la corte. Wang Sidian, con el rostro radiante de satisfacción, regresó a sus aposentos. Al recordar su íntima unión de la noche anterior, una ola de dulzura inundó a Wang Sidian. En su corazón, Sun Yang se había convertido en su héroe. Sin embargo, como mujer moderna, la idea de compartir a su héroe con la multitud de otras concubinas del harem le dejaba un sabor amargo en la boca. Sin embargo, dentro de los muros del palacio, esa era una realidad inalterable.
Wang Sidian reflexiono sobre ello durante un rato antes de aceptarlo o reganadians. De repente, recuerdo la pequeña discusión que había tenido con Lin y ese día. Las discusiones entre amigos íntimos eran normales y además, en comparación con las otras concubinas del harén, Wang Sidian seguía prefiriendo la compañía de Lin. Por lo tanto, Wang Sidian decidió reparar su relación y se levantó para buscar a Lin. 21 No más finger, pondrá mis cartas sobre la mesa. En ese momento, Lin acababa de levantarse de la cama, atendida por varios servientes. En los últimos días, se había ido acostumbrando poco a poco a esta existencia mamada. Aunque el mundo antiguo era mucho más monótono, el honor supremo y la sensación de privilegio que se le concedía a una concubina imperial eran sensaciones totalmente inalcanzables en el mundo moderno. Acababa de terminar sus abluciones y de vestirse cuando la concubina le llegó de repente de visita. Lin no era una persona mezquina hacía tiempo que había olvidado el desagradable incidente de ese día. Álvaro Wang Sidian, le sonrió cálidamente, despidió a los servientes y las dos íntimas amigas se sentaron juntas afectuosamente. Tras unos cuantos comentarios amables, Lin fue directa al grano. Sidian, con ese calado, bueno, ya sabes a qué me refiero. Una vez hecho el daño, Wang Sidian no podía negarlo. Respondió algo avergonzada, bueno, no había otra opción. Cuando nos encontramos con el asesino, él se sacrificó para salvarme. No sabía cómo pagarlo, y entonces él me sedujo con palabras dulces, así que, Sidi. Expresándolo así, parecía menos fácil. Lin suspiró. Ah. Así que al final, incluso tú, la belleza distante de la escuela, te enamoras perdidamente de él. Wang Sidian estaba totalmente en desacuerdo con esta caracterización. Sigues diciendo que me enamoré perdidamente de él, pero yo no lo veo así. No estabas allí, no sabes lo peligroso que fue. Sun Yang recibió varios golpes por mí. Si hubieras estado tú, ¿no te habrías emocionado? Lin replicó, si lo pones así, este tipo taciturno parece de un hombre. Pero escucha lo que te digo, su conquista de ti es absolutamente genuina. Su comportamiento hacia ti es completamente diferente al que tiene conmigo, ¿sabes? Ni siquiera has vislumbrado su lado desvergonzado. Wang Sidian seguía obstinadamente sin estar convencido, momentáneamente sin palabras. En ese momento, se oyó un grito repentino, su majestad se acerca. Sun Yang había regresado de la corte. Lin estaba a punto de salir a recibirlo cuando se le ocurrió una idea. Sus ojos se movieron rápidamente y le hizo una señal a Wang Sidian. Sidian, no digas nada. Rápido, escondí detrás del biombo. Wang Sidian se quedó paralizada por un momento antes de comprender. Asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Ante Lin, Sun Yang se comportó con desenfreno. Al entrar, la tomó en sus brazos. Una vez sentados, rápidamente la sentó en su regazo. ¿Me echas de menos? Lin puso los ojos en blanco. Yo te echo de menos. ¿Tú me echas de menos? Con tantas bellezas en el harén, te debe resultar difícil atenderlas a todas, ¿no? Sun Yang se rió entre dientes. Ahora sí que hablas. ¿Cómo podría ser eso? He venido a verte, ¿no? Mientras hablaba, sus manos comenzaron a recorrer el cuerpo de ella. Lin apartó sus manos. ¿Puedes comportarte? No empiezas a amanecer nada más llegar. Lin parecía estar dejando deliberadamente que Wang Sidian lo oyera. Sin embargo, Sun Yang no mostró ningún tipo de moderación. Te tocar ese quiero. ¿Qué vas a hacer al respecto? Vamos, dímelo. ¿Qué me puedes hacer? Tenía la expresión descarada de un pícaro sin vergüenza. Wang Sidian, que escuchaba desde detrás de la pantalla, estaba completamente asombrado por el comportamiento de Sun Yang. Lin respondió en tono de advertencia, ¿qué podría hacerte? ¿Quién eres ahora? El gobernante supremo. Puedes hacer lo que quieras, con quien quieras. ¿Cómo me atrevería a hacer algo? Sus palabras eran suaves y reprobadoras. Sun Yang de repente le dio un beso en la mejilla blanca como la nieve y declaró, Nina traviesa. Lin insistió, tú, que eres tan reservado, y lo haces tu jugada a sitinar? Al mencionar esto, Sun Yang sintió una inexplicable sensación de logro brotando dentro de él. Declaró con considerable orgullo, sí, así es. Wang Sidian. Ya la he conquistado. Escondida detrás de la pantalla, Wang Sidian frunció el seno al instante. Así que ya has completado tu conquista de Sidian? Así es. No te lo vas a creer, pero Wang Sidian se mostró completamente docile ante mí. Hizo todo lo que le pedí, como una mascota.
Esa indiferencia que solía tener? Desapareció por completo en mi presencia. Detrás de la pantalla, el rostro de Wang Zetian se sonrojó. Aprieto los dientes y cerró los puños con fuerza. ¿Te importaría compartir cómo conseguiste conquistar a Zetian? Lin y siguió provocando a Sun Yang. Sun Yang, ajeno a todo, sujeto, en realidad es muy sencillo. Todas las mujeres son diferentes. Con alguien como tú, cálida y extrovertida, solo tienes que ser directa, un poco enérgica. Hazlo definitivo y ella acabará cediendo. Justo cuando termino, Lin y se sonrojo de vergüenza. Perdit. No me metas en esto. Está bien, está bien. Wang Zetian? Ella es muy diferente a ti. Es fría y distante. Si hubiera intentado forzarla, dudo que hubiera conseguido mucho. Así que hay que desgastarla poco a poco, infiltrándose gradualmente en su vida, haciéndole sentir sutilmente tu importancia. Una vez que llegues a ese momento crítico, será tuya para moldarla. Sun Yang parecía completamente satisfecho con sus propias conquistas románticas y tácticas, incapaz de resistirse presumir delante de Lin. Aprovechando el momento, Lin insistió. ¿Eres tú un personaje, verdad? Nadie escapa de tus garras. Ahora solo queda la profesora Lichuan, que aún no ha descubierto tu verdadera identidad. Si lo hiciera, ¿también la perdonarías? Sun Yang miró a Lin y de repente esbozó una sonrisa. ¿Tú qué crees? Lin también se rió, aunque su sonrisa tenía un toque inquietante. De repente, se dirigió al espacio detrás de la pantalla. Zetian, ¿has oído todo eso? En ese momento, Wang Zetian salió lentamente de detrás de la pantalla, con el rostro sombrío. Sun Yang se quedó paralizado, luego se puso firme y señaló a Lin. Vaya, Lin. Tú te has atrevido a tenderme una trampa. Lin se acercó a Wang Zetian, con las manos en las caderas y haciendo un puchero. ¿Qué quieres decir con tenderte una trampa? No lo digo de forma tan dura. Solo quería que Zetian viera tu verdadera cara. Sun Yang miró la expresión sombría de Wang Zetian y balbuceó torpemente. Zetian, yo. La mirada de Wang Zetian se volvió gelada y lo interrumpió. Basta. Así que todo ese comportamiento educado delante de mí era solo una actuación. En realidad me tratabas como un objetivo que conquistar. Con la verdad al descubierto, Sun Yang no vio forma de ocultarla. Más valía admitirlo. Está bien, lo admito. Te estaba cortejando. ¿Y qué? Soy el emperador de este reino. Las dos necesitáis mi protección. Tardo temprano, ambas serias mías. Cuanto antes aceptéis la realidad, mejor para vosotros. Ten por seguro que, mientras me sigáis siendo fieles, os tratar bien a las dos. En el mundo moderno eres mejores amigas. Aquí, en el palacio, conversos en hermanas. Servan juntas. No es maravilloso, ya que he puesto las cartas sobre la mesa, somos completamente sinceros al respecto. A partir de ahora, ustedes dos podrían compartir mi dormitorio juntas. De esa manera, no habrá favoritismos y se ahorran las pelis por celos que podrían arruinar su amistad. ¿Qué les parece? Termino con una amplia sonrisa, revelando una hilera de dientes blancos como perlas. Lin y Wang Zetian intercambiaron una mirada, y sus expresiones se solidificaron en una frialdad glacial. ¿Quieres que los dos te servamos? Pervertido. Escoria. Te escupo. No puedo soportarlo más, golpilo. Oigan. ¿Cómo se atreven a desafiar a sus superiores? Los castigar. Tranquilos. 22 era todo un sueño? A estas alturas, de los cuatro implicados en el accidente de coche, solo el profesor Lichuan seguía libre. Los otros tres ya habían sido acallados bajo el ala de Sun Yang. El sistema también era peculiar. Anteriormente, la lotería siempre había dado como resultado una tarjeta de verificación, pero los últimos sorteos habían salido en blanco, dejando desconocida la identidad exacta de Lichuan. Sin embargo, este último sorteo había producido inesperadamente una tarjeta de ida y vuelta. El sistema explicó rápidamente la función del objeto. La tarjeta de ida y vuelta, como su nombre indica, permite un viaje de ida y vuelta entre dos mundos diferentes. ¿Dos mundos diferentes? Ida y vuelta. Entonces, ¿podría volver al mundo moderno? Correcto. Caramba, eso era absolutamente
Justo cuando son yang empezaba a emocionarse, se le ocurrió una idea, un momento después de todo el esfuerzo que he hecho para convertirme en emperador en este mundo, donde los demás solo pueden envidiar mi posición, porque quería volver al mundo moderno y seguir siendo un miserable sin un centavo? De esos que ni siquiera consiguen encontrar novia. Por supuesto, no es que mi fault marido. Es principalmente que la moral ha decado las chicas de hoy en día son demasiado pragmáticas. ¿Quién quería salir con un chico sin un centavo? En este mundo, sin embargo, era diferente. Sun Yang podía hacer prácticamente lo que quisiera, viviendo una vida de lujo y indulgencia, disfrutando de la belleza y el poder a su antojo. ¿Quién no sería reacio a dejar eso atrás? Dica esto, la idea de despedirse por completo del mundo familiar en el que había vivido durante más de una década todavía le tocaba la fibra sensible. Al fin y al cabo, en el fondo era un hombre moderno. Y si, volvía para echar un vistazo. El sistema mencionó un pase de regreso, seguro que podría volver. ¿Verdad, sistema? Correcto. El pase de regreso permite un viaje entre mundos, con el tiempo libremente ajustable. Una pregunta más, ¿mi homólogo en ese mundo sobrevivió al accidente de coche? ¿Y si volviera, qué pasaría con Wang City en Y línea? Así es, la energía de este sistema estaba originalmente celada dentro del amulito familiar que llevas alrededor del cuello. Cuando te enfrentas a un peligro mortal, su mecanismo de protección se activó automáticamente, transportando tu alma a otro mundo. Como esas mujeres se verán envueltas en el mismo incidente y se encontraban muy cerca, se produjo una reacción en cadena que las llevó contigo. Por lo tanto, tú eres la entidad principal y el eslabón fundamental de este viaje. Si regresas al mundo moderno, ellas te seguirán. Si regresas al mundo antiguo, te acompañarán allí. En esencia, ahora están vinculadas a ti, lo que crea un efecto sincronizado que les permite atravesar ambos reinos junto a ti. Dios mío. Así es como ha sucedido. Sun Yang recordó entonces el amulito familiar que llevaba alrededor del cuello. Durante el accidente, lo había agarrado instintivamente, sintiendo una indescriptible oleada de energía. Así que fue el amulito el que los salvó y los llevó al mundo antiguo, y su energía se había transformado en el sistema. Sin embargo, había algo que desconcertaba a Sun Yang. Si nuestros yo modernos no perecieran en el accidente, sino que nuestras almas viajaran al mundo antiguo, ¿cómo sobrevivirían nuestros yo modernos estos días sin almas? ¿Éramos como cadáveres andantes? En absoluto. Los dos mundos están interconectados, aunque sus líneas temporales son asincrónicas. El portal compensa automáticamente la discrepancia temporal. Por ejemplo, si pasas un año en el mundo antiguo, al regresar al mundo moderno, es posible que solo hayan pasado unos segundos. Por lo tanto, el desplazamiento entre reinos no causa ninguna disparidad temporal. ¿Es eso posible? Por supuesto. ¡Qué sofisticado! Genial. Volvemos a verlo. De todos modos, no tenemos nada que hacer. Sistema, activa la tarjeta de retorno ahora mismo. Ding. Tarjeta de retorno activada con éxito. Portal abierto. Entonces, Sun Yang sintió que una fuerza poderosa lo arrancaba la conciencia al instante. Cuando recuperó la conciencia, Sun Yang oyó vagamente a dos médicos comentar. Un milagro, realmente un milagro. ¿Quién hubiera pensado que después de un accidente tan horrible, los 5 ocupantes sobrevivirían con solo heridas leves? Es completamente desconcertante. Honestamente, ¿crees que hubo alguna protección divina? Es difícil decirlo con certeza. Los dos médicos terminaron su ronda y se marcharon. Sun Yang lo entendió claramente, estaban hablando del accidente de coche que había sufrido. Si no hubiera sido por la energía protectora de su amulito, el resultado habría sido inimaginable. Realmente había viajado atrás en el tiempo. En ese momento, Sun Yang sintió una mezcla de desorientación y duda. Los acontecimientos que había vivido en el mundo antiguo eran reales o solo alucinaciones provocadas por su inconsciencia? Afortunadamente, la interfaz del sistema que apareció inmediatamente en su mente le tranquilizó, confirmaba que esos acontecimientos habían ocurrido realmente. Abriendo lentamente los ojos, Sun Yang miró al techo de la sala del hospital. Parpadeando, vio que se acercaba una joven enfermera. Al verlo despierto, lo dijo. ¿Está despierto? No se mueva. Descanse bien. El médico dice que está fuera de peligro, pero necesita recuperarse. Cuando se sienta lo suficientemente bien, podrá solicitar el alta. Oh, gracias. Por cierto, enfermera, ¿puedo preguntar cómo están los demás implicados en el accidente? Estoy muy preocupado por ellos.
Te refieres a esas encantadoras señoritas? Están todas bien. Es realmente milagroso. Todos estaban inconscientes cuando la ambulancia los trajo, pero ninguno sufrió lesions graves. Esas jóvenes se despertaron antes que tú hayan recibido el alta. Vinieron a verte antes, pero se marcharon antes de que recuperaras la conciencia. Ya veo. Sí. Una mujer especialmente guapa, al parecer la directora de tu colegio, me pidió que te dijera que descansarás bien durante unos días después de despertar y que solo volvieras al colegio cuando te hubieras recuperado por completo. Además, la parte responsable del accidente ha presentado una reclamación al seguro. Tendrás que seguir negociando los gastos médicos y otras indemnizaciones. De acuerdo, gracias, lo entiendo. En la antigüedad, Sun Yang era un emperador en el mundo moderno, seguía siendo ese pobre desgraciado, introvertido, reservado, conservador. Su situación económica era modesta, rayana en la precariedad. Antes de recibir la indemnización correspondiente, no había sentido a quedarse en el hospital. Se levantó, sin sentir ningún malestar, y se dio de alta rápidamente. Sun Yang todavía era un estudiante de primer año después de estas vacaciones de verano, entraría en segundo. Normalmente introvertido y taciturno, tenía pocos amigos. Su carácter poco sociable lo llevó a rechazar la vida en la residencia y las relaciones sociales en el campus. En su lugar, alquiló un piso barato y modesto a 4 o 5 paradas de la universidad. Este arreglo le proporcionaba un espacio de vida independiente. Por las tardes, cuando el tiempo lo permitía, podía montar un puesto en el mercado nocturno del parque para ganar algo de dinero. Después de completar los trámites y salir del hospital, ya era de noche. Recordaba claramente que era esa hora había olvidado a cantaros, pero hoy el cielo estaba despejado, resplandeciendo con los colores ardientes del atardecer. Habiendo vivido esos acontecimientos en el mundo antiguo, Sun Yang contemplaba ahora la puesta de sol en el horizonte y sentía una inexplicable sensación de que había pasado toda una vida. 23 ¿Tienes esa inclinación particular? El alojamiento alquilado por Sun Yang era una casa adosada barata en el tercer piso. A lo largo de un largo pasillo, había unas 20 unidades de alquiler, cada una de unos 16 o 17 metros cuadrados. Aunque algo estrechas, eran perfectamente adecuadas para un solo ocupante. Sin embargo, para lavarse y usar el baño había que aventurarse a las instalaciones comunes al final del pasillo. Cuando Sun Yang subió al tercer piso, se encontró con una mujer alta y hermosa que salía del baño compartido. Estaba empapada, con una toalla sobre los hombres, la piel expuesta de un blanco rosado, humida y luminosa, con gotas brillantes adheridas a ciertas zonas. Su exquisita figura y su tez blanca como la nieve eran innegablemente cautivadoras. Sun Yang intercambió una mirada con el ese conocen, ya que eran vecinos. La bella era Zhu Qian, de 26 años, otra migrante que luchaba por salir adelante en la metrópoli y que vivía al lado de Sun Yang. Se conocen desde hacía casi un año, se cruzaban con frecuencia y, por lo tanto, estaban bastante familiarizados. Zhu Qian tenía tanto figura como belleza, y actualmente trabajaba como extra mientras perseguía su sueño de convertirse en una estrella en la metrópoli. Era cálida, alegre y tenaz. Desgraciadamente, la fortuna no lo había sonreído después de 2 años en los platos de cine, su carrera mostraba pocos avances. De lo contrario, una belleza como ella no viviría en un piso tan barato. Si hubiera bajado un poco a sus expectativas o se hubiera casado con alguien con dinero, podría haber llevado una vida cómoda y tranquila. Solo se puede decir que cada uno tiene su propio camino. Como se conocen bien, Zhu Qian solía sentir una inexplicable calidez hacia Sun Yang, un joven honesto, calado y introvertido. Era como un vecino más joven, alguien a quien ella bromeaba de vez en cuando. La naturaleza alegre y franca de Zhu Qian hacía que a menudo hablara sin pensar en las consecuencias. Sun Yang se ve obligado con frecuencia a seguir el juego a sus bromas, rellenando los huecos en su mente inevitablemente acabando sonrojado por la vergüenza. Esta era la dinámica y el humor únicos que había entre ellos. Hoy no fue una excepción. Después de saludarse, Sun Yang se dirigió a el accordsman como hermana Zhu Qian. Ella asintió con la cabeza y luego se colocó deliberadamente delante de él, acentuando su figura mientras decía, Sun Yang, ¿acabas de volver? Me cham, acabo de volver. Este tiempo se está volviendo cada vez más caluroso. ¿Acabas de volver? ¿Por qué no te pasas a darte una ducha? Lo haré en un momento. Intento esquivarla, pero Zhu Qian le bloqueó el paso una vez más, casi provocando que chocara con ella.
El impugio deliberadamente su pecho hacia adelante y, en ese momento, una gota de agua se deslizó por su cuello, prezando la seductora cuba hacia profundidades invisibles. Gol. Sun Yang trago saliva nerviosamente, sintiendo de repente bastante envidia de esa pequeña gata. Aparto la mirada, nervioso, después de solo un vistazo. Sin embargo, Zhu Qian ya había captado su mirada. El esbozo una sonrisa burlona. Tú, chico descarado, ¿dónde crees que estás mirando? En ninguna parte, en ninguna parte. La cara de Sun Yang se sonrojó en un instante. Esta reacción lo tomó un poco por sorpresa. En circunstancias normales, esta sería una respuesta perfectamente natural. Pero, después de todo, él había experimentado la vida como emperador en ese otro mundo. Había asumido con confianza que sus ricas experiencias en el mundo antiguo habrían transformado su naturaleza torpe y introvertida. Sin embargo, Ali estaba nervioso y sonrojado tras unas pocas palabras de Zhu Qian, con su verdadero yo el descubierto. Ifa seguía siendo el mismo joven reservado y rígido, sin haber cambiado nada. ¿Por qué demonios estaba pasando esto? En el mundo antiguo, había sido perfectamente capaz de hacer lo que le daba la gana sin vergüenza alguna. Sin embargo, en cuanto volvió a ser estudiante, seguía siendo tan rígido y torpe. ¿Eran estas las cadenas de la identidad? Suspiró. Fuera como fuera, realmente era un caso perdido. Zhu Qian aprovechó su ventaja, que no mires a ningún sitio? Si no mires a ningún sitio, ¿por qué te sonrojas? ¿Sonrojarme? ¿De verdad? ¿Te traigo un espejo para que lo compruebes? Esto es solo el calor, por subir todas estas escaleras. ¿No podría ser porque has visto algo que te ha hecho sonrojarte? Sun Yang se quedó sin palabras, clavado en el sitio, sin saber dónde poner las manos. Una brisa sopló por el pasillo, rozándolos y alborotando suavemente el pelo. El tiempo pareció ralentizarse mientras se miraban, con una pizca de calidez en medio de la incomodidad. Al ver su actitud rígida, Zhu Qian volvió a divertirse. Mira que nervioso estás. Solo te estaba tomando el pelo. ¿Por qué te lo tomas tan en serios? Pero bueno, ya viste lo que viste. No es para tanto. No soy mezquina. ¿Qué te parece? Después de ducharte, ven a mi habitación. Te dejaré verlo bien. ¿Qué me dices? Habló, levantando una ceja mientras observaba la reacción de Sun Yang. Se conocen desde hacía tanto tiempo que ambos entendían perfectamente la naturaleza del otro. Zhu Qian no era del tipo promiscuo, su comportamiento coqueto habitual era simplemente una forma de burlarse de Sun Yang, ese joven inocente y torpe. Después de todo, durante los periodos de reveses profesionales, cuando su ánimo estaba bajo, buscaba constantemente alguna forma de diversión. Burlarse de Sun Yang, ese joven de corazón puro, se había convertido convenientemente en su mayor fuente de diversión diaria. Sun Yang tenía la intención de emular a suyo palacego un pícaro apuesto y desvergonzado y dejarse llevar para relacionarse libremente con Zhu Qian. Por desgracia, limitado por su personalidad moderna, no podía deshacerse de sus inhibiciones. Sonrojado, agitó las manos apresuradamente. No, quizá en otra ocasión. Con eso, se apresuró a esquivar a Zhu Qian y se retiró a sus aposentos. Zhu Qian balanceó su flexible cintura, siguiéndolo de cerca con una sonrisa triunfante. Sun Yang regresó a su habitación y se tumbó en la cama para descansar un rato. El espacio reducido se volvió sofocante a medida que el clima se calentaba. Al abrir la ventana para que entrara aire, se fijó en el tendedero suspendido en el exterior, cargado de ropa. Como todos los inquilinos de esta fila comparten el tendedero, la brisa levó la colada de Zhu Qian de la habitación de al lado hacia su ventana. ¿Y qué era eso que revoloteaba con la brisa? Un camisón transparente y delicado. De repente, Sun Yang se encontró mirando fijamente, con la mente perdida en una neblina de imaginación. Se imaginó la elegante figura de Zhu Qian envuelta en ese camisón transparente. Qué vista tan encantadora sería. Como una doncella medio oculta detrás de su pipa, revelando provocativamente destellos que despertaban la imaginación. Qué esplendido. Absorto en sus pensamientos, una repentina ráfaga de viento levantó el camisón y la percha, haciendo que se balancearan peligrosamente a punto de caer. Presa del pánico, Sun Yang se inclinó ligeramente, estiró el brazo y agarró el camisón. Por los pelos. Una buena acción hoy, gracias al cielo. Asomándose, Sun Yang dudó sobre si volver a colgar el camisón de Zhu Qian. Al fin y al cabo, el viento había vuelto a regir, volver a colgarlo podría hacer que se cayera de nuevo. Lógicamente, debería devolvérselo directamente a Zhu Qian.
Sin embargo, la idea de que él se burlara de él sin piedad por ello lo hacía sentir un poco incómodo. En ese momento, Zhu Qian abrió la ventana para recoger la ropa tendida. Al asomarse, vio a Sun Yang de pie junto a ella, mirando fijamente el camisón transparente que tenía en la mano. Tras un momento de desconcierto, se dio cuenta de lo que había pasado y dijo con una sonrisa burlona. ¿Quién diría que tenías esa afición? ¿Te gusta tanto la ropa de tu hermana? ¿Por qué te escabuls? Si te gusta, levítelo, y es tuyo. Al ver el malentendido de Zhu Qian, Sun Yang protestó apresuradamente, hermana Qian, no es lo que piensas. Yo, todo esto es un malentendido. Zhu Qian no quiso escuchar su explicación y le hizo un gesto con la mano para que se callara. No hace falta que ni de explications, no servirá de nada. Tu hermana mayor no te está escuchando. Pero no importa, lo entiendo. Estás en esa edad en la que la sangre te hir, así que es natural tener alguna que otra inclinación peculiar. No te preocupes, no así lo dirá nadie. Sun Yang se sonrojó. ¿Cómo había ido todo de mal en peor? De verdad, no es lo que piensas. El viento casi se lo leva, así que lo cogí amablemente para ti. Oh. Está bien, si tú lo dices, de acuerdo entonces. Zhu Qian habló con una leve sonrisa, aparentemente sin preocuparse por la causa o el preciso del incidente. Lo único que importaba era el resultado, Sun Yang sosteniendo su camisón. 24 un cumpleaños en soledad. Sun Yang se quedó completamente sin palabras. Olvidólo. No tenía sentido explicarlo mejor no intentarlo. Su rostro se sonrojó mientras colgaba el camisón de Zhu Qian y cerraba la ventana. Apoyada en la ventana, Zhu Qian sonrió antes de recoger su ropa. El verano se había instalado y el tiempo era cada vez más caluroso. El ventilador de mesa algo anticuado de la habitación de Sun Yang ofrecía poco alivio del calor. Tumbado en su cama individual algo desordenada, observando el espacio estrecho y abarrotado, no pudo evitar compararlo con la resplandeciente alcoba imperial del palacio. El contraste era como el cielo y la tierra. En verdad, es fácil pasar de la frugalidad a la extravagancia, pero difícil volver del lujo a la simplicidad. Después de haber experimentado la espaciosa cama imperial y las atenciones de hermosas concubinas, volver a esta habitación abarrotada y estrecha para vivir la vida solitaria de un mendigo estaba destinado a causar disonancia psicológica. ¡Qué tontería! ¿Por qué tuve que volver aquí? Dica esto, Sun Yang no albergaba ningún deseo inmediato de volver a la antigüedad. Aunque su existencia actual era miserable, la sencha profundamente real y arraigada. Por el contrario, la vida palaciega de suntuosos banquetes y finas túnicas siempre la había parecido etérea y insustancial. Más allá del marcado contraste ambiental, lo que más lo atormentaba a Sun Yang eran las cadenas que ataban su propia naturaleza. En ese mundo, había sido un pícaro apuesto, conquistando a Lini, Wang Sidian y incluso al directorín. Había arrancado flores con despiadado abandono, liberando su mundo interior. Porque, al regresar a la era moderna, había vuelto a ser ese chico reservado, introvertido y inocente? ¿Era ese realmente su destino? De repente, sintió una olida de frustración, como si fuera un padre decepcionado con un hijo sin futuro. Anhelaba reunir el valor para abrir de una patada la puerta de Zhu Qian, su vecino, y gritar, vamos. ¿Crees que te tengo miedo? Te voy a enseñar lo que es un hombre de verdad. Sin embargo, no pasó de ser un pensamiento fugaz. Días minutos más tarde, en el baño comunitario al final del pasillo, el agua que encascada sobre los contornos firmes, linos y vibrantes de los músculos de Sun Yang. La sensación del chorro fluyendo sobre su piel despertó lentamente una cierta excitación en su joven cuerpo. No pudo evitar mirar hacia abajo. Un dragón entre el foliage, aunque sin alas. Siguió manteniendo la cabeza alta, desafiando al cielo. Tanta energía reprimida sin ningún lugar donde descargarla. Sun Yang cerró los ojos, con la mente inundada de vívidos y apasionados momentos del antiguo Palacio Imperial. Fotograma a fotograma, esas imágenes claras y ardientes se encadenaban como una serie de vibrantes películas mudas. Al instante siguiente, Sun Yang apretó los puños y los estrelló contra la pared. No, debía abrirse paso. Debía ser tan audaz y decadido como lo era en el mundo antiguo, atreviéndose a sonar y a actuar, convirtiéndose en un hombre verdaderamente apuesto y magnánimo. Juró en silencio, hermana Zhu Qian, no tientes a la suerte. Si vuelves a burlarte de mí, no me culpes por ser discords. Ya verás si puedo manjarte.
Después de ducharse y volver a su habitación, mientras descansaba tumbado en la cama, de repente se le ocurrió una idea. En el mundo antiguo, impulsado por la bonificación del sistema que le permitía aprender 100 veces más rápido, su destreza marcial se había vuelto verdaderamente formidable, era prácticamente un gran maestro. Ahora, de vuelta en el mundo real, su personalidad no se había transferido, pero ¿qué hay de su destreza marcial? El pensamiento le hizo mover repentinamente el puño. Se sentía fuerte y poderoso, pero sin un objetivo o punto de referencia, Sun Yang no tenía forma de saber su verdadera fuerza. Aún así, esas técnicas y conocimientos de artes marciales estaban grabados en su mente. Si alguna vez llegaba a una peli real, seguramente resultarían útiles. En ese momento, se produjo un alboroto en la habitación contigua de Zhu Qian. Estos pisos sociales tenían paredes finas y un mal aislamiento acústico, por lo que incluso el más mínimo ruido o voz elevadas oía con claridad. Ahora, la música fluía desde las habitaciones de Zhu Qian. He doesn't love me, de Karen Mok. El no me ama, su tacto es tan frío cuando nos cogimos de la mano, su abrazo nunca es lo suficientemente cercano. Oh, el no me ama, sus palabras carecen de sinceridad, pero sus silencios parecen demasiado deliberados. Sé que el no me ama, sus ojos traicionan su corazón, vio a través de su alma y las sombras persistentes de otros, sus recuerdos no están del todo baratos. Algunas canciones de amor, aunque tenidas de melancolía, poseen una notable capacidad para calmar el alma. Para los jóvenes que luchan en esta metrópolis, lo que más anhelan es un respiro emocional y consuelo. Sin embargo, al instante siguiente, la melodía cesó abruptamente, sustituida por el sonido de un teléfono móvil. Zhu Qian respondió, hola, mamá. Sí, estoy en mi piso. Sé que hoy es mi cumpleaños. Pensaba llamarut más tarde, pero no esperaba que me llamaras tú primero. No, estoy bien, de verdad. No te preocupes. He cuidado con unos buenos amigos para celebrarlo. De verdad. No miento. ¿Qué dices? Llevo aquí tanto tiempo, ¿cómo no voy a tener buenos amigos? En ese momento, Sun Yang frunció el seno, intuyendo que Zhu Qian estaba mintiendo. Nunca la había visto con muchos amigos de verdad, aunque menudo la oía quejarse de que algún tipo la acosaba. Era evidente que decía eso para que sus padres no se preocuparan. Al fin y al cabo, era comprensible que a los padres les inquietara que una joven viviera sola lejos de casa. Zhu Qian continuó, ¿qué? ¿Ir a casa? ¿Para una cita a ciegas? Oh, mamá. ¿De ya quieres? Si fuera a hacer eso, lo habría hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué esperar hasta ahora? Además, no quiero casarme tan joven. Esa vida de cuidar de un marido y criar hijos. Qué aburrido, entiendo tus sentimientos, pero también debes tener en cuenta los míos. ¿Qué? ¿Posponerlo hasta cuándo? ¿Qué tal esto? ¿Dame 2 años más, de acuerdo? Si para entonces no he conseguido nada, volveré obedientemente a casa para que me busquen pareja, encontrar un hombre adecuado con quien casarme y me establecer en una vida tranquila cuidando de mi marido y criando a mis hijos. ¿Te parece aceptable? Sun Yang no podía oír la voz de la madre de Zhu Qian por teléfono, pero podía imaginar lo que estaba diciendo. Al fin y al cabo, los padres de todo el mundo comparten preocupaciones similares. La madre y la hija parecen discutir un poco. Finalmente, para aliviar la tensión, Zhu Qian hizo algunos comentarios de despedida, recordando a sus padres que se cuidaran, antes de colgar, con un tono bastante abatido. Inmediatamente después, Sun Yang oyó a Zhu Qian solta un largo suspiro. ¿Cuándo voy a llegar a ser alguien en la vida? Como joven como ella, Sun Yang comprendía muy bien la difícil situación de Zhu Qian. A veces, los mayores obstáculos para alcanzar los sueños son el implacable paso del tiempo y las sinceras expectativas de la familia. Se lo encogió el corazón, así que hoy era el cumpleaños de la hermana Zhu Qian. ¿Podría ser que Nadia estuviera celebrando con ella? ¿No sería eso un cumpleaños bastante triste? Los que vagaban juntos por la gran ciudad a menudo sienten un vínculo de afinidad, una simpatía mutua por las dificultades compartidas. Después de un momento de vacilación, Sun Yang lo envió un mensaje a Zhu Qian, hermana Zhu Qian, ¿hay alguien celebrando tu cumpleaños contigo hoy? ¿Te apetece unir a nosotros? Zhu Qian recibió el mensaje, miró su teléfono y sintió una olida de alegría. Su estado de ánimo sombrío mejoró ligeramente y respondió al instante. Sí, ¿cómo lo has sabido? Caramba, qué descarado, espiando las conversaciones de la gente. Sun Yang frunció el seno al leer el mensaje. El aislamiento acústico aquí es pésimo y tú gritabas. No pude evitar wert. Via, así que puedes oír todo lo que hago?
Dios mío, has oído algo que no debías? Est. Que es exactamente lo que no se debe oír? Es joven, no entiende lo que quieres decir. No. Julien estaba bromando deliberadamente con él. Después de todo, no era tanto siempre lavaba auriculares cuando leía mensajes. Que alivio. Bueno, hoy es mi cumpleaños. Que? No estarás pensando en hacerme un regalo, ¿verdad? Sun Yang dudo, decidido a hacer que el cumpleaños de Zhu Qian fuera especial. Respondió, sí, pero ya sabes mi situación. No puedo permitirme nada valioso. Si lo que sí, consideralo una muestra de mis sentimientos. Al leer el mensaje Zhu Qian sintió una olida de calidez que la invadió. Al estar lejos de casa, incluso el más mínimo gesto de cariño y amabilidad le hacía sentir el corazón increíblemente cálido. A decir verdad, tenía algunos amigos aquí, pero las relaciones eran bastante superficiales, no lo suficientemente cercanas como para invitarlos a celebrar su cumpleaños. Así que cuando el joven vecino le ofreció un regalo de cumpleaños, Zhu Qian se sintió genuinamente conmovida. Sun Yang, no digas eso. Lo que cuenta es la intención. Muchas gracias, eres muy amable. Para mostrarte mi agradecimiento, ¿qué tal si te invito a celebrar conmigo hoy? Sun Yang se quedó mirando el mensaje, dudó un momento y luego escribió dos palabras, de acuerdo. A veces, la ciudad parecía dos mundos. En los barrios bulliciosos, los coches de lujo llenaban las calles entre luces de neón y el brillo de la alta sociedad, mientras que lugares como esta periferia urbana rebosaban de vida, con humo saliendo de las estufas y un intenso aroma a la existencia cotidiana. Las clases más bajas tenían su propio ritmo y placeres, muy parecidos a los puestos callejeros de verano, donde los amigos se reunían para hacer broquetas, beber y compartir historias. En medio del ambiente humante y chisperoteante, charlar sobre todo tipo de temas, desde asuntos internacionales hasta trivialidades, ofrecía un sabor de vida poco común y delicioso. Media hora más tarde, Sun Yang y Zhu Qian se encontraron sentados fuera de un bullicioso puesto callejero cerca de su alojamiento. El negocio ya estaba en auge con la llegada del verano, que marcaba el inicio de la temporada alta. Al mirar a su alrededor, vieron que el lugar estaba repleto de pequeños taburetes y mesas cuadradas, y que todos los asientos estaban ocupados. Zhu Qian se sentó frente a Sun Yang, vestida con un conjunto impecable, una camiseta negra estampada combinada con una falda plazada muy corta, sobre la que llevaba unos pantalones cortos de seguridad. Un par de piernas delgadas y bonitas asomaban por debajo de la falda, tentadoramente seductoras. Zhu Qian poseía una figura curvilínea con líneas perfectamente esculpidas, lo que le daba un aspecto juvenil, vibrante y con un toque de seducción. Dada la baja altura de los taburetes, sentarse en ellos suponía el riesgo de dejar al descubierto sus piernas. Por lo tanto, mantenía las piernas bien juntas, tiraba con fuerza del dobladillo de la falda para cubrir lo máximo posible sus pálidas piernas y colocaba su bolso encima para cubrirlas aún más. A veces, Sun Yang se sentía desconcertado por el comportamiento de ciertas chicas. Si tenían tanto miedo de que las vieran, ¿por qué no se ponían simplemente ropa más larga y se ahorraban las molestias? Vestirse de forma tan escasa y al mismo tiempo protegerse con tanta ferocidad contra la exposición. ¿Realmente querían ser vistas o no? Ah, la mente de una mujer es verdaderamente insondable. Zhu Qian parecía encantada. Pensaba que iba a pasar su cumpleaños sola, pero al final tenía compañía. Pidieron un par de platos pequeños, unas broquetas a la parrilla y unas cuantas botellas de cerveza. Mientras esperaban, Zhu Qian miró a Sun Yang con expectación. ¿Dijiste que me darías un regalo de cumpleaños? ¿Qué es? Seguro que ya es hora de dármelo, ¿no? Sun Yang no podía permitirse nada extravagante. Antes, había entrado rápidamente en una joyería que había a la vuelta de la esquina y había elegido una pulsera de plata por 58 yuans. Había añadido una elegante caja de regalo por 15 yuans, gastando en total más de 70 yuans. Era la primera vez que Sun Yang le daba un regalo a una chica. Lo sacó torpemente de su bolsillo y lo colocó delante de Zhu Qian. Hermana Zhu Qian, feliz cumpleaños. Zhu Qian sonrió encantada. Al fin y al cabo, lo que contaba era la intención. Solo por el gesto, ya se sentía feliz. Gracias. Zhu Qian lo aceptó, lo desenvolvió y cogió la pulsera. La examinó y su rostro se iluminó con aprobación. No está nada mal. Es preciosa. No sabía que tuvieras tan buen gusto para elegir regalos. Se la puso en su esbelta muñeca y se la mostró a Sun Yang. ¿Qué? ¿Te gusta? Preciosa, preciosa. Inesperadamente, Zhu Qian aprovechó el momento para presionarlo. Se especificó.
Es la pulsera lo que es precioso, o, la persona? Sun yang cinchio un rubor de vergüenza y se obligo a sonar magnánimo. Ambos son preciosos, la pulsera y la persona, ambos son preciosos. Xu Qian sonrió amablemente y, de repente, habló con tono serios. Sun Yang, para ser sincera, desde la primera vez que nos conocemos pensé que eras un chico decente. Y nos conocimos desde hace bastante tiempo, así que ¿por qué no ser un poco más atrevido hoy? Abrita mi, hermana, y dime lo que realmente piensas. ¿Qué me dices? Sun Yang percibió la sinceridad de Xu Qian y respondió, claro, que debería dejar. Como mujer, quiero decir que ya no eres tan joven y que tu personalidad es un poco tímida, ¿no? En realidad eres bastante guapo. Si fueras más extrovertido y supieras dejar algunas palabras bonitas, probablemente ya habrías tenido varias novias. Sun Yang es encogió de hombres con indiferencia. No importa. Todavía estoy en la escuela y no he pensado en salir con Nadia. No tengo prisa por encontrar novia. Xu Qian de repente se burló con desdén, adoptando un tono de sabiduría experimentada. Esa mentalidad está totalmente pasada de moda, ¿sabes? Sun Yang se mostró perplejo. ¿En serios? Como estudiante, ¿no debería ser así? Put. Xu Qian frunció los labios. Déjame preguntar algo, ¿qué sentido tiene ir a la escuela? La escuela es para construir nuestra nación y contribuir a la sociedad. Sun Yang declaró con solemne seriedad. El resultado? Xu Qian, mientras daba un sorbo a su cerveza, se atragantó violentamente. Incapaz de contenerse, roció cerveza por todas partes, empapando a Sun Yang como si fuera una lluvia celestial. Este espectáculo atrajo las miradas de los comensales cercanos. La propia Xu Qian se sintió profundamente avergonzada y rápidamente cogió unos pañuelos para limpiar a Sun Yang. Sun Yang parecía completamente indefenso y murmuró con un tono de reproche, hermana Xu Qian, ¿por qué lo escupes tan rápido? Al oír esto, Xu Qian se sonrojó alarmada. Rápidamente replicó, muchacho desagradable. ¿No vías diciendo cosas así delante de toda esta gente, quieres? Y es inevitable que así produzcan malentendidos. 26. La juventud exige un toque de imprudencia. ¿Malentendido? ¿Qué malentendido? Xu Qian se dio cuenta de que Sun Yang podría estar realmente despistado al fin y al cabo, y ni siquiera tenía novia. ¿Qué tipo de mundo había visto? Así que respondió vagamente, jovencito, deja de intrometerte. Te dije que no dijeras nada, así que no lo hagas. De acuerdo, no diré ni una palabra más. ¿Hablabas en serios o bromeabas hace un momento? ¿Qué? Sobre la razón para estudiar. Oh, ¿me equivoco? ¿No es eso lo que nos dicen los profesores cuando éramos niños? Estudia mucho, esfuérzate por progresar cada día, convertirte en una persona útil en el futuro y contribuye a construir una sociedad moderna. Hermana Xu Qian, ¿no oyes eslogans como ese cuando eras joven? Xu Qian le lanzó una mirada, por supuesto que las oí. Solo soy unos años mayor que tú, no hables como si fuéramos de generaciones diferentes. Esos eran eslogans de la infancia. Te estoy preguntando por tu mentalidad actual. Oh, mi mentalidad actual. Bueno, estudiar ahora es obviamente para asegurar mi futuro, conseguir un trabajo decente y una carrera prometedora. Eso ya está mejor. Pero, por lo que sé, la Universidad de Jiangcheng no es precisamente una institución de primer nivel. Una vez que te gradúes, ¿de verdad crees que conseguirás un trabajo decente? Incluso si lo consigues, ¿tienes idea de cómo están los precios de la vivienda en Jiangcheng ahora? ¿Cuántos años tendrías que pasar sin comer ni beber para poder permitirte un piso aquí? ¿Dónde está tu futuro? ¿Qué hay de tus perspectivas? ¿Has pensado en eso? Las palabras de Xu Qian dejaron a Sun Yang bastante desconcertado. Su mente solo había conocido que la educación era el único camino a seguir, nunca había considerado estas cuestiones específicas. Todavía no he pensado en estas cosas en detalle. Tanto. Si no lo piensas ahora, ¿cuándo lo harás? Con la competencia tan feroz que hay en la sociedad actual, tu mentalidad sigue siendo tan conservadora y estrecha de miras. ¿No es eso quedarse atrás? ¿No has visto cuántas personas estudian con diligencia y trabajan sin descanso, solo para encontrarse a mitad de su vida sin nada que mostrar? Trabajo sin fin, horas extras sin fin y ningún logro. Después de toda una vida de esfuerzo, habiendo perdido la mitad de su cabello, finalmente logran reunir algunos ahorros, solo para descubrir que ni siquiera pueden establecerse en la gran ciudad. ¿Y si la empresa quiebra o los despiden, cómo se supone que van a vivir el resto de sus vidas?
De verdad te conformas con seguir siendo tan rigidamente convencional ahora, solo para luchar por esa misma existencia más adelante? Sun Yang sintió que su determinación flaqueaba. Al fin y al cabo, ella estaba describiendo la cruda realidad de la sociedad. Hermana Zhu Qian, entonces dime, ¿cómo es evita quedarse atrás? ¿No ves lo que está pasando a tu alrededor? La educación es importante, pero una vez que entras en el mundo real, ¿realmente se puede comparar con los contactos? ¿Se puede comparar con tener dinero? Con tener contactos y canales. A veces, ni siquiera se puede comparar con una cara bonita. O con una boca que sabe halagar. Piénsalo, ¿no es así? Lo que había comenzado como una charla ociosa se había convertido en una conversación llena de indignación justificada por parte de Zhu Qian. Cada palabra que pronunciaba parecía tener su origen en su propia experiencia vivida en la sociedad. Sun Yang se sintió profundamente identificado con esas palabras. Sé exactamente a qué te refieres. Por eso esta sociedad ya no es adecuada para personas decentes como tú. Tienes que aprender a cambiar, a adaptarte al ritmo de esta época. A tu edad, deberías estar disfrutando de tu juventud. No hay parejas por todas partes en los campus universitarios, si los demás pueden hacerlo, ¿por qué tú no? ¿Por qué desperdiciar tu juventud dedicándote de tu tiempo a una vida rígida y convencional? Vive el momento, ¿entiendes? Piénsalo, si tienes la suerte de encontrar a una mujer rica y guapa, no solo aprovecharás al máximo tu juventud, sino que te ahorrarás muchos años de lucha. ¿No te parece lógico? La sincera persuasión de Zhu Qian sonaba igual que las charlas de mamá por teléfono. Sun Yang se sintió realmente convencido. Pero entonces lo pensó de nuevo. Algo no cuadraba. Espera, eso no tiene sentido, Zhu Qian. Si estás tan interesada en sentar cabeza, ¿por qué no te buscas un tipo rico y guapo? Que sate, tan hijos, vive la buena vida. ¿Por qué luchar en un piso de protección oficial? Si sabes cómo transigir con tu aspecto y tu figura, ¿cómo es que tu carrera no ha despegado? Bueno, yo soy diferente a ti. Yo lucho por mis ideals, no solo por sobrevivir. Si la vida se pasa simplemente luchando por sobrevivir, que aburrida es, aunque aburrida, la mera supervivencia es una lucha para muchos. Por lo tanto, transigir para sobrevivir no es vergonzoso. Los ideals son metas que van más allá de la mera existencia. Si transiges por tus ideals, estos pierden su significado, ¿no crees? Es cierto. Por primera vez, Zhu Qian lo abrió su corazón. Su conversación se volvió profunda, revelando pensamientos y sentimientos más profundos el uno del otro. Y en este bullicioso puesto de comida callejera, mesa tras mesa, los comensales hacían lo mismo, entre el tintinio de las copas y el calor del momento, intercambiaban sus propias y vividas experiencias vitales. Después de 3 rondas de bebidas, los ojos de Zhu Qian se nublaron ligeramente. De repente, sintiendo curiosidad, se inclinó y susurró misteriosamente, Sun Yang, déjame preguntar algo. ¿Eres tan correcto, seguro que no has pasado toda tu vida sin tener nunca una relación? Sun Yang no se sintió avergonzado, bueno, sí. ¿Y qué? La expresión de Zhu Qian se volvió de repente divertida. Levantó una ceja y dijo, Dios mío. Así que todavía eres vir. No se atrevió a pronunciar la última sílaba. Sun Yang entendió lo que quería decir y una pizca de vergüenza se reflejó en su rostro. Por alguna razón, admitir que nunca había salido con nadie le parecía perfectamente aceptable. Pero confesar que todavía era virgen? Eso lo resultaba totalmente humillante. Como así ser virgen no significará integridad, sino incompetencia. Sun Yang se mantuvo evasivo y desvió la conversación hacia otro tema. ¿De verdad soy tan importante? Hermana Zhu Qian, ¿tienes que ser tan entrometida? Zhu Qian esbozó una sonrisa pícara. Solo te lo preguntaba por curiosidad, por preocuparme por ti. ¿Por qué te alteras tanto? Es que nunca imaginé que quedaran chicos como tú en estos tiempos. ¿Qué tengo de especial? Preguntó Sun Yang, genuinamente curioso. Zhu Qian no tuvo piedad, ¿qué tienes de especial? Pareces un completo simplón. Sun Yang se dio la vuelta, con el rostro nublado por la frustración. No dijo nada más. Al fin y al cabo, era su cumpleaños, no era momento para discutir. En ese momento, el camarero trajo la última tanda de broquetas a la parrilla. El apetitoso aroma llegó directamente a sus narices. A comer, no seas tímido. Comenzaron a comer, uniéndose al resto de comensales para saborear la delicia culinaria en medio de la espesa atmósfera llena de humo.
La cerveza fría combinaba perfectamente con las carnes a la parrilla. Al servir la cerveza helada, la espuma casi se derramaba por el borde. Zhu Qian levantó rápidamente su vaso y dio un gran trago. Al mirar el vaso de Sun Yang, se dio cuenta de que solo había dado unos sorbos y ni siquiera había terminado la mitad. Al instante, sintió una punzada de destino. TSK. ¿Eres un hombre, no? ¿Por qué bebes como si fuera veneno? ¿No puedes bebértelo de un trago? Sun Yang no era muy bebedor, mientras que a Zhu Qian, cuando se sentía deprimida, le gustaba tomar una copa. Su tolerancia era mucho mayor que la de él. Desde que Zhu Qian lo había llamado virgin antes, Sun Yang se sentía bastante inseguro y abatido, con su orgullo algo herido. Así que ahora quería recuperar algo de prestigio frente a ella. Lino su copa hasta el borde y se la bebió de un trago. Así está mejor. Así es como debe beber un hombre. Ella lo volvió a llenar el vaso rápidamente. Empujado por las provocaciones de Zhu Qian, Sun Yang se bebió un vaso tras otro hasta que pronto se sintió mareado y aturdido. Agitó las manos repetidamente, ya basta, de verdad. Estoy un poco acaspado. Si sigo bebiendo, vomitar. Sin embargo, Zhu Qian estaba lejos de haber terminado. Hoy es mi cumpleaños, ¿vale? ¿Qué te pasa por beber conmigo hasta saciarte? Y si vomitas. ¿Somos jóvenes, no? ¿No podemos soltarnos de vez en cuando? ¿Vale? Bajo el ánimo de Zhu Qian, Sun Yang bebió más alcohol que nunca en su vida, superando con creces su límite habitual. Su mente se nubló, su visión se volvió cada vez más borrosa. 27 Adelante, denuncia. Cuando Sun Yang se despertó, de repente oyó un movimiento a su lado. Abrió los ojos lentamente y se sobresaltó. Para su horror, se dio cuenta de que se había despertado en la habitación de Zhu Qian, o más precisamente, en la cama de Zhu Qian. Echo un vistazo por la ventana. La tenue y fría luz blanca sugería que era por la mañana y Zhu Qian ya se había levantado y estaba sentada en el borde de la cama, vestida solo con ropa interior. Toda su espalda lisa y clara estaba expuesta ante Sun Yang. Sun Yang abrió mucho los ojos, incapaz de parpadear. Zhu Qian, de espaldas a él, se estiró perezosamente, irradiando la lengua desde alguien que acaba de despertarse. La mente de Sun Yang comenzó a bular. Dios mío. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Había dormido en la habitación de Zhu Qian la noche anterior? ¿Podría ser que hubiera pasado algo entre ellos? Pero Sun Yang no recordaba nada. La noche anterior había estado terriblemente borracho y no tenía una idea de lo que había sucedido. Justo cuando reflexionaba sobre esto, Zhu Qian giró de repente la cabeza y vio los ojos abiertos de Sun Yang. Inmediatamente le dedicó una sonrisa amable y gentil y le habló con un tono excepcionalmente suave. Sun Yang, ¿estás despierto? Ante esta escena, Sun Yang se sintió profundamente avergonzado. Incapaz de soportar mirar a Zhu Qian, que aún no estaba completamente vestida, rápidamente apartó la cabeza y dijo: Hermana Zhu Qian, lo siento mucho. Anoche bebí demasiado y no recuerdo nada. ¿Cómo acabé durmiendo en tu habitación? Zhu Qian, que ahora lavaba una falda corta, respondió con cierta falta de sinceridad: Ay, yo tampoco lo sé. Anoche también bebí bastante. Volvamos juntos aturdidos y ni siquiera recuerdo cómo abrimos la puerta. Sun Yang no así lo creyó. Si ambos estaban tan borrachos, era imposible que hubieran llegado a casa. De repente, Sun Yang se dio cuenta de que tampoco lavaba ropa. Se agachó para comprobarlo. Maldita sea, ni siquiera lavaba bragas. ¿Qué demonios? ¿Cómo ha podido pasar esto? No se habría desnudado estando tan borracho, ¿verdad? Hermana Zhu Qian, ¿dónde está mi ropa? Zhu Qian miró hacia la mesita de noche. Ahí están, ¿no? Sun Yang las vio, las cogió y se vistió rápidamente bajo la manta. Pero entonces hizo otro descubrimiento: su cuerpo estaba cubierto de moratones. Algunas zonas sensibles incluso tenían marcas de dientes. Ay, ¿qué demonios había pasado? En un instante, Sun Yang pareció comprender algo. Una repentina ola de resentimiento lo invadió. Realmente, nunca se puede juzgar un libro por su portada. Zhu Qian, nunca imaginé que fueras este tipo de persona. Qué equivocado estaba contigo. Te traté como una amiga, pero tú me trataste como una bestia de carga. La expresión de Sun Yang se volvió gelada mientras exigía: Hermana Zhu Qian, dejemos esto claro. ¿Qué me hiciste exactamente anoche mientras estaba inconsciente? Al ver que Sun Yang parecía haber atado cabos, Zhu Qian sintió una punzada de culpa, pero mantuvo una fachada tranquila y indiferente.
Que insinuas? Que quieres decir con que te hijas? Que podría hacer una mujer? Además, yo también estaba borracho, ya lo sabes. Iba a preguntar que me hiciste. Que gracioso. Xu Chen decidió dar la vuelta a la tortilla. Sun Yang insistió, exigiendo, tú aguantas mejor el alcohol que yo. Cuando yo me dismay, tú seguías sobria. ¿Why por qué estaba yo en tu habitación? Desde luego no tenía lave. ¿Why que hay de estos moratones en mi cuerpo? ¿Why estas marcas de dientes? Xu Chen dudó, rascándose la cabeza con torpeza antes de ofrecer una explicación forzada. Debió decir, cuando te ayudaba a volver me tropecé accidentalmente con las escaleras. ¿Qué? ¿Te tropezaste con las escaleras? ¿Fue tan grave? ¿Why realmente podrías hacer marcas de dientes por una caída en las escaleras? ¿Podrías ser un poco más sincera? Xu Chen no pudo seguir con la mentira y decidió confesarlo todo. Está bien, te lo dire. También estaba borracha. Como dicen, el alcohol nubla la mente. Era mi cumpleaños y me sentía un poco sola. Instintivamente, quería un poco de calor. Estabas tan borracho cuando volviste y no te encontré las llaves, así que te ayudé a entrar en mi habitación. Me preocupaba que estuvieras demasiado cansado para dormir completamente vestido, así que te ayudé a desvestir. Al verlo en forma que estabas, bueno, un hombre y una mujer solos juntos, no pude resistirme. Eso es todo. ¿Qué más da? ¿Por qué tanto alboroto? En los tiempos que corren, ¿acaso es eso algo grave? ¿No es perfectamente normal? Uf. Y dije todo lo que tenía que decir. Esa es la situación, simple y llanamente. Como decidas manejarla depende de ti. Me parece bien cualquier decisión que tomes. Si realmente no puedes aceptarlo, adelante, denuncia. Xu Chen terminó con una expresión descarada y sin remordimientos. Sun Yang es equado atenido. Espera, señorita, que quiere decir con no pude resistirme? No pude contenerme, eso es lo que significa. ¿Qué crees que significa? Los dos somos adultos, no nos hagamos los tontos, ¿vale? Tú, yo. Sun Yang es equado sin palabras. Nunca imagino que algún día sería, bueno, ya sabes, por una mujer de la nada. Recuerdo haber leído una vez una noticia similar sobre un hombre que se desmayó borracho en la calle y fue, bueno, ya sabes, por una mujer que pasaba por allí después de que se conociera la noticia. Muchos hombres se apresuraron a buscar en internet la ubicación exacta. Pero al final todo quedó en nada, porque después de lo que la mujer le hizo al hombre, no había ninguna ley aplicable para castigarla. En otras palabras, la ley no lo respalda, así que ni siquiera se puede demandar. Legalmente hablando, no hay forma de que una mujer le haga eso a un hombre. Además, se conocen bastante bien, por lo que no parecía que valiera la pena arruinar su relación por esto. A decir verdad, Sun Yang estaba en una edad en la que ciertos deseos no estaban del todo ausentes. Xu Chen era bastante atractiva y él sentía cierto afecto por ella como mujer. Francamente, esos asuntos no eran particularmente importantes para los adultos. Sin embargo, esta situación paiva lo hizo sentir inexplicablemente humillado. Sun Yang se sentía completamente impotente. Xu Chen, sintiéndose algo culpable y incómoda, suavizó su tono. Sun Yang, estaba bastante borracha y actuó por impulso. ¿Aceptas mis disculpas? A decir verdad, ya tienes la edad suficiente para experimentar ciertas cosas. De lo contrario, nunca madurarás de verdad. Mi intención era buena, quería ayudarte a madurar. Bonitas palabras, ayudarla a madurar? Solo estás tratando de forzar las cosas para que crezcan, ¿no? De todos modos, no de por sentadas tus bendiciones. Con mi figura y mi rostro, muchos hombres no pueden acercarse lo suficiente. Además, los dos somos adultos. Tú no tienes novia, yo no tengo novio. No estamos haciendo daño a nadie. ¿Qué más da? Sun Yang suspiró. Las cosas habían llegado a este punto. ¿Qué más podía hacer? 28 No quiero dinero así. Sun Yang intentó consolarse. Las cosas son como son. ¿Qué más puedo decir? No me importa mucho más, pero sí me importa porque te viste que hacerlo mientras yo estaba inconsciente. Era la primera vez más preciada de mi vida. No tener ninguna experiencia en recuerdos. Y es una pena. ¿Arrepentimiento? Tan pronto como Sun Yang terminó, Xu Chen levantó las cejas. Sus mejillas se enrollaron mientras se apoyaba en la cama, inclinándose cerca de Sun Yang. Lo miró a los ojos y dijo, así que quieres crear recuerdos preciosos mientras estás completamente consciente, ¿y es eso? Eso es bastante fácil. Puedo compensarlo ahora mismo.
Que me dices? El aliento de Juchien era dulce como el de las orquídeas, y su mirada satino de repente una sugerente calidez. El corazón de Sun Yang se aceleró mientras miraba atenido a esta ardiente hermana mayor. Se miraron el uno al otro, y la escena se congeló en el tiempo. Sun Yang parpadeó, dudó un momento y finalmente se armó de valor para acercarse y acariciar su hermoso rostro con las manos. 5 minutos más tarde. En verdad, los héroes pierden el valor. Tal y como dice el antiguo verso, nacidos para morir antes de alcanzar la gloria, dejando las mangas de los héroes empapadas de lágrimas para siempre. La voz de Zhu Qian flotaba en la habitación, aparentemente tratando de aliviar suavemente la timidez de Sun Yang. Sun Yang, ya son más de las 7. ¿No tienes clase hoy? La voz de Sun Yang era tímida, casi avergonzada. No pasa nada, ya he pedido permiso. No importa si voy o no. Ya veo. Mientras Zhu Qian se limpiaba la cara, observó la expresión abatida de Sun Yang y lo ofreció consuelo. Sun Yang, no te lo tomes tan a pecho. Al fin y al cabo, es tu primera vez. Es perfectamente normal. Mejorarás con la práctica. Sun Yang esbozó una sonrisa amarga, incapaz de comprender por qué había sido tan formidable en el campo de batalla del antiguo palacio y ahora se encontraba derrotado antes incluso de empezar la lucha, convertido en el hazmarer de todos. Sun Yang estudió nerviosamente la expresión de Zhu Qian, buscando desesperadamente cualquier indicio de que se estuviera burlando de él. Efectivamente, captó un leve movimiento de sus labios. Esto hirió profundamente el frágil orgullo de Sun Yang. ¿Te estás riendo de mí? ¿Crees que soy un caso perdido? Zhu Qian se quedó paralizada, con un toque de dolor en su voz. En absoluto. ¿Por qué iba a hacerlo? Estás pensando demasiado. Entonces, ¿por qué sonreíste? ¿Lo hice? Por supuesto que no. Claro que sí. Lo 6. Zhu Qian se sintió completamente impotente por dentro y frunció el seno involuntariamente. Sin embargo, comprendía la sensibilidad de los hombres y su apego a ese tipo de decepciones. Así que respondió con mucha paciencia y moderación, de verdad. No me estaba riendo. Si realmente te sientes avergonzado, te dar otra oportunidad. ¿Te gustaría volver a demostrar tu valía? Al oír estas palabras, Sun Yang se desinfló como una serpiente golpeada en su punto vital, y su determinación se desvaneció al instante. Se conoce lo suficientemente bien como para darse cuenta de que estaba completamente agotado. Mejor, olvidólo. La próxima vez. Quizás. Sí. ¿Te apetece volver a intentarlo? ¿Cuándo exactamente? ¿Lo acordamos con antelación? Sun Yang, incapaz de defenderse, evadió la pregunta. Ya veremos. Zhu Qian no lo presionó más, vestit rápido. La verdad es que tengo bastante hambre. Vamos a desayunar juntos. Vale. Por cierto, hermana Zhu Qian, eso, Sun Yang tartamudeó. ¿Qué pasa? Suéltalo de una vez, no te andes con rodeos. Deja de tartamudear. Hermana Zhu Qian, sobre lo que ha pasado hoy. ¿Podrías no mencionárselo a nadie? Al oír esto, Zhu Qian sacó a reír, jajaj. Mirate. ¿A quién es lo iba a contar? Además, los dos somos desconocidos en esta ciudad. ¿Cuántas personas nos conocen? Quédate tranquilo, no me debes nada y yo no te debo nada. Considerémoslo simplemente como dos vagabundos en la gran ciudad que se ofrecen consuelo y se mantienen calientes juntos. Relegate, no te sientas agobiado. Le dio una palmada en el hombro a Sun Yang al terminar. Está bien. La magnanimidad de Zhu Qian realmente tranquilizó a Sun Yang. 10 minutos más tarde, se abrió la puerta. Zhu Qian apareció con un conjunto ligero y fresco que acentuaba sus covas. Su sencilla coleta alta resaltaba su juvenil luminosidad. Sun Yang la seguía, esforzándose por parecer indiferente, pero mostrándose claramente incómodo. Al fin y al cabo, tenía encontrarse con conocidos que pudieran cotillear a sus espaldas. Zhu Qian rápidamente le pasó el brazo por los hombres. Vamos, deja de actuar como si fueras culpable. Ten un poco más de confianza. Dica esto, tiro de Sun Yang para que la siguiera. Después de dar unos pasos, Sun Yang le soltó el brazo nerviosamente, como si lo aterrorizara tener que dar explicaciones a cualquier conocido que pudiera verlos. Zhu Qian le lanzó una mirada destinosa antes de poner moros. Sinceramente, te estoy ayudando, ¿sabes? Ayudando a convertir en un hombre de verdad. Tienes que trabajar mucho en tu personalidad. Yo no tengo miedo, y soy una mujer. Que hay que temer, si tú eres un tío?
Con eso, de repente extendio el brazo, no para pasarcelo por el hombro esta vez, sino para rodar firmemente el cuello y tirar de el hacia delante con un fuerte abrazo. 2. Sueltame, no puedo respirar. No puedo soltarte. Quien te hija dica que camins tan despacio? Iris tan lento que me muero de hambre. Ejum. Xuqian arrastro a Sun Yang a paso ligero. En una cafeteria, encontrarán un sitio donde sentarse. Xuqian pidió leche de soja, huevos y un panqueque relleno, mientras que Sun Yang tomó un bol de congee y unos bolos de verduras. Realmente tenía bastante hambre. Tanto correr había mermado su resistencia. Mientras desayunaban, Xuqian de repente cogió su teléfono y lo tocó. Al mismo tiempo, el teléfono de Sun Yang vibró con un mensaje. Al abrirlo, vio que era de Xuqian. Era una notificación de transferencia de dinero. La cantidad, 100 yuans. Sun Yang miró a Xuqian, desconcertado, dándose a hablar. Con otras personas cerca, no podía preguntar directamente, así que respondió por mensaje de texto. ¿Por qué me has transferido dinero? Al poco tiempo, Xuqian envió un emoticono sonriente. Nunca imaginé que podría tener un virgen en esta vida. Y es como si me hubiera tocado la lotería. Solo te envío un pequeño sobre rojo para mostrar mi agradecimiento, nada más. No le de demasiada importancia, ¿vale? Ahora mismo no estoy pasando por mi mejor momento, sino, te habría enviado uno bien gordo. No seas quisquilloso con la cantidad, acéptalo. Al leer esto, Sun Yang casi se atraganta. ¿Qué clase de dinero es este? ¿Un cargo por servicio? ¿O el pago por un tratamiento facial? ¿Por quien me toma? Inmediatamente selecciono reembolso. Un verdadero hombre que vive bajo el cielo no aceptaría ese dinero. 29 Autobus abaratado. Xuqian vio que el sobre rojo había sido recazado y preguntó inmediatamente, ¿qué pasa? ¿Crees que es muy poco? Sun Yang respondió, no se trata de la cantidad. No aceptar este tipo de dinero. Deberías recuperarlo. Ah, sí. Nunca hubiera imaginado que fueras tan altivo. Lo tomas o lo dejas. Muy bien, entonces me lo quedar. Efectivamente, no envío otro. Después del desayuno, Xuqian mencionó que tenía que ir corriendo al plato de rodaje más tarde. Sun Yang se sentía bien y le parecía aburrido quedarse en el alojamiento, así que también quería volver al campus. Sobre todo, estaba impaciente por ver qué reacción tendría en línea, Wang Sidian y el director en el verlo. Había una parada de autobús en el cruz, no muy lejos de la cafeteria, y los dos se pusieron en marcha juntos. Sun Yang, ¿qué autobús vas a coger? El 18. ¡Qué casualidad! Yo también voy a un sitio el que hay que ir en el 18. Podemos viajar juntos. De acuerdo. Ya eran las 8 en punto. En el amanecer de verano, la luz del día llegaba temprano y la gente comenzaba su ajetrio. Los viajeros y los estudiantes se adherían a sus horarios fijos solo aquellos que lo habían experimentado conocen el sofocante bullicio de la hora punta matutina de una gran ciudad. Sun Yang y Xuqian hicieron cola en la parada del autobús durante varios minutos. El autobús número 18 se detuvo lentamente, y lino hasta los topes. No había más remedio que apretarse donde hubiera un hueco. Se subieron con dificultad, pensando que estaba lino, pero en la siguiente parada se subieron otras 7 u 8 personas más. Ahora todo el vagón estaba tan abarrotado que no pasaba en una brisna de aire entre los pasajeros, y el ambiente estaba cargado de una humedad sofocante. En tales conditions, se presentaba una oportunidad ideal para aquellos con malas intentions. Al fin y al cabo, un espacio tan reducido facilitaba mucho los tocamientos furtivos. Xuqian tenía un aspecto llamativo, era alta y delgada, lo que la hacía bastante visible entre la multitud. Al desplazarse diariamente en autobús, con el tiempo se había encontrado inevitablemente con situaciones peculiares. Por eso, al subir, se colocó con cautela delante de Sun Yang. Al fin y al cabo, cuando se está apachurrado como sardinas, uno se queda inmóvil, lo que deja la espalda más vulnerable. Por lo tanto, Xuqian colocó deliberadamente su retaguardia junto a Sun Yang. No era tanto por confianza en Sun Yang, sino más bien por la idea de que él era ahora, en cierto sentido, uno de los suyos. ¿Por qué dejar que los beneficios fueran a parar a manos de extraños? Sun Yang se apretó contra la espalda de Xuqian, con sus cuerpos en contacto casi a distancia cero. Al ser un poco más alto que ella, solo tuvo que inclinar ligeramente la cabeza hacia abajo para contemplar su cuello blanco y disfrutar de la vista del terreno montañoso. El recuerdo de su incómodo encuentro anterior le hizo subir la sangre a la cabeza.
Sin embargo, en público, estaba decidido a no hacer el ridículo. Inmediatamente comenzó a contemplar mentalmente asuntos de estado, el destino de la humanidad y los orígenes del universo, utilizando grandes perspectivas para desviar su atención. Con gran esfuerzo, Sun Yang logró calmar su sangre en ebullición. Sin embargo, como es el destino se burlara de él, el autobús chocó de repente con un tramo irregular de la carretera, lo que provocó que todo el vehículo se sacudiera y se balanceara. Esto provocó inevitablemente cierta fricción y empujones. Pobre Sun Yang, en un instante, todo su esfuerzo eco a perder y, lo que es peor, parecía haber salido el tiro por la culata. Ay. Sun Yang murmuró para sí mismo, ¿por qué tienes que fallar en el momento crucial? ¿Por qué insistes en presumir ahora? Amigo, ¿no puedes elegir el momento adecuado? Dame un respiro. No me hagas morir de vergüenza. Especialmente con la hermana Zhu Qian justo a mi lado. Si ella se de cuenta, sería terrible. Sin embargo, Sun Yang abandonó esa idea al instante siguiente. Con esos cuerpos tan apretados, como iba Zhu Qian a pasar por alto una intrusión tan repentina? La expresión de Zhu Qian se congeló momentáneamente. Antes de que pudiera registrar completamente lo que había sucedido, frunció el seno y giró la cabeza, mirando a Sun Yang con un toque de confusión. Al instante siguiente, pareció comprender la situación. El asombro dio paso a una sonrisa pícara cuando se volvió hacia Sun Yang, levantando una ceja y mirándolo con complicidad, como diciendo, bueno, muchacho, nada mal. Sun Yang se sintió completamente avergonzado, pero ahora era verdaderamente incapaz de resistirse. A medida que el autobús se balanceaba, la sensación de su contacto se intensificaba. Sun Yang se mordió el labio, luchando por mantener el control, pisando con cuidado como se caminara por el borde de un precipicio, aterrorizado por el más mínimo resbalón. De lo contrario, en esta situación, realmente no sabría cómo salir del apuro. La expresión de Zhu Qian se volvió cada vez más grave. De repente, se volvió y preguntó con preocupación, Sun Yang, ¿cuántas paradas quedan? 3 o 4 paradas. Entonces, ¿podrás aguantar? Lo intentar. Los que estaban a su alrededor oyeron esto y sintieron una olida de burla y desdén, malditos viajeros, apenados en un autobús y hablando de aguantar o no. Si son tan delicados, ¿por qué no cogen un taxi? Malditos pretenciosos. Por supuesto, no tenían ni idea de lo que Zhu Qian quería decir con aguanta. Zhu Qian esbozó una leve sonrisa y dijo, sigo adelante, entonces, lo que solo provocó otra olida de desdén por parte de los que les rodeaban. Sun Yang estaba sufriendo. Finalmente, cuando llegó la parada de la escuela, asintió rápidamente a Zhu Qian, se protegió con los objetos que llevaba en las manos y se apresuró a bajar del autobús. Solo cuando llegó a la escuela pudo finalmente respirar aliviado. La noticia del accidente del coche del director en 2 días antes ya se había extendido por todo el campus. Cuando los estudiantes se enteraron de que las dos bellezas más codiciadas, las reinas del campus, iban a bordo, muchos suspiraron consternados, temiendo que el mundo hubiera perdido 2 joyas más. Sin embargo, hoy esas mismas bellezas regresaban a la escuela ilisas. Verdaderamente, el cielo favorece a los justos. Sun Yang tenía varios amigos íntimos en la escuela. Lo enviaron mensajes de preocupación y él respondió a cada uno de ellos, asegurándoles que estaba bien. De pie a las puertas de la escuela, Sun Yang se sintió de repente un poco perdido. Sin duda, su actitud hacia la escuela y los estudios había cambiado significativamente. Antes, había estudiado sin descanso para cambiar su destino, aprendiendo por el simple hecho de aprender. Ahora, tras convertirse en emperador en otro mundo y alcanzar la cima de la vida, su afán por progresar se había vuelto considerablemente más distante. La mente de Sun Yang estaba ahora completamente ocupada con pensamientos sobre Lini, Wang Sidian y en Hong. Al fin y al cabo, en el mundo antiguo, estas 3 bellezas ya se habían convertido en suyas. Al regresar al mundo moderno, ¿cómo debía tratarlas? Naturalmente, las enormes diferencias entre los dos mundos significaban que Sun Yang no podía tenerlas a todas en la sociedad moderna. Además, es posible que esas bellezas ni siquiera estuvieran de acuerdo. De hecho, después de despedir en el hospital, la mayoría de ellas probablemente creerían que sus experiencias en el mundo antiguo eran meras alucinaciones provocadas por el coma. Después de todo, era completamente inverosímil. Al entrar en la escuela, Sun Yang se preguntó si debía explicarles la situación. Después de pensarlo un poco, decidió no hacerlo por el momento. No solo era probable que no lo creyeran, sino que, aunque lo hicieran, probablemente se sentirían demasiado avergonzados para admitir su comportamiento desenfrenado en el mundo antiguo, por puro orgullo.
Bueno, mejor observer por ahora. 30 ni siquiera lo reconozco. La corazonada de Sun Yang resultó acertada. Esas historias eran inauditas quien en su sano juicio las creería? Cuando Lini despertó en el hospital, seguía firmemente convencida de que todo había sido producto de su inconsciente. Simplemente lo resultaba desconcertante que, en una fantasía tan atrevida, el protagonista masculino tuviera que ser ese aburrido de la clase de al lado. Era bastante guapo, pero su personalidad aburrida era totalmente poco inspiradora. Si se trataba de una fantasía, ¿por qué el protagonista masculino no podía ser el joven más atractivo? ¿No habría sido mucho más satisfactorio? Suspiro. Aun así, había que admitir que la fantasía parecía inquietamente real, totalmente inmersiva, tan vivida que permanecía grabada en su memoria. Sin embargo, cada vez que recordaba las humilantes escenas que la había infligido Sun Yang, un hilo de resentimiento se agitaba dentro de Lini. Aunque sabía que solo era una fantasía, sin relación con el propio Sun Yang, psicológicamente, seguía cantando. Estúpido. ¿Cómo te atreves a invadir mis fantasías para humillarme, maldito bastardo? Suspiro. Así es la mentalidad dominante de una joven privilegiada. Wang City enseña lo mismo, negándose a creer que realmente hubiera sucedido. No dejaba de repetirse a sí misma que era una ilusión, un sueño. Solo la directora de estudios, In Hong, con su edad y su enfoque práctico, poseía un fuerte sentido de la objetividad. Al recordar los acontecimientos, le parecían demasiado reales para ser falsos. Incluso se sintió obligada a demostrar su autenticidad. ¿Cómo demostrarlo? Bueno, en realidad era bastante sencillo. Solo había que llamar a Sun Yang, la figura central de este asunto, para interrogarlo. Si Sun Yang también admitía haber vivido los mismos acontecimientos, eso demostraría que el incidente era real. Pero, In Hong tenía sus reservas. Al fin y al cabo, todo el mundo leva la carga de su persona. Dentro del palacio, In Hong había sido totalmente obediente, sirviendo a Sun Yang lo mejor que había podido en varias ocasiones. Si esto fuera cierto, ¿quién podría mantener la compostura ante una tutora que atiende a un estudiante varón? ¿No sería eso totalmente humilante? Además, ahora estaban de vuelta en el mundo moderno. Aunque los asuntos antiguos fueron ciertos, ya habían quedado en el pasado. Después de pensarlo mucho, In Hong decidió que lo mejor era dejarlo pasar. Se acomodó en la silla de su despacho, cruzó a sus largas piernas bajo la falda reglamentaria y comenzó su agitada jornada laboral. La mitad del día pasó rápidamente. Al mediodía, el comedor de la escuela bulia de actividad mientras los alumnos hacían cola ordenadamente para comer. Sun Yang recogió su comida, llevó la bandeja a un asiento en un rincón y se sentó a comer dada su bandeja contenía arroz y verduras, sin rastro de carne. Las restricciones económicas obligaban a que las comidas diarias fueran frugales. Mientras Sun Yang comía, pensando en la mejor manera de coordinarse con sus varias consortes, pasó junto a él una figura llamativa. Su mirada lo recorrió antes de apartarse bruscamente. Caramba! Era la calada. La recién llegada no era otra que Lini, la rica y hermosa reina del campus. Su aspecto juvenil y radiant y su comportamiento dulce y encantador se complementaban con un par de delicados hoyuelos en sus mejillas sonrosadas, su encanto característico. Cada movimiento que hacía atraía la atención de los chicos. Ahora, la maravilla de Sun Yang le trajo a la mente aquellas escenas humilantes de su fantasía, y su ira estalló al instante. Hay que tener en cuenta que Lini solía ser tratada como una reina en la escuela, y nadie se atrevía a causar la más mínima molestia. Sin embargo, en su fantasía post-coma, ese maldito tipo calado la había sometido a todo tipo de humiliaciones. ¿Qué tiene que ver una fantasía con los demás? ¿Entiendes el temperamento de una joven? Si me hace sentir disgustada, aunque no hayas hecho nada malo, sigo siendo culpable. Lini de repente entrecerró los ojos, cambió de rumbo y se dirigió directamente hacia Sun Yang. Sun Yang estaba comiendo cuando vio pasar a Lini. Luego un vistazo, pero no le prestó mucha atención. Sin embargo, al momento siguiente, una repentina ola de perfume lo golpeó cuando alguien se sentó frente a él. Al levantar la vista, reconoció a Lini. Sun Yang se detuvo, luego sonrió y le hizo un gesto. Hola, señorita E. Lini mantuvo el rostro frío. No dijo nada, simplemente se sentó y comenzó a comer. Los dos apenas se habían cruzado en la escuela. Una vez, Sun Yang había intentado acercarse a ella, pero Lini lo había rechazado duramente. El golpe lo había dolido y un guardaba cierto resentimiento.
Normalmente, las chicas como Lini eran perseguidas sin descanso por otros chicos era inaudito que les sentara frente a un chico por su propia voluntad. Sun Yang entendía que esto se debía a que sus experiencias en el Palacio Imperial habían despertado en él sentimientos inusuales hacia él. Sin estar seguro de la opinión de Lini sobre el tema del viaje en el tiempo, le preguntó tentativamente. ¿Y no crees que somos increíblemente afortunados? Después de un accidente así, todos hemos salido con heridas leves. ¿Y es como ese algún poder divino nos hubiera protegido, no crees? Lini, con las emociones a flor de piel, respondió bruscamente, como buscando una válvula de escape. ¿Protección divina? Ya. Las demasiadas novelas, no nos han educado en el materialismo moderno. No me traigo esas tonterías sobre fantasmas y espíritus. Solo significa que somos unos afortunados con la piel dura. Pero, para ser justos, el directorín quería principalmente que nos subiéramos al coche. Al ver que eras de la misma escuela, también te elevo. Entonces viste todas las chicas en el coche y empezaste a titubear, querías saber pero no te atrevías. Solo cuando el directorín te dio un empujoncito, finalmente te subiste, ¿no? Sun Yang recordó la escena. Parecía, que efectivamente había sido así. Sí, YK. Lini miró a Sun Yang con ira. Por tu indecisión, perdemos más de 10 segundos. Por eso nos saltó el semáforo en verde, nos quedamos atascados en ese cruz y nos atropelló ese camión fuera de control. Así que todo es culpa tuya, idiota calado. Yo, esto, bueno. Sun Yang es equado completamente sin palabras ante el aluvión de Lini. Hay que reconocer que ella tenía razón, pero ¿quién podría haber previsto algo así? Lini añadió otra puñalada, que yo? No eres más que un gafe. De vuelta al mundo moderno, Lini ignoró por completo la amabilidad que se habían mostrado en el palacio, y su actitud hacia Sun Yang de un giro completo. Sun Yang se quedó sin palabras, especialmente dolido por la frialdad de Lini hacia él. Muy bien, Lini. Así que esto es lo que realmente sientes por mí, ¿no? Está bien, no te regodes. Espera a que vuelva al palacio. Te arrepentirás. Mientras Sun Yang cavalaba, varios jóvenes que levaban bandages se sentaron junto a Lini. Una belleza como Lini, rica y privilegiada, naturalmente traía a su buena cantidad de perros falderos, y estos tipos eran ejemplos perfectos. Uno en particular, Li Gang, era su admirador más devoto y experimentado. La adulaba a diario, aunque ella seguía sin impresionarse en absoluto. Li Gang se sentó con una amplia sonrisa aduladora, a punto de saludar a Lini, cuando de repente se dio cuenta de la tormenta que se avecinaba en su rostro. El instinto de un adulador es notablemente agudo. Li Gang inmediatamente preguntó con fingida preocupación, ¿y qué pasa? No pareces muy feliz. ¿Quién te ha molestado? Dímelo y lo arreglar ahora mismo. 31 Como me has llamado? Lini había estado buscando a alguien a quien utilizar como peón, y Li Gang era el candidato perfecto. No lo dijo claramente, solo lanzó una mirada feroz a Sun Yang al otro lado de la mesa y espido, ¿ciego? ¿No lo ves por ti mismo? Li Gang siguió su mirada hacia Sun Yang y lo entendió al instante. Se habían cruzado varias veces en la escuela, pero no se conocen precisamente. Li Gang era un alborotador en la escuela. Aprovechando su posición como miembro del Consejo Estudiantil, disfrutaba haciendo alarde de su poder y acosando a los demás. Era de los que les encantaba causar problemas, y la mayoría de la gente no se atrevía a provocarlo. En el pasado, Sun Yang nunca se habría atrevido a enfrentarse a él directamente. Pero ahora, era un emperador, destinado a gobernar el reino. Necesitaba cultivar su presencia, como iba a seguir tolerando que lo pisotearan? Además, y todas esas artes marciales que había dominado en el palacio. En el mundo moderno, no tenía a nadie contra quien ponerles a prueba. ¿Qué había que temer? Incluso si ligaba al director, ¿qué más daba? ¿Podría la emperatriz controlar al emperador? Sun Yang rebasaba confianza. Ante las miradas hostiles de Li Gang y los demás, no mostró ningún signo de cobardía y comió tranquilamente sin dar muestras de sumisión. Li Gang vio que este muchacho parecía decidido a enfrentarse a él y se sintió molesto al instante. Sobre todo porque su dios se había enfadado por culpa de este tonto. ¿No era esta una oportunidad de oro para demostrar su valía? Oye, chico, ¿todavía estás comiendo? ¿Cómo has molestado a E? ¿No sabes que es mi diosa? Pedile perdón a E ahora mismo. Sun Yang le lanzó una mirada de absoluto desprecio, levantando los párpados para mirarlo antes de burlarse, y a ti que te importa.
Larget. Li gang se cuedo atenido ante la réplica. Lini estaba igualmente sorprendida cuando se había vuelto tan asertivo este chico tan calado? Li gang estaba aún más mortificado, no le quedaba dignidad alguna ante su diosa? La rabia bulia en su interior, pero en la cantina, con todo el mundo mirando, no podía perder los estribos. En su lugar, frunció el seno y bajó la voz. Chico, ¿estás buscando problemas? Sun Yang lo lanzó una mirada fría. Humph. ¿Qué quieres decir con buscar problemas? ¿Qué te importa a ti? ¿Quién te crees que eres? Maldito idiota, no sabes cuándo retirarte. ¿No sabes quién soy? Déjame decir que no puedes molestar ahí delante de mí. Deje de tonterías. Esta es tu última oportunidad. Pedile perdona y ahora mismo, en este instante. Y me niego a disculparme. La expresión de Li gang se volvió aún más siniestra, entonces te arrepentirás. Tranquilo, no me arrepentir de nada. La tensión entre ellos aumentó y el ambiente se volvió muy tenso. Lini, que observaba la escena sin preocuparse, se dirigió a Li gang, esto es entre vosotros dos. Yo no me voy a meter. No es asunto mío. Arregleoslo vosotros. Con eso, se levantó y se marchó con air grandilocuente. Aunque Lini no lo había dicho abiertamente, cualquiera podía deducir que lo estaba dejando a Li gang la tarea de demostrar su valía. Como devoto admirador, Li gang naturalmente atesoraba esa oportunidad. Sonriendo mientras la veía marchar, se volvió hacia Sun Yang con una mirada fría. Bien. Tienes mucho decoro, muchacho. Mas te vel andar con cuidado. Después de terminar su comida en la cantina, a Sun Yang le quedaba media hora de descanso. Aprovechó la oportunidad para ir al baño. Al salir, justo cuando se dirigía de vuelta al ala, varios chicos le bloquearon el paso en la puerta. No hacía falta adivinar quiénes eran. Li gang y su pandilla se acercaron amenazadoramente, sonriendo con irritación. Tío, nunca hubiera imaginado que eras un cabrón tan engreído. Le dio una palmada en el pecho a Sun Yang. Sun Yang, naturalmente, no tenía ningún respeto por estos tipos. Aprovechando la oportunidad para proyectar un air de autoridad imperial, declaró con justa indignación. Si los hombres no me ofenden, yo no los ofendo. Pero si los hombres me ofenden, yo los ofender. Sinvergüenzas mezquinos, como os atrevéis a actuar con tanta insolencia. A los ojos de este emperador, no sois mejores que la escoria. Antes de que este emperador pierda los estribos, quitaste mi camino y dejad de bloquearme el paso. Ante estas palabras, Li gang y su pandilla se quedaron paralizados, con el rostro inexpresivo y desconcertado. Al mismo tiempo, una repentina inquietud se apoderó de ellos, maldita sea, se llama a sí mismo yo? ¿Este chico está bien? Parece un poco loco, ¿no? Es cierto que los miembros del Consejo Estudiantil tienen cierta autoridad, pero no nos metamos con locos. Sin embargo, con algunos de sus compañeros mirando, Li gang no podía permitirse parecer cobarde. Se armó de valor, decidido a hacer valer su autoridad. Maldita sea. Eres un chico muy descarado, ¿no? ¿De dónde sacas el valor? ¿Has olvidado tu propio nombre? Con eso, Li gang se abalanzó hacia adelante, empujando a Sun Yang con todas sus fuerzas. Sin embargo, Sun Yang agarró la muñeca de Li gang con la velocidad del rayo, ejecutando la técnica mano de guerra de dragón de la secta Tianshan. La retorció violentamente y la muñeca de Li gang crujió con un agudo snap. Grito de dolor, ah. Maldita sea. Cabrón. Como te atreves a defenderte? ¿Qué haces ahí paradas? Golpeado. Yo asumir la culpa. Otros 5 o 6 se abalanzaron hacia el siguiendo sus órdenes. Sun Yang podía sentirlo, aunque su destreza en la cama no estaba a la altura de los antiguos emperadores, sus habilidades marciales estaban perfectamente sincronizadas. Sus diversas técnicas de lucha, que sintetizaban los puntos fuertes de muchas escuelas, hacían que lidiar con estos estudiantes fuera un juego de niños. Con un mínimo esfuerzo, los derribó a todos al suelo. Para entonces, la seguridad de la escuela había llegado, alertada por el alboroto, y todos fueron llevados a la oficina de disciplina. Una docena de minutos más tarde. En la oficina del director de disciplina, Hong estaba sentada con sus esbeltas piernas cruzadas y unas gafas de montura doradas sobre la nariz. Sus mejillas delgadas y delicadas mostraban una expresión severa. Observó a los chicos alineados ante ella. Solo uno parecía completamente imperturbable, mientras que el resto tenía moretones y caras hinchadas. Ese chico imperturbable era Sun Yang, la persona que ocupaba todos los pensamientos de Hong.
Sun yang muro de riojo el atuendo que lavaba en hong ese dia, un traje negro a medida con un escote ligeramente pronunciado y el pelo recogido en un elegante maño. Irradiaba eficiencia y encanto maduro del efecto general era excepcionalmente agradable a la vista, y en su interior no pudo evitar elogiarla, realmente digna de ser mi imperatriz, posital elegancia. Meterse en una peli en la escuela era un asunto serios. En hong los interrogo uno por uno. Li gang y los demás dijeron al unísono que Sun Yang les había dado una paliza. 4 o 5 personas golpeadas por una sola? Sonaba a broma, y en hong no pudo evitar encontrarlo extraño. Entonces es volvió hacia Sun Yang, señor Sun Yang, y es cierto lo que dicen? Sun Yang admiraba en secreto la exquisita figura de la reina, deteniéndose ligeramente en un punto concreto, perdido momentáneamente en sus pensamientos. Al ser interpelado de repente, volvió a la realidad, nervioso y balbuceando torpemente, et bueno, majestad. Oh, no, no, no. Directora en, ellos empezarán a meterse conmigo. Yo solo actúo en defensa propia. Directora en, debe manejar esto de manera imparcial. 32 ¿Dónde estás mirando? Una persona enfrentándose a 4 o 5 más, y eso es defensa propia. Suena bastante inverosímil, ¿no? Pero la atención de Yin Hong no estaba centrada en eso ahora, porque había oído claramente a Sun Yang dirigirse a ella como su majestad. No había oído mal. Él claramente la había llamado su majestad. El corazón de Yin Hong dio un violento sobresalto. ¿Qué demonios estaba pasando? Podría ser. Señor Sun Yang, ¿cómo me acaba de llamar? A Sun Yang se la había escapado, en parte porque estaba realmente nervioso, pero también de forma deliberada, un impulso inconsciente de provocar deliberadamente las emociones de Yin Hong. No era solo Yin Hong había estado jugando intencionadamente con los papeles contrastantes de línea y Wang Sidian en sus dos mundos, divirtiéndose con el contraste. Directora Yin, yo, me he expresado mal. Un lapsus, un lapsus. Un lapsus? Yin Hong reflexionó para sus adentros. ¿Por qué llamarla de otra manera que no fuera un lapsus? ¿Por qué llamarla específicamente imperatriz? No. No podía ser tal coincidencia. Yin Hong frunció el seno, mirando a los chicos golpeados antes de hablar de repente en tono severo. ¿Cómo es posible que 5 de vosotros hayáis sido golpeados tan brutalmente por una sola persona? ¿Y vosotros sois miembros del Consejo Estudiantil, no sois ser tan imponentes? ¿No creáis que no conozco vuestro comportamiento habitual y recibido numerosas quejas sobre vosotros? Independientemente de quién haya tenido la culpa, ponerse en el recinto escolar es un asunto grave. Ambas partes son responsables. Cada uno de vosotros escribirá una autocrítica de 2,000 palabras, recibirá una reprimenda formal y esto no se volverá a tolerar. Aunque ambos bandos tenían la misma culpa, el director en Hong claramente favoreció a Sun Yang. Con el director furioso, nadie se atrevió a decir una palabra. Muy bien, podíais iros todos. Entregad vuestras reflexiones escritas mañana por la mañana. Sí, señor. Cuando el grupo se dio la vuelta para salir, el director en Hong gritó de repente, oh, Sun Yang, quédate. Necesito hablar contigo. El resto podíais iros. Los chicos salieron con expresiones abatidas. Sun Yang se quedó clavado en el sitio. En Hong se levantó, se dirigió a la puerta de la oficina, la cerró de golpe por dentro y luego se volvió para mirar fijamente a Sun Yang con una mirada significativa mientras se acercaba a él con paso lento. Sun Yang se sintió inexplicablemente tenso y parecía completamente nervioso. Directora en, hey, ¿algo más? En Hong se acercó lentamente. Su voluptuosa figura, su generoso busto y su presencia dominante crearon inesperadamente una ligera sensación de presión en Sun Yang. A medida que el rostro de Yin Hong se acercaba, Sun Yang retrocedió instintivamente, hasta quedar acorralado en una esquina. Yin Hong se pegó a él por detrás, con una mano apoyada en la pared y la mirada fija en él. Yin Hong tenía la intención de examinarlo, pero sin darse cuenta adoptó una postura que lo inmovilizaba contra la pared. La situación era tensa, pero innegablemente emocionante. La luz del sol que entraba por la ventana hacía que la escena le pareciera surrealista a Sun Yang, como si una fantasía de su imaginación se hubiera materializado. Incomodado por su mirada, Sun Yang balbuceó, directora en. ¿Qué está haciendo exactamente? ¿Esto inapropiado? ¿Y es hay algo entre de repente y nos vi? ¿Podrían hacerse una idea equivocada? ¿Una idea equivocada? ¿Una idea equivocada sobre qué? ¿Que tengo una relación inapropiada contigo? Ya. Te estás halagando demasiado. ¿Tú y yo? ¿De verdad crees que alguien así lo creería? Además, he cerrado la puerta con llave.
No vaya entrar nadie. Ahora, Sun Yang, responding con sinceridad. ¿Por qué me acabas de llamar su majestad? No lo he hecho. Debes de haber oído mal. Je. No estoy sorda. Lo he oído perfectamente. Ahora dime, ¿por qué me has llamado inconscientemente imperatriz? Mientras estabas inconscient en el hospital, ¿tuviste alguna visión? ¿Cómo viajar en el tiempo a un antiguo palacio imperial? Hong finalmente estaba poniendo a prueba la veracidad de este asunto. Sun Yang estaba listo para confesarlo todo, fingiendo sorpresa. Dios mío, directorín, como lo ha sabido. Mientras estaba inconscient, tuve un sueño muy largo. En él, entré en un mundo antiguo y me convertí en emperador. Que, aunque estaba algo preparado, Hong no pudo evitar mostrar una expresión de total asombro cuando finalmente se confirmó el asunto. Si dos personas habían compartido el mismo sueño, ¿qué significaba eso? Significaba que ese sueño era real. ¿Yo estaba en ese sueño? Sí. Yo era tu emperatriz en ese sueño, por eso me acabas de llamar su majestad, ¿no? Sí. Hong se quedó paralizada, completamente atonida. Lo que parecía totalmente absurdo se había convertido de repente en realidad. Era posible que varias personas hubieran viajado realmente a otro mundo mientras estaban inconscientes? Era posible que todo lo que había sucedido en el palacio fuera real? Al recordar aquellas vividas escenas en las que servía al emperador y luego mirar a Sun Yang frente a ella, Hong se sintió de repente un poco avergonzada. Después de todo, un contraste tan marcado entre personalidades sería difícil de asimilar para cualquiera. Hong quería una confirmación más y presionó. Entonces, ¿qué pasó entre nosotros en el sueño? Sun Yang vaciló, pensando, ¿cómo voy a atreverme a hablar de esas cosas? Directora esos asuntos. Me resulta bastante difícil expresarlos. Hong insistió con urgencia, ¿que hay de que avergonzarse? Solo dime lo que pasó. Muy bien. Sun Yang procedió a relatar todo lo que había sucedido entre ellos en el palacio. Naturalmente, omitió los detalles más íntimos, con cuidado de no ser demasiado explícito para que no pareciera sugerente. Hong escuchó, completamente atonida y en silencio durante un largo rato. Cada palabra que pronunciaba Sun Yang coincidía perfectamente con sus propios recuerdos, sin la más mínima discrepancia. Era imposible que dos personas hubieran compartido un sueño idéntico. Esto demostraba sin lugar a dudas que, efectivamente, habían viajado a otro mundo mientras estaban inconscientes. El asunto quedaba zanjado de una vez por todas. Directora ¿está sugiriendo que su sueño reflejaba el mío? Quizás no fue un sueño en absoluto. Quizás realmente atravesamos a otro mundo y los acontecimientos de nuestros recuerdos ocurrieron de verdad. Sun Yang fingió inocencia, ¿qué? ¿Realmente sucedió? Entonces estás diciendo que realmente hay ese tipo de cosas contigo, directora en otro mundo? La expresión de Hong se volvió gelada, yo tampoco entiendo nada. Después de todo, esto es completamente absurdo, totalmente más allá de mi comprensión. Además, ahora hemos vuelto, ¿no? Quizás nada de eso vuelva a suceder nunca. Así que, considerémoslo un sueño imposible. Sun Yang se aventuró con cautela, directora y se pudiéramos volver a ese mundo. ¿Volver a ese mundo? Hong reflexionó por un momento y luego entrecerró los ojos mirando a Sun Yang. Sun Yang, estás bastante interesado en volver para ser emperador, ¿no? Después de todo, podrías hacer lo que quisieras. Esa sensación debe de ser increíblemente emocionante y satisfactoria, ¿verdad? Sun Yang pensó, pues claro. ¿Quién no quería ser emperador? Respondió en voz alta, si ese mundo fuera real, por supuesto que quería volver. No solo por la libertad de hacer lo que quisiera, sino, lo que es más importante, para experimentar una vida completamente diferente. ¿No lo parece intrigante, directora Hong sintió una repentina punzada de emoción. Para ser sincera, su experiencia en el mundo antiguo había sido bastante espléndida. Aunque había servido al emperador en varias ocasiones, la propia Hong había disfrutado de aventuras bastante románticas, como dice el refrán, el quedo muy satisfecho, y yo también. Lo importante era que había sido su majestad la emperatriz, el modelo de verdad para todos bajo el cielo. Esa majestad y ese estatus estaban muy por encima de cualquier cosa comparable a ser una simple jefa de enseñanza en el mundo real. Hong se encontró casi perdida en ese recuerdo. Cuando recuperó la compostura, captó la mirada de Sun Yang desviándose casualmente hacia su pecho. Se detuvo durante unos segundos antes de apartarse rápidamente. ¡Qué chico tan tímido!
Por su comportamiento en el palacio, inhoña había discernido la verdadera naturaleza de Sun Yang. A decir verdad, a los ojos de Inhong, Sun Yang ya no era solo un chico normal. Después de todo, sus íntimas y emocionantes experiencias en este otro mundo habían forjado un cierto vínculo emocional y psicológico entre ellos. Si cualquier otro estudiante se hubiera atrevido a mirarla así, Inhong se habría enfurecido. Pero ahora, simplemente levanto una ceja con calma y dijo, Señor Sun Yang, ¿dónde estaba mirando? 33 Lo hice de propósito. Sun Yang pareció momentáneamente nervioso, en ninguna parte. Inhong respondió con considerable tolerancia. Por ahora lo dejaré pasar, como un favor hacia ti. Sun Yang, aunque hemos vivido algo completamente extraño y absurdo, ahora estamos de vuelta en el mundo real. Espero que no traigas las emociones de ese otro reino a este. Aquí soy la directora de estudios, no tu imperatriz. Tú no eres más que un estudiante, no un emperador altivo. Ni se te ocurre albergar intenciones inapropiadas hacia mí, o no me culpes por tratar con rigor según las normas. Mas te vale recordar que es tu lugar en todo momento, ¿entendido? El mensaje de Inhong era claro, las experiencias de ese mundo habían terminado. Afronta la realidad, muchacho. Sun Yang sintió la enorme diferencia en cómo le trataban las personas en los dos mundos. La emperatriz que había sido tan gentil como el agua en el palacio, ni siquiera podía dedicarle una mirada en el mundo moderno? ¿Era esto dar la espalda a alguien? Sun Yang dijo con cierta impotencia, de acuerdo, directorín, lo hair. Ya puedes marcharte. No lo cuentes esto a nadie. Por supuesto, aunque lo hicieras, no te creerían. Probablemente pensarían que has perdido la cabeza. Entendido. Why no te olvides de escribir esa autocrítica? Entregala mañana. Sun Yang se quedó paralizado. Directora en serios? Ellos empezarán. Además, un día de matrimonio 300 días de efecto. Seguro que podría considerar nuestro. Calate. Grito Inhong dando un golpe en la mesa, como si no quisiera volver a recordar aquella experiencia. Y dice que no se vuelva a mencionar. No te voy a dar un trato especial por lo que pasó en ese mundo. Cambia tu actitud, esa autocrítica no es negociable. Su expresión se volvió gelada, volviendo instantáneamente al comportamiento severo y imparcial de la distante directora. Sun Yang sintió de repente un escalofrío en el corazón. ¿Acaso toda esa tenura y intimidad en el palacio no significaba nada? Así que así son ustedes, las mujeres, Una vez que se suben los pantalones, lo niegan todo? Las tengo caladas a todas. Está bien, escribir el informe tan pronto como regres. Sun Yang salió de la oficina a regañadientes, pensando para sí mismo, está bien, ¿quieres mantener las cosas estrictamente profesionales? Espera a que vuelva al palacio, entonces veremos si puedes mantenerlo así. Regresó al aula sintiéndose bastante sombrío. La tarde pasó en una neblina, durante la cual de repente se le ocurrió otra idea. El hecho era que, mientras que todos los demás implicados en el accidente de coche habían encontrado a sus correspondientes identidades dentro del palacio, la hermosa profesora de la clase vecina, Li Yichuan, no había aparecido. La razón principal era que Sun Yang no había sacado otra tarjeta de verificación en el sistema. Esa tarde, en el pasillo, Sun Yang vio por casualidad a Li Yichuan. Parecía estar de bastante mal humor, y Sun Yang tuvo la vaga sensación de que podría estar relacionado con el incidente del viaje en el tiempo. Medio día pasó rápidamente y, al atardecer, Sun Yang se dirigió a la parada de autobús cercana después de salir de la escuela. De repente, el rugido del motor de un coche resonó detrás de él. Al volverse, vio un BMW rosa, un vehículo llamativo que muchos reconocen. Su propietaria no era otra que Lini, la famosa belleza de la escuela, una joven rica y privilegiada. Como estudiante externa, Lini solía conducir este BMW para ir a la escuela. El día del accidente, el coche había quedado en el taller para ser reparado debido a una avería, de ahí su ausencia. Esa tarde, Lini había oído rumores de que Li Gang y su banda habían sido golpeados por Sun Yang solo, y que todos habían sido convocados a la oficina del directorín. Esto le hizo sentir una gran inquietud, algo le parecía terriblemente extraño. Ese solitario y reservado chico resultó ser bastante formidable, ya que se enfrentó a varios oponentes sin ayuda. ¡Qué sorpresa! No. Él no siempre había sido tan fuerte. Algo profundo debía de haber cambiado en su interior. Podrían ser esas visiones durante su coma. Las dudas comenzaron a agitarse en el interior de Lini. Si esas visiones eran reales, entonces Sun Yang era completamente despreciable.
Después de todo, en el mundo del palacio, Lini había soportado la implacable humiliación de Sun Yang. Solo pensa en ello despertó una nueva furia en su interior. En ese momento, vio a Sun Yang caminando delante de ella. No muy lejos, un tramo de la carretera en conservaba un charco de la lluvia de 2 días antes. Lini entrecerró los ojos. Independientemente de los acontecimientos de ese mundo eran reales, primero y vengaria. Sun Yang no le prestó atención y siguió su camino. El coche de Lini lo siguió a un ritmo constante durante un rato. Cuando Sun Yang se acercó al charco, ella aprovechó el momento y pisó de repente el acelerador. Zaz. Splash. El agua salpicó muy alto, empapando a Sun Yang de pies a cabeza. Lini pisó el acelerador a fondo y se alejó a toda velocidad. Sun Yang se quedó clavado en el sitio. El charco al borde de la carretera estaba sucio y desprendía un hedor repugnante pescado. Al ver desaparecer las luces traseras de Lini, Sun Yang se dio cuenta al instante. Ha sido a propósito. Sin duda alguna. Esa Zora. Se han vuelto todos locos, hasta el último. Esto es una rebelión descarada. Y en hong, atreviéndose a hacerme escribir una autocrítica. Es un sacrilegio. ¿Acaso creen que nunca volverán a los tiempos antiguos? Bien, bien, esperad. Ahora mismo vuelvo. Ya veréis como os las pago. Sun Yang se apresuró a volver a casa. Había planeado ganar experiencia con Juchen esa noche, pero ahora su único objetivo era volver al pasado para darles a Lini y en hong una buena lección. De vuelta en su habitación, se tumbó en la cama y activó la tarjeta de ida y vuelta, y su conciencia se separó rápidamente de su cuerpo. Dentro del Palacio Imperial. Lini había estado conduciendo por la carretera momentos antes cuando una oleada de somnolencia la invadió de repente. Inmediatamente se detuvo a un lado de la carretera y, al instante siguiente, se desplomó boca abajo sobre el volante, cayendo en un sueño profundo. Cuando volvió a despedida, descubrió con consternación que había regresado al antiguo Palacio Imperial. Maldita sea. ¿Qué diablos está pasando? ¿Cómo he terminado aquí? On aturdida por la sorpresa, un repentino grito de se acerca su majestad. Resonó en la sala. Se apresuró a ponerse de pie para recibirlo. Cuando el emperador apareció, con el rostro sombrío y amenazador, despidió a los sirvientes y eunucos del palacio antes de cerrar las puertas de la sala. Lini sintió una inexplicable oleada de nerviosismo. Sun Yang se inclinó fríamente y dijo, Señorita Lini, ¿cuánto tiempo? Lini, momentáneamente desconcertada, esbozó una sonrisa forzada y respondió, Su Majestad, le deseo buena salud. ¿Buena salud? Bonitas palabras. Sigo fingiendo, sigo así. Ya veremos cuánto tiempo puedes mantenerlo. Su Majestad, ¿qué quiere decir? Esta humilde sirvienta no lo entiende. Muy bien, entonces te lo aclararé, Lini, nunca imaginaste que viajaríamos atrás en el tiempo, ¿verdad? Así que tu obediencia hacia mí era fingida. En cuanto regresamos al mundo moderno, mostres tu verdadera cara. Estás llena de resentimiento hacia mí, tus ojos rebasan desprecio. Incluso incites de ligang a oponerse a mí. Después de clase, pasaste deliberadamente junto a mí con tu coche y me salpicaste con agua sucia. ¿Es eso cierto? Te he convocado aquí hoy para ajustar cuentas. Dica esto, saco una cuerda de su manga. 34 Una lección que nunca olvidarás. Al ver que Sun Yang sacaba la cuerda, Lini dio un salto asustado y se le fue todo el color de la cara. ¿Tú? ¿Qué estás tramando? ¿Estás completamente loco? Sun Yang se rió entre dientes. Ahora soy el emperador. Hago lo que me dé la gana. No. No vayas demasiado lejos. ¿Qué voy demasiado lejos? ¿Qué vas a hacer al respecto? La mente de Lini daba vueltas. ¿Esto es real o estoy soñando? Si es un sueño, quiero despedir rápidamente, por favor. Empiezo a pellizcarse con fuerza el muslo, esperando que el dolor la sacara de esta pesadilla. Pero incluso después de dejar su piel morada y retorcerse de dolor, no sirvió de nada. Sun Yang le dio el golpe de gracia con un comentario bullying, via, señorita Lini, parece que disfruta un poco con la autotortura. Tonterías. No es eso en absoluto. Solo quiero despedir de esta absurda pesadilla. Por desgracia, esto no es un sueño. Con eso, se abalanzó como un tigre hambriento y derribó a Lini sobre la cama. Lini se resistió, pero su fuerza no era rival para la de Sun Yang. Pronto, él la tuvo firmemente inmovilizada. Un poco asustada, suavizó el tono.
Sun Yang, lo siento, de acuerdo? Por favor, no seas tan emocionante. Solo soy una chica, realmente no puedo soportarlo. Por favor, ¿me perdonas? Je. ¿Por qué no lo hiciste antes? Ahora es cuando pides clemencia? Demasiado tarde. Hoy te dar una lección que no olvidarás. Al ver que sus súplicas eran inútiles, línea cambio de táctica, podrías desatarme primero? Lo que quieres que haga. Cooperar, de acuerdo? Pero atada así, realmente. Es insoportable. Sun Yang serio entre dientes, no. Debes permanecer atada. De lo contrario, no tendrá el mismo efecto. 2. Al ver que el resultado era inevitable, la vergüenza de Línea se convirtió en furia. Espido. Pervertido holgazán. Cerdo desvergonzado. No eres humano. Lo entiendo, solo quieres probar algunos trucos nuevos, ¿no? Adelante, no te tengo miedo. Ya me han metido en este lío, que hay que temer? Vamos, haz lo que quieras. Esta señora tendrá que aguantar que la mate un cerdo. Con eso, cerró los ojos, apartó la cabeza, frunció el seno, se mordió el labio y adoptó una postura de resignación, como se esperara la llegada de una tormenta. Sun Yang, sin embargo, adoptó un air destinoso, TSK. Oh, mi querida señora, ¿no estás pensando demasiado en esto? ¿Quién ha dicho que yo quiera hacer eso contigo? ¿Y dicho yo que quiera hacer eso contigo? ¿Quién ha dicho que ataruda la cama significa hacer eso? ¿Es algo que te gusta especialmente? Ya te gustaría. Línea se quedó paralizada y abrió los ojos de par en par, ¿Qué? No ibas a. Instintivamente, Línea había asumido que Sun Yang tenía la intención de hacer algo perverso. Después de que sus súplicas de clemencia cayeran en saco roto, tanto su cuerpo como su mente se habían resignado a aceptar lo que fuera que viniera. Pero resultó que no era así. Sin embargo. ¿Por qué sintió de repente esa punzada de decepción? Sun Yang lo asesto el golpe final, entonces, ¿quieres que te haga eso o no? Línea frunció el seno, Dame un momento, necesito pensar. Su mente comenzó a dar vueltas. Decker que no quería hacerlo parecía un poco falso, pero admitir que sí. ¿No debería una chica mantener cierta reserva? Por mí está bien, tú decides. Con eso, volvió a cerrar los ojos, se mordió el labio y esperó. A Sun Yang le brotó un sudor frío. Caramba, está claro que lo quieres, ¿no? Las mujeres, como saben finger. Se acabó. Una chica pura como Línea ha sido arrastrada completamente a esto por mi culpa. Oh, Buddha, qué pecado. Sun Yang declaró indignado, Línea, no te hagas illusions. Estoy aquí para castigar, no para servirte. A continuación, sacó una pluma de su ropa. Línea abrió mucho los ojos, ¿qué es lo que intentas hacer exactamente? Quiero que pruebes un dolor peor que la muerte. A ver si te atreves a meterte conmigo así cuando vuelvas al mundo moderno. Con eso, soltó una risa salvaje y comenzó a hacer cosquillas en las plantas de los pies a Línea con la pluma. Pronto, la habitación se llenó del eco de la risa incontrolable de Línea, seguida rápidamente por desesperadas súplicas de clemencia. Sun Yang, oh, no, su majestad, ni rindo. Me equivoco. No volveré a atreverme. Por favor, deja de hacerme cosquillas. No puedo soportarlo. Perdóname. On no he terminado. ¿Suplicando clemencia tan pronto? No, sigo así. Fuera de la puerta del patio, las servientas y los eunucos del palacio, ajenos al alboroto, oyeron el fuerte ruido que provenía del interior. Las servientas se sonrojaron, mientras que los eunucos mostraban expresiones de reverencia y decepción, como así murmuraron, nuestro emperador duerme. Verdaderamente formidable. Casi media hora después, Sun Yang desató lentamente las cuerdas que ataban a Línea. Agitada por la dura prueba, Línea yacía inmóvil en la cama, con los ojos vacíos y el pelo revuelto. La risa la había quitado hasta la última gota de fuerza del cuerpo y tenía los músculos faciales entumecidos por el esfuerzo. Finalmente, lavada a las lágrimas y a la risa, sus nervios estaban a punto de colapsar. Sun Yang sintió de repente que quizá había ido demasiado lejos. Se apresuró a acercarse, lo acarició el pelo y lo dijo. No me culpes. La verdad es que yo tampoco quería castigarte. Pero como me has estado causando problemas en el mundo moderno, tenía que darte una lección. Quédate tranquila, mientras te comportes y me escuchas a partir de ahora, no te pondré las cosas difíciles, ¿de acuerdo? Sun Yang estaba empleando una mezcla de amabilidad y autoridad.
El rostro de Lini se retorció de dolor, ira frustration. De repente, le lanzó una mirada furiosa a Sun Yang antes de balancear su pequeño puño y golpearlo con fuerza contra su pecho. Pícaro malvado. Me has maltratado. Eres tan travieso, tan travieso, tan travieso. Cuando una mujer pasa de una seriedad severa a lanzar sobre ti con un efecto desenfrenado, significa que ha sido completamente domesticada. Sun Yang acarició la cabeza de Lin como si fuera una mascota dócil. Pensó para sí mismo, me pregunto si seguirá tratando más y cuando volvemos al mundo moderno. Tras haber domesticado por completo a Lin, Sun Yang sintió una inexplicable sensación de logro. Se dio la vuelta para marchas, pero ella lo detuvo bruscamente. ¿A dónde vas? Tengo otros asuntos que atender. ¿Por qué lo preguntas? Después de tratarme tan mal, ¿esperas marcharte sin más? ¿No vas a ofrecerme alguna compensación? ¿Compensación? Muy bien. Que el departamento del hogar te envía unas joyas exquisitas en breve. ¿Joyas? Bah. Ahora soy una consort. Dentro de las paredes del palacio, solo uso copas de oro y cálices de jade. Esas baratillas no me interesan. Entonces, ¿cómo quieres que te compense? Lin lo agarró la banda del manto, frunciendo el seno. Fingiendo no entender? ¿Qué otra compensación podría haber? ¿No lo sabes? Sun Yang se quedó paralizado. A decir verdad, dentro de las paredes del palacio, lo que más decía una mujer era evidente. A través de Lin, había sido testigo de primera mano de lo que significaba la primera vez es incomoda, la segunda vez es comoda, o quizás la familiaridad genera afecto. Muy bien. La confianza que había perdido con Zhu Qian en el mundo moderno, la recuperaría ahora a través de Lin. Y así, la cuerda que Sun Yang había traído consigo volvió a encontrar su propósito. Ding. Favoricio a la consort, ganó plus 36 puntos de experiencia de personaje. 35 el pequeño demonio que devora hombres. Al salir de la presencia de Lin, Sun Yang se sintió un poco agotado. Después de todo, tales esfuerzos pasaban factura al cuerpo. Aun así, no estaba tan mal. Aunque físicamente agotado, su espíritu estaba animado, una especie de equilibrio compensatorio. Sun Yang no perdió tiempo y se dirigió directamente al palacio de la emperatriz. Al regresar a casa del colegio, Hong sintió de repente una abrumadora olida de somnolencia que la invadió. Se recostó en el sofá y se quedó dormida. Para su sorpresa, cuando abrió los ojos, se encontró de vuelta en el mundo antiguo. Al regresar una vez más, Hong sintió una pizca de alegría. Después de todo, experimentar el papel de emperatriz era un privilegio único. Sin embargo, la confusión persistía porque estaba viajando entre estos dos mundos. ¿Qué pasaba con los demás? ¿También habían viajado atrás? Tenía la intención de buscar al emperador para que le diera una explicación, pero lo encontró ausente. El eunuco lo informó de que estaba en los aposentos de la consorte, lo que dijo a Hong con una punzada de decepción. Nada más regresar a su propio palacio, se oyó el anuncio, su majestad ha llegado. Hong salió corriendo alegremente a recibirlo. Después de despedir a los asistentes, antes de que Hong pudiera hablar, Sun Yang declaró, Directora no esperaba que volviéramos? Hong contemplaba ahora el mundo que tenía ante sí con una claridad y certeza inequívocas. No era un sueño, sino otra realidad que existe de verdad. Aunque uno le costara comprender cómo se habían desarrollado ciertos acontecimientos, al menos podía reconocer su propia situación. Al igual que Hong, una mujer astuta y capaz, podía adaptar rápidamente su mentalidad a cualquier entorno y deslizarse en un nuevo papel. Ante el resentimiento palpable de Sun Yang, Hong sabía que él guardaba rencor por asuntos relacionados con la academia. Como mujer formidable, sabía cuándo ceder. Con una sonrisa encantadora, lo dijo. Majestad, parecías bastante disgustado. ¿Acaso la conducta de esta humilde servienta en el mundo moderno no ha cumplido vuestras expectativas? En un principio, Sun Yang se había sentido frustrado por Lin y Hong en el mundo moderno, por lo que había regresado al reino antiguo con la esperanza de enmendarlo como emperador. Lin era demasiado joven, necesitaba una buena reprimenda antes de ceder. Pero fijad en Hong, había leído la situación al instante. Con un comentario coqueto y encantador, había disipado la mayor parte del resentimiento de Sun Yang. Verdaderamente, el toque más suave derrite el acero más duro. Sun Yang ya había decidido tratar a Hong de la misma manera que había tratado a Lin, estableciendo su autoridad ante estas mujeres. La trataría estrictamente según las reglas después de todo, Hong había sido completamente imparcial con él en la escuela.
Sin embargo, su tono suave y reprocator le hizo sentir bastante incapaz de actuar. Maldito en silencio su propia debilidad por dejar que ella desactivara tan fácilmente su estado de ánimo. Inmediatamente se armó de valor, agarró bruscamente la delgada muñeca de un hong y sacó la cuerda, lo que la sorprendió. Majestad, ¿qué está haciendo? ¿Qué he hecho mal? J.E. Directora no jug conmigo. Die game, todavía tengo que escribir esa autocrítica de 2000 palabras? Hong parpadeó. Así que esa era la razón. Hong siempre estudia, suavizo rápidamente su tono, por supuesto que no, Majestad. Solo estaba siguiendo el protocolo al fin y al cabo, como jefa de disciplina, debo tratar a todos por igual para ganar su respeto. Que se escriba una autocrítica depende totalmente de usted. Si este asunto ha disgustado a su majestad, me disculpar y admitir mi culpa de inmediato. Con eso, lo hizo una reverencia coqueta a Sun Yang. Verdaderamente una mujer formidable, libre de trivialidades a la hora de perseguir grandes ambitions, capaz tanto de flexibilidad como de resistencia. Su proactiva disculpa y su gentil comportamiento apaciguaron una vez más el resentimiento que se estaba gestando en Sun Yang. Con una actitud tan loable a la hora de admitir sus errores, como se podía pensar en castigarla? Hay que admitir, directora que realmente posee una habilidad extraordinaria. Antes de que Sun Yang pudiera responder, Hong observó la cuerda que tenía en la mano y comentó. Oh, Majestad, trae esta cuerda para castigar a su humilde servienta? Y es cierto que he provocado el descontento de su Majestad en la academia. Acepto de buen grado el castigo y ni sometido a cualquier disposición que su Majestad considera oportuna. ¿Qué dice? Dica esto, extendió las manos hacia Sun Yang. Esto dejó a Sun Yang momentáneamente desconcertado. Tal sumisión y rendición incondicionales desinflaron por completo su temperamento, dejándolo perdido por un momento. Bueno. Majestad, lo hemos interpretado. No tenía intención de castigarla. Traje la cuerda porque me parecía bastante tedioso. Como no tenía nada mejor que hacer, pensé en saltar un poco, hacer un poco de ejercicio, J. Para respaldar sus palabras, Sun Yang saltó dos veces la cuerda delante de Hong. A decir verdad, el mismo se sentía bastante falso y torpe, pero ¿qué podía hacer? Los métodos de Hong eran demasiado despiadados, agarrándolo con tanta fuerza que su temperamento desapareció al instante. Hong se sentía bastante satisfecha con su dominio sobre Sun Yang. Cubriendo su rostro con una sonrisa tímida, irradiaba sin darse cuenta un encanto seductor. De repente, lo arrebató la cuerda de las manos a Sun Yang y dijo seductoramente. Majestad, esta cuerda tiene usos bastante más entretenidos. ¿Le gustaría experimentarlos? Sun Yang se sintió manipulado sin siquiera darse cuenta, pero ¿qué podía hacer? Era incapaz de resistirse. ¡Qué rabia! Ah, sí. Directora entonces deje que este emperador amplíe sus horizontes. Como orden. Con eso, tomó la cuerda y comenzó a enrolarla una y otra vez alrededor de las muñecas de Sun Yang. Sun Yang, como si estuviera completamente desprovisto de voluntad, simplemente entregó su libertad física a Hong. Una hora más tarde, la tormenta había pasado. Dadas las habilidades de Hong, era obvio que no decepcionaría a Sun Yang. Después, Hong desató suavemente las cuerdas del cuerpo de Sun Yang. Aunque ligeramente cansado, Sun Yang tenía una expresión de satisfacción persistente, con el rostro rebosante de admiración por Hong. Sin embargo, una vez que recuperó la compostura, de repente sintió que algo había terriblemente mal. Esto estaba completamente mal. Había venido aquí para castigarla y, de alguna manera, en una neblina, ella había terminado saliéndose con la suya. Esto era simplemente indignante. Y esa sensación de estar completamente a merced de otra persona era decididamente desagradable. Y también bastante embarazosa. Para recuperar algo de equilibrio, Sun Yang se sentó bruscamente en la cama y llamó a Hong, su majestad, acerquís. Hong se acercó más cerca y Sun Yang la trajo instintivamente hacia él, como para afirmar su autoridad. Sun Yang bromeó, directora nunca lo habría imaginado por su comportamiento habitual, resulta que en el fondo es una pequeña zorra, una auténtica seductora que devora a los hombres por completo. Hong respondió con timidez, bueno, las personas tienen muchas facetas, ya sabe. Todo depende de a quién se las muestras. A decir verdad, solo te he revelado esta faceta a ti. 36 Golpear primero. A Sun Yang le parecieron bastante creíbles las palabras de Hong. Había oído rumores sobre la directora aunque era tremendamente seductora, su temperamento fogoso la hacía indomable para la mayoría de los hombres, de ahí su prolongada soltería.
Una mujer así nunca revelaría a la ligera su lado seductor y desinhibido a cualquiera. Al pensa en ello, Sun Yang se sintió de repentinmente honrado. Aun así, quería salvar algo de dignidad. Tras reflexionar un momento, dijo, directora seguro que cree que este mundo que tiene ante usted es real? Hong tenía las mejillas sonrojadas. Para ella, en ese momento, la palabra real parecía tener poco significado. La vida misma no era más que un sueño fugaz, lo que la dejaba ahora sin saber que mundo era realmente real. Quizás ella era realmente la emperatriz y solo estaba soñando con un mundo moderno? Verdad y falsedad, ilusión y realidad, ¿cómo podía un individuo subjetivo comprender los misterios del mundo objetivo? O quizás, para un individuo, lo que realmente importaba era vivir el presente y saborear el momento. Así, Hong apretó su cabeza contra el pecho de Sun Yang, ¿creer? ¿Cómo no iba a creer? Siente como arde tu pecho, como hace la sangre que hay dentro estuviera en llamas. Sun Yang pensó, no hace falta decirlo. Con una mujer tan cautivadora como tú acariciada contra el pecho de cualquiera, ¿no se encendería su sangre? Sun Yang siguió con otra pregunta, directora ¿así volviéramos al mundo moderno, obedecerías todas mis órdenes? La respuesta de Hong no fue ninguna sorpresa, ahora soy toda tuya, por supuesto que obedecería todas tus órdenes. Sin embargo, la disparidad entre nuestros roles y identidades en estos dos mundos es enorme. No puedo comprometer mi personalidad solo para complacer, tomamos como ejemplo la escuela, al fin y al cabo, soy la jefa de disciplina. ¿Debería inclinarme y humilarme ante ti, mi propio alumno? ¿Qué pensaría la gente? Así que, a puerta cerrada, te duvel. Pero en público, no debes hacerme quedar mal, ¿verdad? ¿Quedar bien? Me parece justo. Pero eso depende de lo bien que te comportes. Hong levantó la mirada para encontrarse con la de Sun Yang. ¿Y cómo esperas que me comporte exactamente? Sun Yang lo acarició la mejilla, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Tal y como lo estás haciendo ahora. Mientras la pareja se entregaba a su dulce intimidad, el sistema envió una notificación. Ding! Favorecido por la emperatriz. Puntos de experiencia del personaje plus 88. Después de tantos días desde su llegada, habiendo favorecido a numerosas consortes, esta era la primera vez que el sistema etiquetaba explícitamente un encuentro como el invitado superando el anfitrión. Estaba claro lo hábil que era Hong. Sun Yang se mostró magnánimo al respecto. No importaba quién recibiera el favor, era lo mismo. Estaba disfrutando de un raro momento de ocio. Con suficientes puntos de experiencia para otro sorteo, Sun Yang seleccionó rápidamente la lotería. El sistema se mostró muy generoso y le concedió tres pases de ida y vuelta, a la vez, precisamente lo que más deseaba. Disfrutó de la emoción del cambio de roles entre los dos mundos. Y esa misma noche, volvió a viajar. El mundo moderno. Cuando Lini despertó, se encontró todavía desplomada sobre el volante. Al mirar la hora, se dio cuenta de que solo habían pasado unos minutos. Sin embargo, en el mundo antiguo, había soportado una prueba tan prolongada. Ahora, Lini se había dado cuenta de la existencia tangible de los dos mundos, y una ola de impotencia la invadió. Originalmente, como una rica y hermosa reina del campus que vivía una vida cómoda, no había prestado atención a un mendigo como Sun Yang. Ahora, sin embargo, en el mundo antiguo, se encontraba completamente a su merced. Él podía hacer con ella lo que quisiera, lo que la hacía sentir esclavizada por Sun Yang. El quid de la cuestión era que seguían yendo y viniendo entre estos dos mundos. ¿Iba a estar secuestrada por este tanto taciturno durante el resto de su vida? ¿No acabaría agotándola? Absolutamente frustrante. De vuelta al mundo moderno, Lini no sabía cómo enfrentarse a Sun Yang. Pero había algo que le preocupaba profundamente. Ella no era la única mujer transportada al Palacio Imperial. En el mundo antiguo, no había otra opción, todas estas mujeres debían pertenecer únicamente a Sun Yang. Sin embargo, en el mundo moderno, ni la ley ni la moral permitirían tal arreglo. Si esta extraña situación persiguiera a estas mujeres durante el resto de sus vidas, ¿qué impacto tan inmenso tendría en su futuro? Tomemos este ejemplo, supongamos que todas estas mujeres encontraran pareja. En un momento estarían viviendo felices y, al siguiente, serían arrastradas al mundo antiguo y sometidas al abuso de ese bruto taciturno. Sinceramente, ¿quién demonios podría soportar eso mentalmente? Esta situación incluso había comenzado a preocupar a Lini. Después de todo, era un problema muy real.
Atrapada entre dos mundos por Sun de esta manera, ¿cómo podría encontrar un novio en el futuro? Incluso así lo encontrara, si sentiría terriblemente culpable hacia él. Uf. Oh, tal vez debería encontrar una manera de deshacerse de ese bastardo de Sun Yang? Una estudiante universitaria pura y dulce de repente albergó un pensamiento cruel. Se podría decir que Sun Yang la empujó a ello. Después de todo, su felicidad para toda la vida estaba en juego. Pero si realmente lo mataba y seguía viajando en el tiempo, como concubina sin la protección del emperador, su destino podría ser un peor. Así que decidió no hacerlo. Sun Yang escapó así de la muerte. Por desgracia, Lini seguía sin saber que Sun Yang era la pieza clave de todo el fenómeno del viaje en el tiempo. Si hubiera parecido realmente, aquellas mujeres habrían dejado de viajar por completo. Si Lini hubiera comprendido esta verdad, podría haber ido una forma de eliminar a Sun Yang. Incluso si eso significaba agotarlo hasta la muerte en la cama. Después de mucho deliberar, al no encontrar una solución viable, Lini se resignó a su destino. En cierta medida, su resignación también reflejaba una cierta familiaridad. Después de todo, como dice el refrán, la exposición prolongada genera afecto. Tras haber soportado todos esos acontecimientos, Sun Yang ocupaba ahora un lugar y un peso determinados en el corazón de Lini. Al fin y al cabo, en el mundo moderno, Lini seguía siendo la belleza pura y inmaculada del campus. Pero en el mundo antiguo, bueno, ya había acumulado una experiencia bastante amplia en asuntos del corazón. Y todo ello gracias a Sun Yang, por lo que no podía simplemente descartarlo. Después de calmarse, comenzó a razonar consigo misma, en realidad, ese chico, Sun Yang, no estaba nada mal, y a veces incluso parecía bastante guapo. Además, cuando se trata de hombres, el aspecto físico no es tan importante, todo es igual con las luces apagadas. Así que, ese era el caso. ¿Por qué no aceptarlo también en el mundo moderno? Lo primero que se le pasó por la cabeza a Lini fue: si estas mujeres estaban destinadas a seguir enredadas con Sun Yang de por vida, entonces ella no sería la única que consideraría aceptarlo en el mundo real. Después de todo, si Sun Yang se convirtió en su novio en el mundo real, cualquier transgresión que cometiera con él en el mundo antiguo no supondría ninguna carga en el remordimiento al regresar a la era moderna. Lo más importante es que, en el mundo moderno, Sun Yang no podría tener múltiples parejas como en el mundo antiguo, tendría que elegir solo una. Así que, las plazas son limitadas, inscribid rápidamente. Al darse cuenta de esto, Lini sintió que era esencial actuar primero, antes de que los demás se dieran cuenta del problema. 37 La alegría de tu hermano supera tu imaginación. Temprano por la mañana. Una habitación decorada meticulosamente. Una mujer soltera mayor que proyectaba una imagen de eficiencia y fuerza, revelaba la naturaleza multifacética de su personalidad de forma muy vívida en su elección de la decoración. La habitación estaba dispuesta como la alcoba de una princesa, inundada de tonos rosados. Al entrar de repente en este espacio, uno podría suponer erróneamente que pertenecía a una niña pequeña, bonita, dulce y delicada. Pero en realidad, ¿quién hubiera pensado que la capaz y asertiva directora en albergaba un corazón tan femenino? Hoy, sin embargo, esta chica estaba preocupada por qué ponerse. Todo se remontaba al mundo antiguo, donde Sun Yang, buscando restaurar su dignidad y afirmar su autoridad ante ella, había exigido específica y meticulosamente que, al regresar al mundo moderno, debía llevar una falda corta y medias negras para trabajar en la escuela. Él había declarado severamente que se trataba de un decreto imperial que no debía desobedecerse. Si ella se negaba y regresaba al mundo antiguo, tendría que culpar a Sun Yang de las consecuencias. Así que ahora Hong se encontraba en un dilema. Aunque su estilo habitual era moderno y liberal, en un lugar de trabajo formal como la escuela, normalmente no llevaba más que una falda lápiz estándar, apenas por encima de la rodilla. Una minifalda con medias negras. ¿No sería demasiado frívola? Pero si se negaba y regresaba al mundo antiguo, ese joven granuja de Sun Yang tendría motivos más que suficientes para decidir su ira sobre ella. ¡Ay! ¡Qué dilema! ¡Maldito emperador! ¿Qué clase de capricho perverso es este? Me está poniendo deliberadamente en una situación imposible. Después de pensarlo mucho, finalmente sucumbió a la presión lasciva de Sun Yang y se la puso obedientemente. Razonó que, como jefa de disciplina, nadie en la escuela se atrevería a criticarla. Excepto el director, por supuesto. Aunque, naturalmente, al ver la vestida así, el director seguramente lo aprobaría de todo corazón y no pondría ninguna objeción.
KACC, ese la pondría. Cuando son yan lego a la escuela y se sento en el ala, de repente oyo a varios chicos a su lado charlando animadamente. Joder. ¿Habías visto hoy a la directora en? Ni la he encontrado justo cuando entraba por la puerta de la escuela y, la verdad, era todo un espectáculo. ¿Adivináis que lavaba hoy la directora en? Que? Todos los chicos se enamoran. Una falda corta y medias negras, tío. Esa figura, joder. Hermano, por fin dices lo que todos pensamos? ¿De qué hablas? Era una exclamación, no un deseo. Al oír la charla de sus compañeros de clase, Sun Yang sintió una olida de satisfacción. Sin duda, ella era su reina, una chica tan buena. Especialmente cuando captó el tono angelante en las voces de algunos chicos mientras hablaban de la directora en, saboreó una clara sensación de superioridad, mientras los demás sorbían el caldo, ella se había devorado la carne. Durante el descanso, los que habían sido castigados por la directora en el día anterior se acercaron a entregar sus reflexiones escritas en su oficina. Sun Yang, naturalmente, hizo lo mismo. Uno por uno, colocaron sus reflexiones sobre el escritorio de En Hong. Después de echarles un vistazo, ella comentó, muy bien. Recordad que esta es una oportunidad única. Si vuelve a ocurrir, escribir reflexiones no será suficiente, bien, ya podíais iros todos. Ah, Sun Yang, quédate, tengo algo que discutir contigo. Después de que los demás se marcaran, En Hong se levantó y, al igual que cerró la puerta de la oficina desde dentro. Volviéndose hacia Sun Yang, lo miró con afecto, con una voz tenida de timidez y reproche juguetan. Majestad, ¿lo satisfacen el atuendo y la apariencia de esta sirvienta hoy? Con eso, giró sobre sí misma, mostrando completamente su figura y el conjunto de hoy ante Sun Yang. Al ver a la directora en con el atuendo que él había seleccionado, Sun Yang sintió una inmensa sensación de logro y satisfacción brotando en su interior. Sin embargo, al regresar al mundo moderno, el comportamiento de Sun Yang se había suavizado un poco. Mirando a En Hong, le ofreció una sonrisa ligeramente reservada. Muy satisfecho. De verdad, se absolutamente esplendida. Mientras hablaba, su mirada se desvió, recorriendo involuntariamente su cuerpo de arriba abajo dos veces. Si cualquier otra persona la hubiera examinado así, En Hong habría estalado de furia. Sin embargo, con Sun Yang, se sentía incapaz de protestar al fin y al cabo, se había vestido así principalmente para sus ojos. En Hong había notado la diferencia en el comportamiento de Sun Yang en los dos mundos. Al observar al joven reservado y cometido que tenía ante sí, se dio cuenta de que lo estaba tomando bastante cariño. Entonces dijo con preocupación, ahora que lo ha visto, Majestad, debería volver a su clase. Al fin y al cabo, no puede quedarse aquí indefinidamente como estudiante. Además, con la puerta cerrada por dentro, ese alguien ligera inesperadamente, podría dar lugar a malentendidos. En Hong temía causar una mala impresión. Sun Yang había logrado su objetivo de demostrar la autoridad imperial a través de ella, y él también tenía la intención de marcharse. Sin embargo, el encanto actual de En Hong resultaba absolutamente cautivador, lo que hacía que Sun Yang se resistiera a marcharse todavía. Habiendo llegado tan lejos, sin nadie más presente. Su Majestad, podría. Sun Yang se volvió más audaz por momentos. En el pasado, ni siquiera 10 veces su coraje habría sido suficiente. Antes de que Sun Yang pudiera terminar, En Hong pareció literalmente y lo interrumpió rápidamente. No. Sun Yang, no debes volver cada vez más imprudente, ¿de acuerdo? En ese mundo, te debería hacer lo que quisieras, pero en el mundo moderno, es mejor que conozcas tus límites. De lo contrario, si alguien nos viera, que cara me quedaría para continuar en la academia? Debes tener en cuenta a los demás, ¿no? Sun Yang se dio cuenta de que había sido un poco brusco. Sí, lo entiendo. Solo estaba preguntando. Si no es posible, entonces no es posible. No te estaba obligando. En ese caso, me voy. Se dio la vuelta para marchars. En Hong pareció percibir el destello de emoción en el corazón de Sun Yang. Pensó para sí misma, este emperador pero parece tener ahora una doble personalidad. Si se siente hace ahora, cuando vuelva al antiguo palacio, seguramente se lo tomará conmigo. Tras pensarlo un momento, lo llamó apresuradamente, Sun Yang, espera. Ven aquí. Sun Yang fingió ignorancia, ¿para qué? En Hong puso los ojos en blanco, ¿para qué? Deja de finger. Date prisa. Tienes 2 minutos. Sun Yang regresó al ala radiante de felicidad, con una sonrisa imposible de ocultar.
Sus compañeros de clase no pudieron evitar preguntarse que buena suerte la había tocado a este chico. Sun Yang solo quería decir, no te imaginas lo feliz que soy. Sin embargo, la vida feliz de Sun Yang acababa de empezar. Pronto llegó la hora del almuerzo. En el comedor de la escuela, los alumnos hacían cola para comer. Como reina de la belleza de la escuela, Lini llamaba la atención a la donde iba. Muchos chicos la miraban de reojo, fingiendo indiferencia mientras examinaban su figura. Después de recoger su comida, Lini estaba buscando un sitio para sentarse cuando de repente vio a Sun Yang sentado solo en un rincón, comiendo en silencio. Sin pensarlo dos veces, se dirigió directamente hacia él. A diferencia de su anterior actitud hostil hacia Sun Yang, Lini había recibido una buena paliza en el mundo antiguo. Al regresar a la era moderna, se había suavizado considerablemente. Se sentó suavemente frente a él. Sun Yang levantó la vista bruscamente. Al ver a Lini, sonrió levemente y dijo, Lini hizo un pequeño puchero. Bueno, soy yo. ¿Qué pasa? ¿No soy bienvenida? No seas tonta. Por supuesto que lo eres. Muy bienvenida. Lini lu lanzó una mirada fulminante. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los observaba y, de repente, le dio una patada debajo de la mesa. 38 Esto es completamente extraño. Sun Yang recibió una patada en la espinilla y el dolor casi le hizo escupir la comida. Tosió varias veces para disimular su vergüenza y dijo, ¿qué demonios estás haciendo? Lini adoptó un tono acusatorio, ¿qué? ¿Qué quieres decir con qué? ¿No sabes exactamente lo que has estado haciendo? Sun Yang se rascó la cabeza y esbozó una sonrisa avergonzada. No te he hecho nada, ¿verdad? Solo era una cosquilla. ¿Qué? ¿Solo una cosquilla? Muy bien. Espera a que te he de la cama con cuerdas y te haga cosquillas en las plantas de los pies con una pluma durante media hora. Ya verás cómo se siente. Sun Yang parecía completamente arrepentido. Solo estaba haciendo cumplir las reglas, dando un pequeño castigo. Además, ¿no te lo he compensado? ¿Compensarlo? Una vez que Lini comprendió lo que quería decir, le lanzó a Sun Yang una mirada fulminante. Perdit. Eres un descarado. Sun Yang sintió entonces un cambio genuino en su carácter, su piel se había vuelto más gruesa que antes. Soltó una risita avergonzada, admitiendo así la verdad. A este ritmo, algún día Sun Yang podría llegar a alinear sus personalidades en ambos mundos. Pero hablar es fácil, y las disputas son disputas. Cuando Lini miró la vibrante variedad de verduras en el plato de Sun Yang, no pudo evitar preguntar con preocupación, ¿eres muy reservado? ¿Por qué siempre linas tu plato de verduras? ¿Eres vegetariano? Sun Yang esbozó una sonrisa irónica. ¿Vegetariano? ¿Solo estoy agarrando, veil? ¿A quién no le gusta el aroma de la carne? Es que los platos de carne son carísimos. Lini llevaba tiempo dándose cuenta de las dificultades económicas de Sun Yang y le resultaba bastante divertido que este emperador pero pudiera ser tan frugal con la carne. El peculiar contraste entre estos dos mundos era realmente novedoso y intrigante. Después de pensarlo un momento, Lini simplemente levantó su propio plato y sirvió media ración de ternera estofada en el plato de Sun Yang. Sun Yang se quedó paralizado, ¿qué demonios? Lini, decidida a mantener cierta reserva, replicó con rigidez, he cogido demasiado por accidente. Sería una pena desperdiciarlo. Voy a compartirlo contigo. ¿Qué pasa? ¿No me lo agradeces? Sun Yang sabía perfectamente que Lini estaba mostrando su preocupación, así que se apresuró a dar las gracias y se lo comió felizmente. Aunque estaba sentada en un rincón, Lini seguía atrayendo muchas miradas masculinas. La imagen de ella sirviendo carne Sun Yang provocó asombro y susurros entre la multitud. Maldita sea. ¿Me engañan los ojos? ¿Qué acabo de ver? Lini tomando la iniciativa de ser amable con un chico. ¿Qué pasa con ellos? Nunca había oído que Lini y este chico tuvieran ninguna relación. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Ese tipo parece perfectamente normal. ¿En qué me he equivocado? El muy afortunado ha tenido un golpe de suerte al conseguir a Lini. Estará encantado. Un grupo de chicos, desconcertados y resentidos, murmuraban incrédulos. Mientras tanto, Wang Xidian, que observaba desde la distancia, no pudo evitar fruncir el seno. Aunque Lini y Hong habían aceptado el cambio de realidad, Wang Xidian seguía negándolo. A pesar de haber pasado por dos transiciones, se aferraba a la idea de que todo era una ilusión, una fantasía inexplicable.
Pero, Alvarasu mejor amiga lini actuando de forma extraña, buscando activamen el taciturno sanyan, Wang City en sincio que algo no cuadraba. ¿Podría esa fantasia ser real? Los ojos de Wang City en ese abrieren considerablemente. Después del almuerzo, durante un breve descanso, Wang City en busco deliberadamente a lini. La levo misteriosamente un lugar apartado y le pregunto con curiosidad, y, necesito preguntar algo. Debes discern la verdad. Lini ya había adivinado lo que quería preguntarle. Sabía que Wang City no se había dado cuenta de la realidad del viaje en el tiempo y estaba pensándose ilustrarla. Como su mejor amiga, debía ayudarla a afrontar la verdad cuanto antes. Pero ahora Lini tenía sus propios pensamientos, por lo que dudó un poco. City, ¿qué pasa? Pregunta. ¿Somos mejores amigas, no? Te he visto muy acramalada con ese chico tan calado de la clase de al lado. ¿Y es posible que te guste? Lini pensó para sí misma, yo tampoco quería que me gustara, pero ¿qué le voy a hacer? Maldita sea, la familiaridad genera afecto. ¿Quién puede ignorar por completo ese sentimiento que se te mete en el alma? Supongo que está bien. Parece un chico decente. ¿Por qué pareces tan diferente de repente? Nunca antes habías mostrado el más mínimo interés por ese chico calado. Lini no podía revelar su pequeño plan para ser la primera. Solo pudo dar una respuesta vaga, los pensamientos y las preferencias de las personas cambian, ¿sabes? No sé cuándo empezó, pero de repente me di cuenta de que en realidad está bastante bien. Así que pensé en intentar conocerlo un poco. Al dejar esto primero, Lini reclamó efectivamente Sun Yang como suyo, sin que nadie más pudiera disputárselo. Wang City, incapaz de comprender las verdaderas intenciones de Lini, expresó su profunda confusión, y, mientras estabas inconsciente en el hospital, ¿tuviste un sueño bastante extraño? Lini se quedó paralizada. Dado que le habían hecho la pregunta, era inútil evadirla. Bueno, pensó, tarde o temprano tendría que contárselo. Sí. ¿Tú también lo tuviste? Soñé que todos viajamos en el tiempo a un antiguo palacio imperial. Todos nos convertimos en concubinas, y ese chico tan calado se convirtió en emperador. Lini fingió sorpresa, Dios mío. Mi sueño fue exactamente el mismo. Así que tuvimos el mismo sueño? Pero la probabilidad de que algo así ocurra es increíblemente baja, y ese sueño parecía tan real. He estado dando vueltas estos últimos días, no puedo quitarme de la cabeza la sensación de que no fue solo un sueño. ¿No es un sueño? Entonces, ¿qué podría ser? Quizás sí un mundo real. Quizás en algún momento viajemos allí. Pero, eso es un poco fantástico, ¿no? Wang Sitten empezó a creerlo poco a poco. Pero si es cierto, ¿no estaríamos a merced de ese tipo calado del mundo antiguo? Lini pensó, al final te acostumbras, ¿no? Pero en voz alta dijo, sí, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Después de hablar, ambas chicas mostraron simultáneamente expresiones de desánimo y resignación. A medida que se acercaba el verano, los días se volvían más calurosos por momentos. El foliage del campus florecía cada vez con más exuberancia. El sol de la tarde brillaba con fuerza, proyectando sombras moradas bajo los árboles. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, mezclándose con el incesante chirrido de las cigarras. Entre los chicos y chicas de esta edad, la expectación y la inquietud por el verano se hacían cada vez más palpables. 39 Una cita con la belleza. Al caer la tarde, cuando Sun Yang se dirigía hacia las puertas de la escuela, la voz de Lini lo llamó de repente por detrás. Sun Yang, espera un momento. Se volvió y la encontró ya a su lado. Señorita ¿qué pasa? Con expresión vacilante, ella le preguntó, ¿estás libre ahora? ¿Te gustaría cenar juntos? Sorpresa. Lini invitando a un chico a cenar? Eso nunca había pasado antes. Sun Yang lo pensó. Una belleza que le hacía una invitación. No había razón para rechazarla. Por supuesto que sí. Entonces, perfecto. Ven conmigo. Sun Yang y Lini salieron juntos por la puerta de la escuela. Bajo las miradas envidiosas y celosas de muchos chicos, él se sentó en el asiento del copiloto del BMW de Lini. Una vez sentado, sin darse cuenta, vio las largas y esbeltas piernas blancas que se estiraban ante él mientras él se acomodaba en el asiento del conductor. En ese instante, sintió una irresistible necesidad de silbar. Maldita sea. Se estaba volviendo cada vez más lascivo. Lini se dio cuenta de su mirada y sintió una repentina olida de satisfacción. ¿Qué estás mirando? J.E.
Nada especial. Nada especial? Bah. Fingiendo ser correcto, sin vergüenza. Con eso, piso el acelerador y el coche salió disparado. 20 minutos más tarde, en un restaurante un poco lujoso, Lini, una client habitual, pidió con maestría varios de los platos más emblemáticos del establecimiento, algunos con ingredientes caros. La comida resultó bastante cara. A Sun Yang no lo importaba de todos modos, no era su dinero. Simplemente lo intrigaban las intenciones de Lini. Estaba tratando deliberadamente de ganar su favor en el mundo moderno para asegurarse un trato especial cuando regresaron a la era antigua? ¿Qué más daba? En ese momento, Sun Yang no era de los que rechazaban ninguna oferta. Durante la pausa tras pedir, Lini miró a Sun Yang al otro lado de la mesa. Ya que te invito a cenar, ¿no tienes nada que decirme? Gracias, respondió Sun Yang, sintiéndose un poco avergonzado. Recordando las acciones de Sun Yang en el mundo antiguo, Lini comentó de repente con un toque de emoción, eres un tipo muy reservado. Nunca hubiera imaginado que eras así. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tipo de persona soy? Dímelo tú. ¿No sabes lo que has estado haciendo? Siempre pareces tan reservado y correcto, pero en el mundo antiguo eras como una persona completamente diferente, no, más bien como una bestia. Su tono sugería que ella era la principal víctima del comportamiento bestial de Sun Yang. Sun Yang se rió entre dientes y respondió con un encogimiento de hombres. Y es perfectamente comprensible, de verdad. Las personas tienen múltiples facetas. Cuando alguien ejerce un poder absoluto, es inevitable que de rienda suelta a su verdadera naturaleza y actúa su antojo. Solo soy un hombre corriente, no un santo. Este tipo de comportamiento es natural, ¿no crees? Piénsalo, si fueras la emperatriz con numerosos favoritos masculinos, ¿qué harías? Lini no pudo evitar imaginar la escena. Al momento siguiente, tragó saliva involuntariamente, se mordió el labio y se rió, como si eso fuera posible. Y es solo una ilusión. Sun Yang puso los ojos en blanco. Solo te pedía que imaginases una situación. ¿Por qué te lo tomas tan en serios? Lini se sintió un poco avergonzado y rápidamente lo devolvió la mirada. Si quiero, ¿quién eres tú para decirme lo contrario? Una vez que llegaron los platos, comieron y charlaron. Lini preguntó, por cierto, tú, el calado, todavía no tienes novia, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? ¿Qué tipo de chica te gusta, entonces? Sun Yang sintió una punzada de nostalgia, que le trayó viejos recuerdos, hubo una chica que me gustaba. Intent dar el paso, pero ella estaba muy por encima de mi nivel. Me dio una buena reprimenda y me dejó sintiéndome completamente inútil. Lini se dio cuenta de repente que esa chica era ella. Se rió incómoda. Ay, ¿todavía lo guardas rencor? En aquel entonces no te conoce bien. Lini se apresuró a suavizar las cosas y salvar las apariencias. Sun Yang insistió directamente, entonces ahora me entiendes? Lini levantó una ceja sugestivamente, por supuesto. ¿No es eso suficiente para entenderlo profundamente? Sun Yang captó la insinuación y se rascó la cabeza con torpeza. ¿Podríamos hablar de otra cosa? Lini le lanzó una mirada de absoluto desprecio. ¿A qué estás llegando? No eres tímido cuando lo hacíamos, ¿verdad? Te atreves a hacerlo, pero no te atreves a hablar de ello? Bueno, ahora me lo has recordado. Siempre has estado enamorado de mí, ¿verdad? Legados a este punto, a Sun Yang no lo cuidaba mucho que ocultar. Sí, lo estaba, en aquel entonces. ¿Qué quieres decir con antes? ¿Y ahora? Oh, ya veo. Ahora tienes más options, ¿no? ¿No sabes por dónde tirar? Bueno, ahora me siento más maduro que antes. Así que mis estenders, mi mentalidad, todo eso puede que haya cambiado un poco. El mensaje tecido de Sun Yang era, en aquel entonces, no te molestabas en prestarme atención. ¿Y ahora? No es que me faltan mujeres. Y, de hecho, cada vez que Sun Yang regresaba al mundo antiguo, no era que le faltaran mujeres, sino que simplemente no podía satisfacer la demanda. Con tantas options, su mentalidad había cambiado naturalmente. Lini ahora quería desesperadamente asegurarse a Sun Yang, pero se negaba a abandonar su reserva. Después de todo, una mujer siempre debe mantener una cierta moderación y dignidad para preservar su valor. Por lo tanto, Lini no aprovechó su ventaja con demasiado entusiasmo. Simplemente comentó, bien, has madurado, eres brillante, está bien entonces. Continuaron con la comida.
Después de terminar, salieron del restaurante y se dirigieron al aparcamiento exterior. Una vez que ambos se acomodaron en sus vehículos, Lini no se apresuró a marchas. En cambio, reclinó completamente su asiento, echándose hacia atrás para estirarse. El ángulo reclinado le proporcionaba suficiente espacio para estirar los brazos y relajar el cuerpo. Al estirarse hacia arriba, su top, que le ligaba hasta la cintura, se subió, dejando al descubierto su adorable ombligo y su esbelta y clara cintura. La visión de su elegante figura estirada seguramente habría excitado a cualquier hombre que la hubiera visto. Uf. Estoy lina. Descansemos un poco antes de conducir. Con eso, cerró los ojos, aparentemente lista para una breve siesta. Pero, en realidad, era claramente una concesión deliberada a Sun Yang. Al principio, Sun Yang se había sentido incómodo al mirarla directamente, pero con los ojos cerrados, ¿no era eso un permiso tácito? Inclinó ligeramente la cabeza, dejando que su mirada se deslizara por el cuerpo de Lini, moviéndose de arriba abajo, jadeando repetidamente por dentro. ¡Qué figura! Irradia un encanto tan juvenil. Su piel parece tan delicada como la porcelana. Si tan solo. Y ya sabes a qué me refiero. Justo cuando se había perdido en admirarla, Lini abrió de repente los ojos y captó la mirada de Sun Yang. Su expresión era triunfante. ¿De verdad es tan cautivadora? ¿Por qué me miras tan fijamente? ¿40 sentarse o hacerlo? Pelado infragante, Sun Yang no tuvo réplica, solo una risa incómoda. Por supuesto. Es encantadora. El tono de Lini se suavizó de repente, como si se hubiera transformado en la emperatriz en su majestad, seguramente, no pretende quedar solo en mirar, ¿verdad? Sus experiencias en el mundo antiguo hacen que sintieran poca timidez o incomodidad en el espacio reducido del carriage. Sun Yang también se había vuelto más atrevido en el mundo moderno. Por supuesto que no. Con eso, extendió la mano y la colocó lentamente sobre el pálido y delicado muslo de Lini. Lini frunció el seno, fingiendo ignorancia. ¿Qué estás haciendo? Tomando libertades, ¿verdad? Sun Yang, ya algo desenfrenado, ofreció una explicación bastante descarada. En absoluto. Había un mosquito en tu pierna hace un momento. Simplemente lo estaba ahuyentando por ti. Ya, ¿cómo hace alguien fuera a creer eso? Lejos de detener el comportamiento inapropiado de Sun Yang, Lini se limitó a finger un bastizo, murmuró, de repente me siento un poco somnolienta, y cerró los ojos para descansar una vez más. Su actitud era inequívocamente de permiso indulgente, como así de gira, toma lo que quieras. Al ver esto, Sun Yang pensó, bueno, entonces, ¿para qué molestarse con más sutilezas? Justo cuando estaba a punto de pasar a la acción, unos repentinos golpes en la ventana los sobresaltaron a ambos. Sun Yang retiró rápidamente la mano, mientras que Lini abrió los ojos y ajustó la inclinación del asiento. Entonces vio a un chico alto y delgado de pie junto a la ventana. Al reconocerlo, Lini puso cara de enfado. Song Chenghao? Qué mala suerte encontrarme con él aquí. Con eso, bajo a regañadientes la pantalla de privacidad de la ventana. Al ver a Lini, Song Chenghao esbozó una sonrisa entusiasta. Qué coincidencia, y ¿también vienes a cenar? El color de tu coche es tan llamativo que los 6 desde lejos. Su sonrisa se desvaneció al ver a Sun Yang en el asiento del copiloto, y su expresión se volvió rígida. ¿Y quién es este? A Lini claramente no le gustaba el tipo, y le lanzó una mirada fulminante. ¿Qué te importa? No. Nada en absoluto. Solo preguntaba. Es un compañero de clase. ¿Por qué? Por nada. ¿Acabas de llegar? ¿O te vas? Acabamos de terminar de comer y estamos a punto de irnos. La expresión de Song Chenghao se ensombreció ligeramente, te he invitado varias veces a cenar juntos, pero siempre decías que estabas ocupada. ¿Por qué ahora estás con otra persona? Lini se impacientó. Song Chenghao, ¿quieres aclarar las cosas? Tener tiempo o no depende totalmente de mí. ¿Necesito tu permiso para cenar con otra persona? ¿Quién te crees que eres? Eso es bastante presuntuoso por tu parte, ¿no? No, no me malinterpretes. Solo me preocupo por ti. Gracias por tu preocupación. Lo siento, tengo cosas que hacer. Adiós. Con eso, subió la ventanilla, pisó el acelerador y se marchó a toda velocidad. Song Chenghao se quedó clavado en el sitio, con una mirada de decepción que se convirtió en frustración y enfado. Se dio la vuelta, se subió a su propio coche y se marchó a toda velocidad en su persecución.
Son Qinghao había estrepito bastante la diversión de Lin y Sun Yang. Al no encontrar ninguna excusa para continuar, Lin y dijo, Sun Yang, ¿dónde vives? Te levara. Sun Yang, igualmente desanimado, respondió, de acuerdo. Rápidamente le dio su dirección y Lin y pronto llegó al lugar. Aparcaron en la carretera y ambos salieron del coche. Sun Yang se despidió de ella. Lin y observó los alrededores, una zona claramente urbana rural, y de repente frunció el seno. ¿Vives aquí? Si pasa por este callejón, gira la esquina y verás una fila de pisos subvencionados. ¿Pisos subvencionados? Oh. ¿Vives solo? Sí. Lin y dudó de repente y se mordió el labio mientras decía, te he invitado a cenar y te he llevado a casa. ¿No me invitas a pasar un momento? Parpadeó con sus grandes ojos, esperando la respuesta de Sun Yang. El corazón de Sun Yang se aceleró al instante. Sabía que lo de sentarse podía convertirse fácilmente en algo más íntimo. Al fin y al cabo, el calor residual de su conexión anterior lo convertía en una progresión natural. A decir verdad, a Sun Yang también le gustaba la idea. Pero la idea de su propia habitación, sucia, desordenada, sofocante y abarrotada, le daba escalofríos. Una belleza mamada como Lin y seguramente la encontraría totalmente repulsiva. Además, el aislamiento acústico de ese piso municipal era pésimo. No tenía ni idea de ese quien estaba en casa. Si ella veía o escuchaba algo, sin duda se burlaría de él sin piedad. Así que, otro día. No importa, mi casa es un desastre. Lo haremos en otra ocasión. Y, pronto oscurecerá. Deberías irte a casa temprano. Lin y se mostró bastante sensata al respecto al fin y al cabo, una chica no podía ser demasiado atrevida. Muy bien, adiós. Lu dijo adiós con la mano a Sun Yang. Sun Yang lu devolvió el saludo, luego se dio la vuelta y se alejó. En ese momento, bajo la parada de autobús cercana, una belleza de proporciones elegantes bajo del autobús y vio a la pareja despidiéndose con la mano. La recién llegada no era otra que Xu Qian. Xu Qian se detuvo, ¿no es ese Sun Yang? ¿Ya tiene novia tan pronto? Via, esa chica es bastante guapa. Y además tiene un BMW, una chica rica y guapa de verdad. Xu Qian nunca había sentido ningún apego emocional por Sun Yang. A sus ojos, lo que había sucedido aquella noche no era más que una hermana mayor dando una lección al mundo a su hermano menor. Así que ahora, al ver a Sun Yang con una joven tan realizada, no sentía ninguna punzada de celos. Al contrario, se alegraba sinceramente por él. Lin y vio a Sun Yang desaparecer tras la esquina y estaba a punto de subir a su coche cuando, de repente, se le acercó una mujer mayor muy elegante. Espera, preciosa. Hola. Lin y miró a Xu Qian y sonrió educadamente. Hola. ¿Puedo preguntar quién es usted? Oh, soy la vecina de Sun Yang. Vivimos puerta con puerta. Acabo de ver con Sun Yang. ¿Sois amigos? Sí, lo somos. Xu Qian se puso de repente catila, querida señora, ¿lo importaría compartir qué tipo de amigos son? Lin y se quedó un poco desconcertada, señorita, ¿por qué tantas preguntas? Xu Qian soltó una risita avergonzada, no me malinterpretes, querida, no pretendo ofenderte. Conozco a Sun Yang desde hace mucho tiempo y creo que lo conozco bastante bien. Aparte de ser un poco introvertido y tuer, en realidad es un chico decente. Y lo ha pasado mal, ya sabes, dejando su casa para venir a estudiar aquí solo. No tiene mucho dinero, pero es increíblemente motivado, asiste clases durante el día y luego vuelve para montar un puesto en el mercado nocturno del parque para cubrir sus gastos. Aunque ahora la vida es dura, seguro que llegará a ser alguien en la vida. Así que, querida, deberías pensártelo. Xu Qian, siempre tan bondadosa, intentó unir a la pareja una idea que encajaba perfectamente con los pensamientos actuales de Lin. Sin embargo, dadas sus propias experiencias vitales, nunca había imaginado que las circunstancias de Sun Yang pudieran ser tan difíciles. O más bien, era casi inconcebible, después de todo, quien había oído hablar de un emperador que se ganaba la vida con un puesto callejero? Dios mío, así que eso es lo que pasa. Gracias, hermana. A mí también me gusta Sun Yang y justo lo estaba considerando. ¿Podrías decirme exactamente dónde tiene su puesto? Gij. Por supuesto, no hay ningún problema. 41 El emperador que regenta un puesto callejero. Sun Yang regresó a su alojamiento, se tumbó en la cama y recordó la escena del carriage, que le pareció especialmente emocionante. Por extraño que parezca, ni siquiera cuando pasó una noche de pasión con Lin en el mundo antiguo había sentido tal palpitación y emoción trepidante.
Quizás en aquel entonces, ambas partes ya se habían dejado llevar por completo, mucho más allá de la simple emoción. Pero en el espacio reducido del vagón ese toque travieso en su muslo, y esa frontera tachita y ambigua entre la moderación y el abandono, era la encarnación más auténtica de esa palabra. Sun Yang podría haber utilizado su pase de ida y vuelta para regresar al mundo antiguo esa misma noche, pero, tras pensarlo un poco, decidió retrasar su partida. La experiencia de ser emperador era realmente espléndida, hacer lo que uno quisiera, con quien uno quisiera. Sin embargo, al cabo de varios días, tanto el cuerpo como el espíritu se cansaban. Además, gobernar no era tarea fácil. La amenaza persistente del príncipe Jing le pasaba mucho en la mente y la nación exigía una planificación constante. De repente, cargar con tantas responsabilidades como un estudiante universitario normal resultaba abrumador. En comparación, la vida de una persona normal, aunque veces ardua, ofrecía mucha más tranquilidad y libertad. Sun Yang reflexionó que era una suerte que los dos mundos pudieran conectarse a la perfección a través del tiempo, lo que le permitía encontrar consuelo complementario en cada uno de ellos. Cuando se cansaba del reino antiguo, podía volver al mundo moderno para saborear la tranquilidad de una vida normal. Cuando el aburrimiento se apoderaba del mundo moderno, podía viajar al reino antiguo para experimentar la grandeza y el lujo de la vida imperial. Los vidos en ambos mundos se equilibraban perfectamente entre sí. Esplendido. Con esto en mente, decidió quedarse en el mundo moderno un día o dos más antes de regresar, conservando así los usos de su pase de ida y vuelta. Los roles y las vidas en ambos mundos tenían sus respectivas ventajas y desventajas. Aunque el mundo moderno ofrecía comodidad, Sun Yang encontraba algo corto de dinero, y a menudo tenía que montar un puesto en el mercado nocturno del parque para ganar un extra. Sin embargo, su mentalidad ahora era notablemente diferente a la de antes. Anteriormente, vender mercancías era puramente una necesidad para sobrevivir. Ahora, habiéndose convertido en un emperador con todos los lujos imaginables a su disposición, volver al puesto le transmitía una sensación de relajada experiencia de la vida. A las 10 de la noche, el parque estaba lleno de gente. El verano era una estación espléndida, no por sus lluvias repentinas o el ferviente coro de cigarras y ranas, sino por la visión de medias negras, pantalones cortos, piernas largas y ombligos el descubierto que llenaban las calles. El mercado nocturno del parque atraía a multitudes considerables. Al modo supuesto aquí, Sun Yang a veces se preguntaba si estaba ali para ganar dinero o para deletar a sus ojos. O tal vez, para hacer ambas cosas. El puesto de Sun Yang se parecía a una tienda de artículos generales, repleto de todo tipo de baratillas y chucherías, calcetines, guantes, cortonas, plantillas, sombreros, matamascas, de todo. Incluso vendía ropa interior. Todos eran artículos baratos destinados al consumo masivo. Sun Yang estaba sentado perazosamente junto a su puesto, esperando a los clientes, cuando de repente aparecieron ante él un par de piernas largas, rectas y blancas. Sus ojos se iluminaron y no pudo evitar seguir las piernas con la mirada, solo para ver un rostro familiar. Caramba, ¿qué haces aquí? Al ver a Lini, Sun Yang se emocionó. Lini parpadeó inocentemente. ¿Qué pasa? ¿No puedo venir al mercado nocturno? No, quiero dejar. ¿Qué coincidencia? Sí, la verdad es que sí. Me pareció reconocer desde lejos, pero nunca imaginé que fueras tú de cerca. Tú, que eres tan calado, no me había dado cuenta de que estabas en una situación tan difícil. ¿Places durante el día y monta un puesto por la noche? Sun Yang esbozó una sonrisa irónica. Bueno, no soy como tú, con tu origen privilegiado. Tengo que mantenerme. La autosuficiencia es admirable. Déjame ver qué vendes. Se agachó para inspeccionar los productos del puesto de Sun Yang, y este movimiento le proporcionó un punto de vista perfecto. Ese paisaje de montaña nevada colgado boca abajo era realmente digno de contemplar. Sun Yang no pudo resistirse a echar un vistazo. En ese momento, Lini echó un vistazo a los productos de Sun Yang, no esperaba que tuvieras tantas cosas aquí. ¿Medias y ropa interior también? Solo por curiosidad, las chicas se sienten realmente cómodas viniendo a un lugar como este a comprar esas cosas? Por supuesto. ¿Qué hay de qué avergonzarse? Es perfectamente normal, ¿no? Lini cogió un par de medias blancas y se las puso en la pierna. ¿Crees que me quedarían bien? No tienen talas, así que solo depende de si estás dispuesta a ponértelas. Haciendo un puchero jugwaiting, Lini replicó, bueno, depende de si alguien está dispuesto a mirarlas. Sun Yang sabía exactamente a quién se refería.
La actitud alegra y entusiasta de Lini hacia sun yang atrajo las miradas curiosas de los vendedores vecinos. Una mujer vivaz que vendía bebidas frías desde su triciclo comentó, bueno, Sun Yang, ¿quién es esta encantadora señorita? ¿Podría ser tu novia? La pregunta de yo a Sun Yang sonrojado por la vergüenza. Todavía no. La insinuación era clara, no tardaría mucho. Lini pareció satisfecha con esta respuesta evasiva, dejando que la multitud fantasies libremente sobre su relación. Sun Yang se enderezó ligeramente y dijo generosamente, ¿te gusta? Si te gusta, te comprar uno. ¿Por qué no? Estás diciendo verme con el puesto, ¿verdad? Ante la multitud, sus palabras hicieron que Sun Yang se sonrojara y se quedara sin palabras. Los vendedores que los rodeaban se rieron entre dientes, pensando en cómo habían cambiado los tiempos, ahora las chicas eran más atrevidas que los chicos. Con tanta gente alrededor, Sun Yang se sintió incómodo al continuar con su broma y se quedó momentáneamente sin palabras. Lini continuó, levo un rato observando desde un lado. Eres muy calado. ¿Cómo puedes llevar un negocio así? Sentado ahí inmóvil, mirando las piernas de las bellezas que pasan, ¿no? Los negocios necesitan un ambiente animado. Tienes que ser más animado y pregonar tus productos a los transeúntes. Sun Yang frunció el seno. ¿Vender? ¿Cómo voy a vender? En hablar. Lini puso los ojos en blanco. Ven lo que sí que estés vendiendo, por supuesto. ¿De qué otra manera vas a vender tus productos? ¿Esperas que la fortuna caiga del cielo, sentado ahí así? Dica esto, se acercó con sus largas piernas, pasó por encima del puesto y se colocó junto a Sun Yang. Adoptando una postura demostrativa, llamó con entusiasmo a los transeúntes. Vengan a echar un vistazo, señoras y señores. Acerquense y ven. Tenemos de todo aquí. ¿Hay algo que necesitan? Este caballero, ¿lo apetece comprar a su esposa un par de medias? Póngasilas a su señora cuando llegue a casa, para darle un poco de sabor a la relación, ya sabe. El síndrome de mariposa social de Lini es activo y ella desea cualquier cosa. Junto con su piel clara y su aspecto llamativo, destacaba como un pulgar dolorido en el mercado nocturno. Muchos hombres que pasaban así detuvieron a mirarlo y, poco a poco, así empezó a formar una multitud. Una multitud crea un efecto de atracción, y con la charla de Lini y llenando el aire, muchos comenzaron a meter la mano en el bolsillo para comprar cosas. Sun Yang estaba completamente atenido. No esperaba que esta rica y hermosa reina del campus tuviera este tipo de habilidad. Por supuesto, probablemente así debía principalmente a su encanto personal. 42 El amor debía expresarse. Antes de que se dieran cuenta, había pasado más de una hora. El tráfico peatonal del parque se fue reduciendo gradualmente y las calles se volvieron más tranquilas. El puesto de Sun Yang había vendido bastantes artículos. Sun Yang se sentó a un lado, contando felizmente el dinero. No le preocupaba demasiado la suma en sí, después de todo, habiendo reinado supremo en otro mundo, se había distanciado bastante de la riqueza. Lo que realmente le deleitaba era la pura satisfacción de vender productos. Las ganancias de hoy eran varias veces superiores a las habituales, y Sun Yang no podía contener su alegría. Eres increíble. ¿Qué tal si me ayudas a vender cosas a partir de ahora? Te dar la mitad de las ganancias. Lini lu lanzó una mirada destinosa. ¿Estás loco? Solo te estaba enseñando cómo se hace. ¿Que yo venda tus cosas? El dinero que ganas en siquiera cubriría una de mis manicuras, ¿sabes? Sí, estaba pensando demasiado. ¿Qué turco eres? Si realmente andas corto, podría prestar algo. Trabajar así todos los días debe de ser agotador, ¿no? Sun Yang agitó las manos apresuradamente. No hace falta. Tengo suficiente dinero para vivir. No es un trabajo duro, ya estoy acostumbrado. Lini puso los ojos en blanco de forma exagerada. Solo me preocupo por ti y tú eres tan desagradecido. Al ver su expresión exasperada, Sun Yang pudo percibir la genuina preocupación de Lini por él y se sintió un poco conmovido. Especialmente al ver que esta joven mamada se había cuidado con él vendiendo productos durante más de una hora. No solo estaba ronca de tanto gritar, sino que tenía gotas de sudor en la frente y se apoyaba en la cadera con una mano, claramente agitada. Sun Yang se sintió profundamente agradecido y rápidamente compró dos bebidas frías en un lugar cercano, entregando una a Lini. Debes estar sedienta y acalorada. Toma, bebe esto y refrescate. Lini se detuvo, tomó la bebida, insertó una pajita y bebió dos sorbos.
Su expresión se suavizó ligeramente. Gracias. De nada. Yo debería dar las gracias a ti. ¿Te sientes cansada? Estoy bien, Sun Yang. Trabajas muy duro todos los días, no sé cómo puedes seguir adelante. Sun Yang sintió una punzada de emoción al oír sus palabras. Quizás se trataba de la incomprensión mutua entre personas de diferentes estratos sociales. Él se rió entre dientes. ¿Trabajar duro? Está claro que no has vivido. No has visto lo que es realmente la dureza. En comparación con los hermanos y hermanas de Ali, yo lo tengo fácil. Lini se sintió bastante conmovida. Era cierto que rara vez era testigo de la realidad genuina de la vida en los estratos más bajos de la sociedad. Para entonces, se estaba haciendo tarde. Lini recibió una llamada de sus padres instándole a volver a casa. Respondió brevemente antes de colgar. Sun Yang, me voy. Tú también deberías descansar un poco. De acuerdo. De todos modos, pronto voy a recoger. Cuando Lini se disponía a marchas, Sun Yang sintió una olida de emoción y dudó en hablar. De repente, él se detuvo y se dio la vuelta. ¿Tú? ¿Querías decir algo? Si es así, dilo rápido, o mi ir de verdad. Sun Yang siempre había estado enamorado de Lini. Ahora que su diosa por fin le mostraba tanta calidez, ¿cómo no iba a sentir una olida de emoción? Al ver que la multitud se dispersaba, Sun Yang se armó de valor. Y, quería decir, muchas gracias por hoy. Me has invitado a cenar y me has ayudado a vender mis productos. Has trabajado muy duro. Lini esperó a que continuara, pero Sun Yang se quedó en silencio. Lini abrió los ojos con incredulidad. ¿Eso es todo? Sí. Su rostro se sonrojó de indignación. Perdit. Eres un caso perdido. Con eso, se dio la vuelta y se marchó enfadada. En siquiera la mujer de mediana edad que estaba cerca pudo soportar ver más. Lu lanzó una mirada significativa a Sun Yang. Chico tonto. ¿Qué haces ahí parado? Ve tras ella. Sun Yang estaba pensando exactamente lo mismo. Corrió tras ella y la agarró de la muñeca. Lini se dio la vuelta. ¿Y ahora qué? Sun Yang exhaló profundamente y finalmente expresó sus verdaderos sentimientos. Yo. Me gustas. Al resto, una sonrisa se dibujó en los labios de Lini. ¿Ella bromeó con picardía? ¿Qué has dicho? No te he oído bien. ¿Puedes repetirlo? Lini, he dicho que me gustas. Lini estaba encantada. Recordando las circunstancias del mundo antiguo, sintió una sensación de privilegio similar a ser la única favorita del emperador. Entonces dijo con coquetería, ya veo. Bueno, ¿no vas a hacer nada al respecto? ¿Hacer algo? ¿Qué, no vas a hacerlo? En ese momento, Sun Yang se lanzó al vacío. Pronunció un firme sí con audacia, se inclinó y besó la pálida mejilla de Lini. Lini se mostró tímida aunque probablemente fuera fingido y protestó con timidez, ¿qué demonios estás haciendo? Hey gente en nuestro alrededor. ¡Qué vergüenza! ¡Qué descarado! Sun Yang puso los ojos en blanco. A medida que se desarrollaba su íntima interacción, la dinámica entre ellos cambió abruptamente. Lini preguntó entonces con preocupación, Sun Yang, dices que eres un emperador en ese mundo, pero aquí estás vendiendo mercancías para ganarte la vida. ¿No es ese contraste un poco exagerado? Es bastante difícil ver trabajar tan duro. Sun Yang se encogió de hombres con indiferencia. ¿Qué es la vía a hacer? Al fin y al cabo, son dos mundos completamente diferentes. Sí, sigo sin entender por qué cruzamos entre ellos con tanta frecuencia. Sun Yang no se atrevió a revelar que él mismo lo había orquestado todo. Es cierto. Yo tampoco lo entiendo muy bien. Es desconcertante, y no puedo evitar sentir que es una pena. ¿Una pena? ¿Qué exactamente? Es una pena que no podemos traer cosas con nosotros cuando viajamos. De lo contrario, con todo ese oro, plata y jade esparcidos por el palacio, con solo lavarnos unos pocos países nos haríamos ricos. No tendrías que trabajar tan duro para mantener este puesto, ¿verdad? O piénsalo, lavar objetos modernos a la antigüedad seguramente sería increíblemente útil. ¿No estás de acuerdo? Los ojos de Sun Yang se iluminaron al oír sus palabras. Caramba, tenía razón. La única pregunta era si el sistema desarrollaría más adelante la capacidad de transportar objetos entre los dos mundos. Lini solo lo había mencionado de pasada, aparentemente sin muchas expectativas, pero sus palabras habían despertado indirectamente una idea en Sun Yang. Bueno, ese está haciendo tarde.
Tengo que tú también deberías volver pronto. De acuerdo, entendido. Cuide de camino a casa, y bueno, adiós, Sun Yang. Hasta mañana. La pareja se separó. Lini y camino hacia el coche aparcado al lado de la carretera, se subió y se marchó. Sun Yang había tenido un día espléndido y comenzó a recoger su puesto solo con alegría. En ese mismo momento, alguien que acechaba cerca miró a Sun Yang con los dientes apretados, rebosante de resentimiento. Maldita sea. ¿Qué demonios me pasa? ¿De verdad no soy rival para una pobre vendedora ambulante? ¿Y en qué demonios estabas pensando? Este hombre no era otro que Song Chinghao. Había estado siguiendo en secreto a Lini desde que salieron del restaurante. Verla tan íntima con Sun Yang hacia un momento había destrozado por completo su compostura. Su familia y la de Lini eran muy cercanas. Song Chinghao la había adorado desde la infancia, pero ella siempre lo había tratado con indiferencia. Nunca imaginó que la chica de sus sueños se enamoraría de un vendedor ambulante sin un centavo. Como se atrevía? Furioso, Song Chinghao se dirigió directamente hacia Sun Yang. 43 La gordura es la belleza definitiva. Justo cuando Sun Yang había recogido su puesto y se disponía a volver a casa, vio a un joven acercándose con expresión furiosa. Al mirarlo más de cerca, reconoció al hombre del restaurante de antes. Hola. ¿Puedo ayudarte en algo? Song Chinghao se acercó con malas intentions, con un tono agudo y cortante. ¿Estás bromando? ¿Te parezco el tipo de persona que compraría algo en un puesto callejero? Al ver su actitud hostil, Sun Yang dejó de sonreír. Si no vas a comprar, ¿por qué estás aquí? He venido a ver qué tipo de potion de amor le has dado ahí. ¿Cómo es posible que le gusta un chico sin un centavo como tú? Así que por eso estaba allí. Frente a este niño rico engreído, Sun Yang no es anduvo con cortijas. La verdad es que yo también estoy desconcertado. ¿Por qué demonios y elegiría a un tipo pobre como yo? Quizás sí porque soy bastante guapo, Guapo, y una mierda. Espido Song Chinghao, furioso. No crees que no sé lo que buscas. Solo quieres saber el caro de ¿verdad? Hacer rico rápidamente, conseguir a la chica. Deja de sonar con que un sapo coma carne de cisne. ¿Te crees digno? Te lo voy a dejar muy claro hoy, mantén alejado de a partir de ahora. Dime cuánto quieres y te lo transferí ahora mismo. Sun Yang se burló con desdén. ¿Quién necesita tu sucio dinero? ¿Crees que unas pocas monedas apostosas te hacen especial? Ahora perdit. Te lo diré claramente, me gusta Lini. ¿Tienes algún problema con eso? ¿Tienes las agallas para competir limpiamente? Deja de jugar tus sucios trucos a mis espaldas. Recuerda mis palabras, Lini es mía, y tú no tienes nada que decir al respecto. Dica esto, cargo a sus mercancías en su bicicleta eléctrica y se marchó, dejando a Song Chinghao atrás con una mirada de total frustración. Song Chinghao estaba casi fuera de sí por la rabia, apretando los puños. Mocoso insolent, no sabes reconocer lo bueno cuando lo ves. Ya verás. Song Chinghao escupió su amenaza y se dio la vuelta para marcharse también. Al regresar a casa, a Sun Yang no le importaba en absoluto Song Chinghao. Su mente estaba completamente ocupada por la revelación que le habían provocado las palabras de Lini. No podía evitar pensar, maldita sea, si pudiera transportar mercancías entre dos mundos, sería absolutamente genial. Solo de pensarlo se emocionaba. Sistema todopoderoso, ¿puedo transportar mercancías entre dos mundos? Respondim. Ding. Se ha detectado una consulta del anfitrión. A continuación se ofrece una aclaración. El anfitrión puede adquirir una función específica a través de sorteos. El sistema posee una función de espacio de almacenamiento que permite al anfitrión transportar mercancías entre diferentes líneas temporales. Sin embargo, esto requiere una cierta cantidad de puntos de suerte. El anfitrión también puede solicitar de forma independiente la activación de la función de espacio de almacenamiento. Una vez activada con éxito, las mercancías pueden transferirse entre los dos reinos a través del espacio de almacenamiento. Tenga en cuenta que, antes de solicitar de forma independiente la activación de las funciones designadas, debe completar primero los objetivos de las tareas por fases del sistema. El objetivo de la primera fase actual sigue sin cumplirse lo instamos a que perseverar. ¿Cuál es, entonces, el objetivo de la primera fase? El objetivo de la primera fase es identificar las nuevas identidades de todas las personas que han viajado contigo y incorporarlas a tu grupo de Heron para que actúen como tus lugartenientes de confianza. Solo queda una persona para completar el objetivo de la primera fase.
Ya vio. Cuatro mujeres cruzaron conmigo, Lini, Wang Sidian, en Hong Wiley Ichuan. Las tres primeras ya han tenido sus identidades verificadas y aseguradas con éxito. Solo queda la Ichuan. No hay problema, me pondré con la tarea inmediatamente. Utilizo rápidamente la tarjeta de ida y vuelta, ansioso por regresar al mundo antiguo. Tras retomar su papel de emperador, Sun Yang experimentó metódicamente la vida imperial, acumulando puntos de rol de forma constante. Una vez que alcanzó los 100 puntos, procedió inmediatamente al sorteo de la lotería. Después de 4 o 5 intentos, no había sacado nada. Maldita sea. Cuanto más necesitaba la tarjeta de verificación, menos probabilidades tenía de sacarla. Si sigo sin conseguir nada, no encontrar nunca a la Ichuan? Sun Yang sintió una olida de desgana. De repente, se le ocurrió una idea, ¿por qué tengo que depender del sistema? Si la Ichuan está en el harén, ¿no podría simplemente encontrarla yo mismo? Pero entonces, tras reflexionar, sintió una punzada de dificultad. ¿Por qué? Las mujeres del emperador eran simplemente demasiado numerosas. Dios mío. Con 3 palacios y 6 cortes, además de las servientas ordinarias del palacio, el número era asombroso. ¿Cómo podría distinguir a la Ichuan entre tantos consorts? Al comparar las identidades de Lini, en Hong y Wang Sidian después de su transmigración, Sun Yang notó un patrón, los personajes transmigrados tenían un parecido sorprendente con sus identidades originales, tanto en personalidad como en comportamiento. Siguiendo esta lógica, el personaje en el que se había convertido la Ichuan también debía ser gentil, elegante y empática como ella. Buscando en los recuerdos del emperador de su vida anterior, Sun Yang identificó rápidamente a más de una docena de concubinas con disposiciones similares. Planeo convocarlas una por una para identificarlas. El método era sencillo, cantaría una canción moderna delante de cada mujer y su reacción le proporcionaría las pistas necesarias. Sin embargo, las cosas no salieron según lo previsto. Cuando se convocó a la primera concubina, ya fuera por un malentendido genuino o por fingimiento, esta adoptó inmediatamente una actitud exquisitamente coqueta al ver a Sun Yang. Maestad. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que convocó a esta humilde sierva. Cuanto lo he anarrado. Con eso, se deslizó hacia el con un contonio seductor, con los ojos llenos de deseo. Antes de que Sun Yang pudiera pronunciar una palabra, ella comenzó a desabrochar las prendas. Sun Yang lo entendió perfectamente. En el harén imperial, un emperador y numerosos consorts significaban que la competencia era feroz. Era natural que algunas fueran menos discretas. Sun Yang intentó protestar, mi amada, no. Escúchame primero. Podrías controlarte como has podido, esto es demasiado, ven aquí, mi amor. A Sun Yang le faltó un poco de autocontrol. En un principio, Sun Yang tenía la intención de convocar a cada concubina que se pareciera al temperamento de la Ichuan para interrogarla. Sin embargo, se encontró desconcertado por la primera. La razón principal era su figura ligeramente más relina. Recordando el adagio un poco de gordura es la perfección definitiva, aprovechó el momento para degustar este exquisito manjar. Más de una hora después, el fervor se colmó. Después de disfrutar de los placeres de la vida, Sun Yang centró su atención en los asuntos de estado. Mi amada consort, dijo, recientemente he aprendido una canción popular. ¿La has oído? Majestad, ¿qué tipo de canción es? Te la cantaré ahora mismo. Dice así. Plante una semilla y finalmente dio fruto. Hoy es un día glorioso. Recojo las estrellas para ti, recojo la luna para ti, hago que salga el sol para ti cada día. Una canción de Chopsticks Brothers, Little Apple, dedicada a ti, mi amada consort. Una vez terminada, Sun Yang esperó en silencio su reacción. 44 La emperatriz es sumamente obediente. Al terminar la canción, si la oyente hubiera sido realmente Ichuan, sin duda habría mostrado asombro en su rostro. Sin embargo, la expresión de la otra permaneció inexpresiva por un momento antes de florecer en una sonrisa radiante. ¡Qué encantador, qué encantador! Majestad, su canto es verdaderamente melodioso y delicioso. Una adulación evidente. Claramente, no era así como debía comportarse Ichuan. Sun Yang sintió una punzada de decepción. Mi amada consort, estoy cansado. Has recibido tu favor. Vuelve ahora a tus aposentos. Ella se demoró a regañadientes, pero no se atrevió a desobedecer la orden. Con un puchero, se retiró. Justo cuando Sun Yang estaba a punto de llamar a la siguiente consort, lo invadió una repentina sensación de preocupación. El comportamiento de la consort anterior había reforzado su impresión de que las damas del harén eran todas tigresas voraces.
Si la siguiente se mostraba igualmente ansiosa, no podría considerar su favor a todas y cada una de ellas. Maldita si, su resistencia simplemente no podría aguantar. No, preservar la constitución imperial era primordial. Al momento siguiente, a Sun Yang se le ocurrió una idea, podía delegar la tarea. ¿Por qué no pedirle al director en que lo ayudara a discernir si esas doce concubinas eran realmente lichuan? Eso lo ahorraría la incomodidad de enfrentarse a sus coquetas insinuations. Prestarles a todas la misma atención pondría a prueba su resistencia, pero rechazarlas de pleno parecería inhumano. Por lo tanto, este asunto debía confiarse a la directora en. Con ese pensamiento, se dirigió rápidamente a los aposentos de la emperatriz. Ya era de noche en la antigüedad, la gente se retiraba temprano. En Hong ya se había acostado para descansar cuando el emperador llegó de repente. Se levantó apresuradamente para saludarlo con una reverencia. Después de despedir a los asistentes, en Hong se acercó y ayudó al emperador Sun Yang a desvestirse, mientras se tapaba ligeramente la boca para reprimir un bostezo. ¿Por qué has llegado tan tarde hoy? Tu serviente estaba a punto de dormirse. Pero no importa, un poco de ejercicio antes de acostarse te ayudará a dormir más profundamente. Majestad, comencemos. Sun Yang parpadeó y apartó las manos de en Hong. Director en, ¿qué está tramando? En Hong, acostumbrado desde hacía tiempo a esos momentos, le tomó el rostro entre las manos y arqueó una ceja. ¿Qué otra cosa podría ser? Lo sabe muy bien, su serviente está atendiendo a sus necesidades antes de acostarse. Su hermoso rostro se suavizó en mil expresiones tiernas. Verás, algunas cosas son como comer. Cuando se tiene hambre, es angela desesperadamente una vez saciado, se vuelve indolente. Sun Yang acababa de ser atendido minuciosamente por esa exquisita dama ligeramente relanida, por lo que tales pensamientos estaban lejos de su mente. Director en, ¿por qué en cuanto luego asumes que deseo hacer ese tipo de cosas contigo? ¿No es así? ¿No ha sido siempre así? ¿Que, su majestad se ha cansado de este serviente? Chantage moral. Puro chantage moral. Negarse a hacer ese tipo de cosas equivale a un rechazo? Director en, no es eso lo que quería decir. Hoy estoy bastante cansado y me temo que no podré render adecuadamente. En Hong respondió con infinita tenura, ¿cansado? No así preocupe. Su majestad solo tiene que acostarse. Deje el resto a este humilde serviente. Yo, esto. Sun Yang se quedó sin palabras por un momento. Pero cuando una mujer lo dice con tanta dulzura, negarse parecería bastante mezquino, ¿no? Es difícil rechazar tanta amabilidad, realmente difícil de rechazar. Muy bien. Ya que estás aquí, puedes poner cómoda. Sun Yang cerró los ojos y se tumbó en la cama, dejando a en Hong Kong libertad ilimitada para hacer lo que quisiera. Ding. Servicio recibido de la emperatriz. Puntos de experiencia del personaje plus 38. Cuando terminó, Sun Yang se sentía completamente agotado, con la mente sumida en una neblina. Mientras tenía energía, rápidamente le transmitió las tareas que necesitaba que en Hong se encargara. Al resto, en Hong respondió, no hay problema, pero ya es bastante tarde. Me encargar de ello mañana. Por ahora, deberías descansar. Dica esto, se acaricó suavemente contra el pecho de Sun Yang. Sun Yang estuvo de acuerdo, así que abrazó a en Hong y ambos se quedaron dormidos. Al día siguiente, en Hong siguió las instrucciones de Sun Yang para identificar a las concubinas cuyo temperamento se asemejaba al de Lichuan. Al regresar, parecía abatida cuando le dijo a Sun Yang, he probado a todas las concubinas que mencionaste, pero ninguna coincide. ¿Qué? Sun Yang no había previsto este resultado. Si este método de selección resultaba ineficaz, ¿qué otra forma más eficaz podría haber para reducir el campo? En ese momento, en Hong pensó de repente en una solución y sugirió, Sun Yang, hay cientos y cientos de concubinas en el harem. Seleccionarlas a todas de esta manera es ineficaz. Pero, ¿y si esperas hasta volver al mundo moderno? Entonces podrías simplemente buscar a Lichuan, hablar con ella y preguntarle sobre sus circunstancias específicas. ¿No sería más fácil? A Sun Yang se lo iluminaron los ojos. Por supuesto. Había sido tan tonto, perdiendo el tiempo revisando el harem cuando podía simplemente preguntarle a Lichuan en el mundo moderno. Director en, usted es el indicado. Voy a regresar al mundo moderno ahora mismo para llegar al fondo de esto. Se dio la vuelta para marchas, pero en Hong lo detuvo bruscamente y lo miró con total desconcierto. Espera un momento. ¿Qué has dicho? ¿Que vas a volver al mundo moderno ahora mismo? ¿Así que puedes volver cuando te plazca?
Puedes controlar este asunto del viaje en el tiempo? Sun Yang había revelado inadvertidamente su secreto. Dada la perspicacia y astucia de Hong, cualquier intento de negarlo ahora parecía inútil. Bueno, sí, y es cierto. Pero no puedo viajar cuando quiera. Hay que cumplir ciertas conditions. Hong miró fijamente a Sun Yang. Así que tú iris quien orquesta estos viajes? Se podría decir así. Tras un momento de silencio atenido, Hong no ofreció más reacción. Sin embargo, en su interior, su confianza en Sun Yang se profundizó. Después de todo, él no era solo un emperador, sino que podía dirigir los viajes. En esencia, tenía control sobre la existencia de Hong en ambos mundos. Directora este es mi secreto. Ahora que lo sabe, espero que lo mantenga en confidencialidad. Realmente no deseo que otros lo descubran. Frente a un hombre que podía controlar por completo su destino, Hong mostró una aceptación inquebrantable de su misión y lealtad. Entendido. Lo que usted diga, yo lo seguiré. Y una vez que volvemos al mundo moderno, necesitar su ayuda para concertar una reunión con la profesora Lichuan. Debemos discutir las cosas juntos. Después de todo, no tengo una relación especialmente cercana con la profesora Lichuan, y contar con la presencia de otra persona, especialmente alguien de su tala, director tiene más peso a sus ojos. ¿Estará más dispuesta a creer lo que le digamos, no lo parece? No hay problema. Su aceptación incondicional complació enormemente a Sun Yang. Aprovechando el momento, rodeó con un brazo el cuello de Hong, atrayéndola posesivamente hacia él y dándole un firme beso en la mejilla. Realmente digna de ser mi emperatriz. ¡Qué buena chica! Nos vimos luego, en el mundo moderno. En el mundo moderno, Sun Yang se levantó al amanecer y se dirigió a la escuela. El día transcurrió sin incidentes. Al llegar la noche, esperó a Hong a las puertas de la escuela. Casualmente, Lin y Wang Sidian aparecieron en ese mismo momento. El grupo se reunió. Las tres mujeres intercambiaron miradas, con expresiones extrañamente tensas, y el ambiente se llenó de una incomodidad indescriptible. En la sociedad moderna, ¿podría una relación en la que se comparte un marido no ser incómoda? Sun Yang no tenía capacidad para manejar la dinámica entre las mujeres. No esperaba que fueran particularmente armoniosas, simplemente esperaba que no se pelearan ni causaran problemas. 45 Totalmente devoto.